like the circular muscles are form the sphincter যেগুলো আছে না, যেমন হচ্ছে আমরা ধর if we taking any foods and the foods enter into the esophagus, and after esophagus they enter into the stomach. After that the esophageal sphincter that made up of circular layer that is closed, and there is the no foods are coming out from the your stomach. এখন what is the importance of this? When you are in OPD, out of 10, that is 5 patients are coming out with the burning sensation in the esophagus. ডাক্তারবাবু গলা বুক জ্বলে যাচ্ছে. What is this? This is called the GERD, gastroesophageal reflux disease. And this then what is the etiology of this? Etiology of this that the somehow of these persons the tone of the esophageal sphincter is reduced, so that the acid mixed foods that in the stomach they somehow enter into the esophagus, and that produce the burning sensation in that persons. Out of 10, 5 persons are coming out with these symptoms in your OPD. So there is a physiology is everywhere in your clinic. And what is the Graves conditions? Because if you does not you differentiate it a GERD or others, after 5 or 6 years these patients comes out a in situ malignancy, that is called the Barrett esophagus. Because in esophagus there is a columnar epithelium, and this epithelium is protected by the sphincter. If the acids are coming out from the stomach and it digests the esophagus, lower part of the esophagus, there is a called the dysplastic and later in the metaplastic change, that is called the esophageal CF. So sphincter is important, but there is a question: the acid digest the esophagus, why not the stomach? So when we discuss about the stomach, then we can discussing why stomach are not digested by the acids. Okay. Now in the stomach the oblique layer of the muscle are present deep to the circular muscles layers. Okay, and large intestines, this muscles layer, longitudinal muscles layer, there is a form of just irregular structure, and these layers form irregular structures, and these irregular structures called pinea coli. Okay, in that longitudinal muscles layer in the large intestines. Okay. Now the serosal layer, nothing but a peritoneal layers. They are situated in everywhere except 2 parts. One is the esophagus and second is the distal part of the rectum. Besides that, there is every part there is a peritoneal covering. Okay. So that is the importance. Now the innervations of the intestinal tracts, that is a 2
plexus. Okay, and you know these topics are often come out a short note in your exam. The nervous systems or the innervation of the GI tract. এটা কিন্তু পরীক্ষায় short note আছে, ঠিক আছে? So you know there is a 100 millions of neurons in our GI tract. It is called the enteric plexus. It is equivalent to a nerve situated in our spinal cord. গোটা স্পাইনাল কর্ডে যত নার্ভ আছে ইকুইভ্যালেন্ট টু নার্ভ আমাদের ইন্টেস্টিনে আছে, and that's why there is a two system, sympathetic, parasympathetic, and what is the third system? First system is the enteric plexus. মনে থাকবে? So that is a two situations. Okay, মানে two differentiate, that is called the myenteric plexus or Auerbach plexus. Two same জিনিস. Okay, so this plexus, and second is the mesenteric plexus. So this there is a two plexus of nerve. So what happened now? This plexus, the situated mainly in between the, that is called the Auerbach plexus, that is situated in the two muscles, that is the longitudinal and the circular muscle here. এই দুটোর মাঝখানে থাকে। Okay, and the কি করে না তোর mainly this regulated the local functions of the intestines, যেমন peristalsis এগুলো সব করে। Okay, and তোর মানে মেনলি হচ্ছে তোর মোটর ফাংশনস পেরিস্টালসিস করছে। and the mesenteric plexus, these plexus are situated in the submucous layers. বললাম না যে submucous layer এ কি থাকে, আমাদের নার্ভ থাকে, ব্লাড ভেসেল থাকে। so this is situated in the submucous layers. Okay, and what are the actions? These actions are on the glands. গ্ল্যান্ডে তোর অ্যাকশন আছে, ঠিক আছে? ব্লাড ভেসেলস and the regulation of intestinal secretions. তাহলে একটা প্লেক্সাস কি করছে, তোর পেরিস্টালসিস মুভমেন্ট বা মোটর মুভমেন্টকে কন্ট্রোল করছে, আর একটা প্লেক্সাস কি করছে না, সেকেন্ড প্লেক্সাস তোর গ্ল্যান্ড সিক্রেশনস দ্যাট পার্টটাকে টেক কেয়ার করছে, ঠিক আছে? and there is a lot you know there is the neurotransmitters like GABA, like ATP. GABA মানে হচ্ছে gamma amino butyric acids, GABA nitric oxides, you know, ATP adenosine triphosphates. Okay, and the carbon monoxides, all the are the mediators. By this take the nitrous oxides কি করে, nitrous oxides in everywhere it acts as a vasodilators. তাহলে কি হবে, যখন তুই after taking foods there is for the digestive purpose of the absorption purpose, when there is a require a large amount of blood supply, then cause the vasodilatation. If there is a vasodilatation occur, what happen? There is a large amount of blood supplies. So you know there is a actions. Okay, so ATP provides the energy, so that is the actions. Okay, and besides this enteric plexus, there is a two nerve control in our GI system. One is the sympathetic and the parasympathetic. Okay, so what is the action of sympathetic? So
sympathetic means the nerve of today, এখনই লাগছে। আর what is the parasympathetic means হচ্ছে nerve of tomorrow, পরে হলেও হবে, তাই না? সো মানে sympathetic মানে কি হচ্ছে, that is the অস্থির, আর parasympathetic মানে হচ্ছে মানে কাম আর কি। ওকে, সো প্যারাসিম্প্যাথেটিকের কাজ কি হচ্ছে? প্যারাসিম্প্যাথেটিকের কাজ হচ্ছে তো ইনক্রিজ দ্য মোটিলিটি, ইন্টেস্টিনের কি করছে, মোটিলিটি করছে। মোটিলিটি করতে গেলে কি করতে হবে, খাবারটাকে ফুডটাকে পাস করাতে হবে। তাহলে ফুডটাকে পাস করাতে গেলে কি করতে হবে, স্ফিংক্টার গুলো কি করতে হবে, ডাইরেক্ট করতে হবে। তাহলে কি করতে হবে, তাহলে একটা হলো মোটিলিটি বাড়াতে গেলে স্প্রিংটাকে ডাইরেকশন করতে হবে। তাহলে মোটিলিটি বাড়াচ্ছে, স্প্রিংটাকে ডাইরেকশন করছে, আর কি করছে, তোর সাম হেল্প ইন দা সিক্রেশন ফ্রম দা গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেশনটাকে বাড়াচ্ছে। তাহলে প্যারাসিম্প্যাথিকটা কাজ করবে, ইউ নো দ্য সিম্প্যাথেটিক উইথ দা অপোজিটস। তাহলে ও কি করছে, তাহলে there is a decreased amount of contraction in our GI system. তাহলে যদি ডিক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ কন্ট্রাকশন করতে হয়, তাহলে স্প্রিংটারগুলোকে কি করতে হবে, কন্ট্রাকশন বাড়াতে হবে, তবে না মুভমেন্টটা সিজ হবে। তাহলে কি করছে, ডিক্রিজ অ্যামাউন্ট, লিমিট দ্য কন্ট্রাকশন অফ ইন্টেস্টিন বাই দ্য কন্ট্রাকশন অফ দ্য স্প্রিংটার। স্প্রিংটারগুলোকে কন্ট্রাকশন করে দিচ্ছে। ওকে, and the characteristic response of sympathetic and parasympathetic stimulation on the activity of gastrointestinal tract are considered appropriate because the sympathetic nerves are stimulated in the situation in the emergency. বললাম যে মানে তোর সিম্প্যাথেটিক হচ্ছে যখন স্টিমুলেট হবে তখন হচ্ছে মানে দেয়ার দা মানে সে ওই ডাইজেশন বাদ দিয়ে বাকি সব কাজগুলো করবে, বুঝতে পারলাম? মানে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন when stimulate that মানে আমাদের ইন্টেস্টাইনের কাজ কি, ডাইজেশন করা। তা সিম্প্যাথেটিক কি এমার্জেন্সি এই জন্যই বলা হচ্ছে, হোয়াট ইজ কল্ড এমার্জেন্সি, বিকজ the when sympathetic is stimulation they are doing everything except the digestion, digestion বাদ দিয়ে বাকি সবই করবে। ওকে, and প্যারাসিম্প্যাথেটিক এই যে ধর এখন তোরা খাওয়া দাওয়া করে ক্লাস করতে এলি, আবার কখন খাবি হচ্ছে একটা সময়, তো এই যে মাঝখানের মিন টাইমে যে আমাদের ইন্টেস্টিনের যে অ্যাক্টিভিটি, all are controlled by the parasympathetic nerve. একটা বিজাল একটা তোর কনসিস্টেন্সি মেনটেন করছে থ্রু আউট দ্য ডে, বুঝতে পারলাম? তাহলে সিম্প্যাথেটিক হচ্ছে তোর যখন অ্যাক্টিভেট হবে it will do everything except the digestion. Besides that, there is a we are taking foods in the morning and in the afternoon, after that in the evening and after in the night, and there is a fasting state of night up to 8 am, from 9 p.m. to 8 am, that is the fasting periods, and these periods the function of your intestine are maintained by the parasympathetic nerve. Okay, just to a continuous process. Okay, and there is a two reflexes are there, actually long reflexes and short reflexes.
What is the long reflex and what is the short reflex? Long মানে হচ্ছে জানিস, long মানে অনেক লম্বা। তার মানে, and when you there is a reflex ওদের আলাদা করে পড়ানো হবে। There is a three component is there. One is the afferent, it is a 12 knowledge. Afferent nerve, then the spinal cord and the efferent component. Na? So in long reflexes, the afferent are situated in the intestines, and the centers that are situated in the somehow in your either spinal cord or the brain. Okay, so that is a stimulation in the intestine. They reaches in the spinal cord, from the spinal cord to the brain, and the efferent coming from the brain, and the enter into the afferent, and the afferent and the efferent is situated, receptors is situated in the intestine. So there is a lot more path to be covered. So that's why it is called the long reflex. Okay. And what is the short reflex? The afferent are situated in the intestines. The center are situated in the intestines, and the efferent are situated also in the intestine. So there is a local response. So there is a very short path to be covered. So that's why that name is the short reflex. So there is a two reflex. What is the short reflex, and second is the long reflex. Last part is the blood supply. ঠিক আছে, blood supply তো অ্যানাটমিতে খুবই ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, so blood supply in the intestine, that is made up of celiac artery, superior mesenteric artery, and the inferior mesenteric artery. These are the arteries where your blood supply of the intestine is maintained. And in your MCQs, now you are super smart, and you're taking MCQ for your postgraduate preparations. In anatomy, each year there is a questions comes out from these topics, the blood supply of the intestines. You check the anatomy part of the MCQs, there is definitely one questions coming out from the supplies, because there is a watershed lines. At the watershed lines above, there is supply by the superior mesenteric artery, and watershed line below, it is supplied by the inferior mesenteric artery. So there is a watershed lines is there. So this is the very important topics for your post graduations. And you know the blood supply in the intestines, there is a huge amount of anastomosis is there. Anastomosis মানে হচ্ছে তো there is a junction between the artery and vein. Actually that is the capillary and the venules. There is a huge amount of anastomosis is there. And you wonder why this there is a huge amount of anastomosis in our intestines, because if we taking heavy meals, there is need for digestions, absorptions. So that for that purpose, there is a huge amount of blood supply needed
to provide the huge amount of blood supply to the intestines, these collateral circulations are then opened to provide intestine a huge amount of blood supply for the digestion and absorption. So, and you think if you are fasting and now you are taking a heavy meal, the blood supply is 100 times from the fastings. Okay, so 100 times more blood supply is needed. So that's why the intestine is, the anastomosis is also this importance. Okay. So this is the structure and the functions of, uh, your intestines. Okay. And in the GI systems, that is obviously that is not as interesting as your CVS or the respiratory system or the endocrine systems, because those topics are really correlated. But there is a you compare when you're sitting in your OPD and when you compare the patients, there is if 10 patients are coming to your OPD, 6 patients are related to our GI systems. Though it is the less interesting subject, but that is important in your OPD. Besides that, there is questions, and now whatever. You know the patterns of your first professional MBBS questions are changing. Okay. During our times, that is the questions are coming out. That is the mainly your theoretical knowledge. But recent the guidelines are changes, and what the NMC are trying to establish is that the questions are mainly in the clinics oriented questions. Okay, so there is a lot more questions related to our clinics. So if you don't know we are covering all those aspects of the clinical orientations in your physiology. But to understand the clinics, it is very important to know all about the basic things about the of your GI systems. Okay. So if you don't know the what is the importance of the certain things like mucous membrane that I told you is the columnar epithelium made of. But if there is a question of coming out, that is the Barrett esophagus, where the columnar epithelium change into a squamous cell epithelium. So you have to understand that the columnar epithelium is made of GI tract in everywhere. Okay, and besides that, there is a questions of your peristalsis. That is also important because there is what happened if the anti-peristalsis occurs. There is a situation, one situation where the anti-peristalsis occurs. No, any
Vomiting, right? In vomiting, there is a anti-peristalsis movement. So if you don't know what is the peristalsis and what is the anti-peristalsis, so vomiting is a short note that is coming out in vomiting and vomiting related the medications, the pharmacology is very important. Okay, so today just general digestive systems, their structures, their functions, and next day we are discussing about the GI secretions. GI secretions means what are the GI hormones that is are secreted, what the enzyme are secreted, what are their functions. So just uh, one thing I discuss about the in saliva, that is the salivary amylase. Now in the stomach, what is the enzyme? Huh? Key. Stomach. Huh? No. Pepsins. Huh? What are the enzyme that is secreted in our stomach? And you know this stomach, what is the food are digested in the stomach? Only proteins, nothing else. Because no carbohydrate, no fats, only the proteins part. And the pH of the stomach, only it is below 4 and 4.5 in that range. So your stomach is very important things, and you know the food we are taking, just like the carbohydrate. Carbohydrate, there is a two type of carbohydrates, that is the boiled and unboiled. So and you know the and the lipid part where it digests, lipid part, duodenum and some part of the jejunum also. Because why? Because to digest the fat, it requires the bile salts, and bile salt from it is enter into that part to mix it along with our pancreatic enzymes. So, and why these so complicated things occurs? Because all we are taking either carbohydrate or proteins or fat, they are in the complex form. No? So to break down it as simple form it is important, so that the absorption are taking place. Now if you are diabetologist, so diabetologist, there is some medicine in your sugar control. The mechanism of this medicine is to prevent the breakdown of complex carbohydrate to a simple carbohydrate. Because if the simple carbohydrates are they will be absorbed. So some medicine are coming out that prevent the breakdown of complex carbohydrate to a simple one. So
these medicines are helpful in the management of type 2 diabetics. And the digestions and the absorptions, they are happening in the side by sides, because foods are we are taking their absorption and the digestion part are going on side by sides. Okay. Sometimes the digestions and the absorptions are not happens. Just like patients comes in your OPD that the weight loss, the patient coming out of weight loss, and the patient are alcoholic or the ex-alcoholic. The test we are prescribed is the fecal fat estimations. Okay, fecal fat estimation কি হচ্ছে যে যারা তোর প্যানক্রিয়াটাইটিস বা অ্যালকোহলিক তাদের কি হচ্ছে প্যানক্রিয়াস, there is a dearrangement in the pancreas and there is a enzyme called pancreatic lipase. There, if there is a problem in the pancreas, so obviously there is a problem in your enzyme also, that is called pancreatic lipase. And if there is a problem in your pancreatic lipase, so what happens? The fat are not properly digested, because fat are only related to your pancreatic lipase. So what happened? Then the undigested fats are coming out through our stool, and that part we are just checking the your fat in your stool. Same things is the your protein. If the patients coming out weight loss, and you know there is a test called the bile acid estimation in the stool. If the bile acids are excess and that is the positive for the stool, so somehow there is a problem in the protein and fat digestions. So if you don't know what is the role and the action of those bile acids or the pancreatic lipase, so it is not possible for you to evaluate a patient having a steadily unwanted weight loss. So it is very important. Again, I repeat my words that if you want to be a good physician, please go through physiology and pharmacology, because two subjects are very important. Okay. So thank you for your presence. Next class we are discussing about the GI secretions. Okay. থাকুন, চোখ রাখুন, ফিরছি অল্পক্ষণের মধ্যে। আপনারা দেখছেন বিকাশ টক্স। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। When knowledge speaks directly to the listener, a unique journey into the world of health and healing, simplified just for you, where your well-being is our mission. Because behind every good doctor is a great classroom, Chikitsa Pathshala, learning medicine anytime, anywhere. So, the future of medical learning is here. In the journey of healing, every heartbeat of knowledge counts.
welcome to Chikitsha Pathshala, where future doctors take their first steps. So tune into Chikitsha Pathshala. So don't miss it. Positive Varta. Think positive, be positive, positive Varta. You are watching Positive Barta platform. Think positive, be positive. আমাদের শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ ও ভাবনায় গড়ে ওঠা একটি শান্তিপূর্ণ জীবনের ঠিকানা। জীবনের একটা সময়ে এসে আমরা সকলেই খুঁজি একটুখানি নিরিবিলি, একটু শান্তি, একটু যত্ন। এমনই এক আশ্রয়স্থল আমাদের শান্তিনিকেতন বৃদ্ধাশ্রম। এখানে নেই শহরের কোলাহল, নেই ব্যস্ততার হুড়োহুড়ি। আছে 35টি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন রুম। প্রতিটি ঘরে রয়েছে এসি ও গিজারের সুবিধা। প্রকৃতির কোলে কাটুক আপনার প্রতিটি দিন স্বস্তিতে, আরামে ও শান্তিতে। থাকা ও খাওয়ার জন্য মাসিক খরচ অত্যন্ত কম। তাছাড়াও রয়েছে 24 ঘন্টার জন্য চিকিৎসা সহায়তা। আপনার সুস্থতা ও নিরাপত্তা আমাদের অঙ্গীকার। যারা জীবনের শেষ অধ্যায়টিতে এসে ভাবছেন আমি কোথায় যাব, তাদের জন্য আমাদের শান্তিনিকেতন রয়েছে নির্মল প্রকৃতির কোলে, ভালোবাসায় ঘেরা একটি পরিবেশে। আমাদের শান্তিনিকেতন তাদের জন্য আদর্শ ঠিকানা। আপনারা যোগাযোগ করুন 7063680806 এই নাম্বারে। আমাদের শান্তিনিকেতন শান্তির, সৌন্দর্যের, ভালোবাসার এক পরিপূর্ণ আশ্রয়। নমস্কার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ঝাড়গ্রাম জেলায় অবস্থিত বিনপুট্টু ব্লক। এই বিনপুট্টু ব্লকে অবস্থিত একমাত্র সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিনপুট্টু সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কলেজ। কলেজের পথ চলা শুরু 2016 সালে। 2016 সাল থেকেই এই কলেজে মোট 8টি বিষয়ের উপর পাঠদান করা হয়। যে 8টি বিষয় এখানে পড়ানো হয় সেগুলি হলো ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেড, ফিটার ট্রেড, সার্ভেয়ার ট্রেড, মেকানিক মোটর ভেহিকেল ট্রেড, আছে ওয়্যারম্যান ট্রেড, আছে ওয়েল্ডার ট্রেড, আছে সুইং টেকনোলজি ট্রেড এবং রয়েছে কম্পিউটার অপারেটর, প্রোগ্রামিং অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেড, যেটি কোপা ট্রেড নামে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই যে 8টি ট্রেডের কথা বললাম আপনাদের সকলকে, এই 8টি ট্রেডের জন্য যে শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন সেটি হলো মাধ্যমিক পাস অথবা 8 পাস। মাধ্যমিক পাশে মূলত ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেড, ফিটার ট্রেড, মেকানিক মোটর ভেহিকেল ট্রেড, কম্পিউটার অপারেটর, প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেড এবং সার্ভেয়ার ট্রেড ভর্তি হওয়া যায় বা পড়াশোনা করা যায়। এবং বাকি যে 3টি ট্রেড রয়েছে আমাদের সুইং টেকনোলজি ট্রেড, ওয়্যারম্যান ট্রেড এবং ওয়েল্ডার ট্রেড, এই 3টি ট্রেডে পড়াশোনা করতে গেলে প্রয়োজন 8 পাস অর্থাৎ 8ম শ্রেণী পাস হলে বা উত্তীর্ণ হলে কিন্তু এই 3টি ট্রেডে পড়াশোনা করা যায়। এই যে 8টি ট্রেড রয়েছে, এই 8টি ট্রেডে আমাদের অত্যন্ত সুদক্ষ যারা প্রশিক্ষক রয়েছেন ওনাদের দ্বারা আমাদের যারা প্রশিক্ষণার্থীরা রয়েছেন তারা অত্যন্ত সুদক্ষতার সাথে তারা পড়াশোনা লাভ করেন। ট্রেড থিওরি ক্লাসের পাশাপাশি ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন সায়েন্স ক্লাস থেকে শুরু করে এমপ্লয়াবিলিটি স্কিলস ক্লাস থেকে শুরু করে আইটি ক্লাস থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং ক্লাস থেকে শুরু করে এবং আমাদের এই কারিগরি শিক্ষায় সব থেকে যে জিনিসটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হাতে কলমে শিক্ষা অর্থাৎ ট্রেড প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস,
সেই ট্রেড প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসও অত্যন্ত সুদক্ষতার সাথে আমাদের প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকেন এবং তারাও অত্যন্ত সুদক্ষতার সাথে সেটি অর্জন করে এবং তারা সেটি শিখে নিজেদেরকে আরো বেশি সুদক্ষ অর্থাৎ স্কিলড করে তোলে। এই যে 8টি ট্রেড এখানে পড়ানো হয়, এই 8টি ট্রেড পড়াশোনা করার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা তারা আমাদের কলেজে রয়েছে সুসজ্জিত আইটি ল্যাব, যেখানে তারা কিন্তু যে নিজেদের পড়াশোনার পাশাপাশি যে বেসিক কম্পিউটার যেটা প্রয়োজন প্রত্যেকে জানা দরকার, সেই কম্পিউটার শেখার সুযোগ সুবিধা তারা পায়। এছাড়াও রয়েছে লাইব্রেরি, যে লাইব্রেরি থেকে তারা তাদের পড়াশোনা করার জন্য যে বই প্রয়োজন সেই বইগুলো তারা সেখান থেকে প্রয়োজনে সংগ্রহ করে এবং সে লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করার সুব্যবস্থা রয়েছে। এর পাশাপাশি মেটাভার্স ক্লাসের মাধ্যমে তারা একটা থ্রিডির মাধ্যমে যে পড়াশোনা যেটা হয় সেটাও তারা কিন্তু সপ্তাহে 1 দিন থেকে 2 দিন করে তারা কিন্তু সেই মেটাভার্সের মাধ্যমে তাদের পড়াশোনাটা তারা করতে পারে। আছে খেলাধুলা করার জন্য সুসজ্জিত প্লেগ্রাউন্ড, কারণ আমরা মনে করি পড়াশোনার পাশাপাশি প্রত্যেকের শারীরিক চর্চা নিয়মিত হওয়া জরুরি। সেজন্য আমরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য রেখেছি সুসজ্জিত খেলার মাঠ। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে তাদেরকেও যাতে আরো সুন্দরভাবে তারা মানুষ হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে সেই জন্য আমরা বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ গ্রহণ করে থাকি। যেমন দুর্গাপুজোর সময় বা পবিত্র ঈদের সময় ক্লথ ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম, অথবা কখনো গরমকালে বা শীতকালের সময় আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, অথবা করে থাকি আমরা কখনো ট্রি প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা 2016 সাল থেকে করে আসছি এবং আগামী দিনেও করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এছাড়াও এই 8টি যে ট্রেড রয়েছে, এই 8টি ট্রেডে পড়াশোনার পাশাপাশি তারা যখন পাস আউট করে অর্থাৎ যখন প্লেসমেন্টের, তখন তাদেরকে কিন্তু বিভিন্ন যে আমাদের রাজ্য এবং রাজ্য তথা দেশের যে বিভিন্ন নামি দামি যে কোম্পানিগুলো রয়েছে সেই কোম্পানিতে তাদেরকে প্লেসমেন্টের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয়। এছাড়াও কলেজে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেলা অনুষ্ঠিত করা হয়, প্লেসমেন্ট ড্রাইভ অনুষ্ঠিত হয় প্লেসমেন্ট ড্রাইভের পাশাপাশি অন জব ট্রেনিং করানো হয় ছাত্রছাত্রীদের। তার পাশাপাশি তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট থেকে শুরু করে গেস্ট লেকচারার প্রোগ্রাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন যে অ্যাক্টিভিটি আছে সেই অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দিয়ে তাদেরকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়। আমরা মূলত যে কোম্পানিগুলিতে প্লেসমেন্ট দিয়ে থাকি সেগুলি হলো মারুতি সুজুকি প্রাইভেট লিমিটেড, রেশমি মেটালিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, MS Honda Motorcycle and Scooters Private Limited, SI Surgical Corporation Limited, Rudra Automobiles, Skyper Limited, Bengal Surgical, মা শক্তি ফুড প্রোডাক্ট প্রাইভেট লিমিটেড। এছাড়াও আমরা টাটা মোটরসে তাদেরকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করবার বিভিন্ন সময় সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি এবং তারা সেগুলি করার ফলে তারা কিন্তু আজকে সুপ্রতিষ্ঠিত হিসাবে নিজেদেরকে মানুষ হিসাবে আজকে সমাজে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এছাড়াও অনেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পলিটেকনিক কলেজে, কেউ CITS শিক্ষার জন্য বিভিন্ন NSTI কলেজে তারা তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই আগামী দিন আমরা বিনপুর টু ITI কলেজের পক্ষ থেকে যে সকল ছাত্রছাত্রী বর্তমানে পড়াশোনা করছে এবং আগামী দিনে করবে তাদেরকে এইভাবে আমরা মানুষ গড়ে তোলবার লক্ষ্যে এবং যাতে তারা আরো উন্নত ভাবে তাদেরকে সুদক্ষ করে তুলতে পারি, সময় উপযোগী করে তুলতে পারি, সেজন্য আমরা বদ্ধপরিকর। ধন্যবাদ। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা চ্যানেল। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। বোলপুর মহকুমায় প্রথমবারের মতো ব্রঙ্কোস্কোপি পরিষেবা চালু হলো। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বোলপুর মহকুমায় প্রথমবারের মতো চালু করলো আধুনিক ব্রঙ্কোস্কোপি পরিষেবা। এখন থেকে প্রতি সোমবার ও বুধবার এই অত্যাধুনিক পরীক্ষা করা হবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সৌম্যদীপ ঘোষের তত্ত্বাবধানে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এই পরিষেবার মাধ্যমে ফুসফুস সংক্রান্ত জটিল রোগ নির্ণয়ে আরো নিখুঁত চিকিৎসা সম্ভব হবে। NABH স্বীকৃত এই হাসপাতালের মাধ্যমে এখন বোলপুরবাসীর জন্য চিকিৎসা পরিষেবা আরো সহজলভ্য। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 7479001718 অথবা 7479002836 এই নাম্বারে।
আসুন, দেখুন, কোর্সটিতে অ্যাডমিশন নিন। অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, অফিসে যোগাযোগ করুন, এবং কোর্সটি শেষে রয়েছে জব কনফার্মেশন। এটুকুই, ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি সাগর বক্সি, প্রিন্সিপাল, যুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজ। নমস্কার, আপনাদের সকলের জন্য একটি বিশেষ বার্তা। আপনারা মাধ্যমিক বা এইচএস কমপ্লিট করার পর কি নিয়ে পড়বেন সে নিয়ে চিন্তিত, বা কি নিয়ে পড়লে আপনারা সহজে কর্ম করতে পারবেন। আসুন আজকে আমরা সে সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। বীরভূম জেলার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই। কেন দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই থেকে যেতে করে করবেন? কারণ দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই যেদের পঠন পাঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে। এই বিষয়গুলোতে আসবার জন্য আপনাদের সকলকে আবেদন জানাচ্ছি। দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই যা বীরভূম জেলার এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে ছেলেদেরকে 3টি বিষয়ভিত্তিক ট্রেডের উপর পড়াশোনা করা হয়। ফিটার 2 বছর, ইলেকট্রিশিয়ান 2 বছর এবং সার্ভেয়ার 2 বছর। এই ট্রেডগুলিতে পড়াশোনা করলে আপনি বা আপনারা যারাই পড়াশোনা করবেন তারা ঠিকভাবে নিজেদেরকে অবগত করতে পারবেন এই প্রশিক্ষণ ট্রেডগুলো থেকে। আইটিআই কমপ্লিট করার পর আপনারা গভর্নমেন্ট সেক্টরে নিজেদেরকে রেজিস্টার করতে পারবেন। বিভিন্ন গভর্নমেন্টের এক্সামগুলোতে আপনারা করতে পারবেন। এর পাশাপাশি আমাদের কলেজ থেকে গভর্নমেন্ট আইটিআই থেকে ট্রেনিং প্লেসমেন্ট থেকে ছেলেদের প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাইভেট কোম্পানিগুলিতে কাজ করার জন্য ছেলেদের করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রির সাপোর্ট নিয়ে থাকি এবং তাদেরকে সেই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এনলিস্টেড করে থাকি। তাই দেরি না করে অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করুন বীরভূম জেলার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই। কিভাবে আপনারা দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই যোগাযোগ করবেন? দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই দুবরাজপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে 2 কিলোমিটারের দূরত্বে অবস্থিত। অবশ্যই এটি পণ্ডিতপুর নামক গ্রামের একদম রোডের ধারে আমাদের এই নামক প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত, দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই। এছাড়াও আমাদের এই কলেজে বিভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি দ্বারা পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ শেয়ারিং করা হয় ল্যাবের মাধ্যমে। তাছাড়াও আছে পাঠরিত থিওরিটিক্যাল ক্লাস। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম মেটাভার্সিটির ব্যবস্থা আছে আমাদের ক্যাম্পাসে। তাই দেরি না করে আজ যোগাযোগ করুন দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই এর সাথে। আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। এছাড়াও আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এই নাম্বারে 7719334070 নাম্বারে। আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করুন এবং আমাদের কলেজে আসুন। আপনাদেরকে আমাদের তরফ থেকে রইল আন্তরিক আহ্বান। আপনি কি এমন একটি কেরিয়ার খুঁজছেন যেখানে সেবা, সম্মান আর দায়িত্ব সবকিছুই একসঙ্গে মেলে? তাহলে স্বাগতম জানাই কবিগুরু নার্সিং ইনস্টিটিউটে, যেখানে স্বপ্ন গড়ে তোলা হয় সেবার মাধুর্যে। Are you looking for a career that blends service, respect and stability? Then welcome to Kobiguru Nursing Institute. Kobiguru Nursing Institute is a reputed institution approved by Indian Nursing Council, affiliated with WBNC and WBUHS. We offer 2 major courses, GNM 3 years and BSc Nursing 4 years. আমাদের রয়েছে নিজস্ব মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল। শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শেখার এক অনন্য সুযোগ করে দেয়। আমাদের অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা,
অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সঠিক দিক নির্দেশনা, সন্দেহ পরিষ্কার করার জন্য নির্দিষ্ট সেশন এবং হস্টেলের সুবিধা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের ডাক্তারদের দ্বারা বিশেষ ক্লাস। ছাত্রীরা এখানে শুধু লেখাপড়া নয়, এক বাস্তব পরিবেশে নিজেকে তৈরি করে তোলে একজন দক্ষ নার্স হিসাবে। পাশ করার পর রয়েছে নিশ্চিত প্লেসমেন্টের সুযোগ দেশে এবং বিদেশে। At Kaviguru, students don't just learn, they transform into skilled professional. কালচিনি গভর্নমেন্ট আইটিআই আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ সাঁতালি গ্রামে অবস্থিত। কালচিনি গভর্নমেন্ট আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, ইলেকট্রনিক্স মেকানিক এবং কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ মোট 4টি ট্রেডে ভর্তির সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার এবং ইলেকট্রনিক্স মেকানিক ট্রেডের কোর্সের সময়সীমা 2 বছর এবং কম্পিউটার অপারেটর ও প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের সময়সীমা 1 বছর। আমাদের কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে ট্রেডের থিওরি ও ট্রেডের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে প্লেসমেন্টের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে বিভিন্ন রকম স্কিল ইন্ডিয়া, ডিজিটালের বা ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন শর্ট টার্ম কোর্সও করানো হয়ে থাকে এবং তার সঙ্গে এখানেও সেই একই রকম ভাবে আমাদের প্লেসমেন্ট করানো হয়। তার সঙ্গে এখানে আমাদের ট্রেড বাই স্টুডেন্টদের বিভিন্ন রকম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিজিক্স এবং শর্ট টার্ম কোর্স, তার সঙ্গে ওজিটি প্রোগ্রামও এইসব পার্টগুলো রয়েছে। এগুলো আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ সহকারে স্টুডেন্টদের করিয়ে থাকি। Discover medicine in your language. Join the journey of knowledge with Chikitsa Pathshala, a special initiative focused on medical education in multiple languages, tailored for every aspiring minds. Tune in daily from 10 a.m. to 2 p.m. and again from 10 p.m. to 6 a.m. only on Positive Barta. Experience in-depth learning, expert insights and simplified explanations, all in the language you are most comfortable with. Positive Barta, where learning meets opportunity. Stay tuned, stay informed, step into the future of medicine with us. আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। So today we discuss synovial joint in details. Yesterday we discussed the joints, its classification, and other type of joints we have completed. So synovial joint, it is the most freely movable joints. अच्छा साउंडটা কম করো না একটু, সাউন্ডটা। Okay, so synovial joints are the most freely movable joints and they are often termed as the diarthroidal joints. This is included within the functional classification. 3 types of functional classification we have learned. So synovial joint is included in diarthroidal type of joint. The site of junction or union of 2 or more bones of the body occurs at this region of the synovial joint, and its primary function is to provide motion and flexibility to the frame of the body. The synovial joint, it possesses
articular ends of bones enclosed in so-called fibrous capsule and forming a cavity called the joint cavity, which is filled with the synovial fluid. Now these are the different types of the synovial joints, 7 types: plain, hinge, pivot, condylar, ellipsoid, saddle and ball and socket type of synovial joints. Here you can see the different examples. See here, pivot joint is present at the atlanto-occipital joint, the joint occurring between the first two cervical vertebrae, atlas and the axis. Ball and socket type of joint present at the shoulder joint. Hinge joint, example is the elbow joint. Ellipsoid joint is present at the wrist joint. Saddle type of joint is present at the first carpometacarpal joint between the trapezium and the first metacarpal. And gliding joint is present in the foot region. Okay. So now we will discuss the features of the synovial joints. The articular surfaces are covered by a thin plate of articular hyaline cartilage, and the cavity of the joint is lined everywhere by the synovial membrane except over the articular cartilage. See here, this is one picture of synovial joint. Okay, you practice a schematic diagram like this because synovial joint can come as a short note or part of a long question. Describe synovial joints like this. So this is two ends of the bone taking part in formation of this synovial joint, and the two ends are covered by articular hyaline cartilage. This is the joint cavity. You can see the joint cavity is lined by the synovial membrane. So this is synovial membrane, this green portion, and it is filled with a fluid. That fluid is known as the synovial fluid. Light yellow colored fluid you can see. So this is synovial fluid, and this articular cavity or joint cavity, it is enclosed by one articular capsule. This is the articular capsule. Articular capsule is formed by outer fibrous layer and inner synovial membrane, and this synovial membrane helps in secretion of this synovial fluid. Okay. So these two are together forming the articular capsule, the fibrous layer and the synovial membrane. These two are together forming the articular capsule. Okay, and these are the ligaments. Ligaments are lying outside the articular capsule. Ligaments are again of two types of ligaments are present. True ligament, false ligament. They strengthen the joint and helps in restriction of any unwanted movements in the joint. And this is periosteum, is the outer covering of the bone. So between the articular surfaces there is a joint cavity filled with synovial fluid secreted by the synovial membrane, and which provides lubrication of the articular surfaces and nutrition to the articular cartilage. The joint is surrounded by articular capsule, fibrous capsule along with the synovial membrane. It forms the articular capsule. কোথা থেকে আসছে আওয়াজ? অন্য ডিপার্টমেন্ট? আচ্ছা। Okay, so this is a picture of synovial joint. You can see two ends of the bone covered by articular hyaline cartilage. This is the joint cavity filled with synovial fluid, and this membrane is covering. This membrane is the synovial membrane. Okay, this blue colored one, and outside it there is the fibrous capsule. Fibrous capsule is blending with the periosteum. Okay, outside.
covering of the bone. So these two are forming the articular capsule or joint capsule. The synovial membrane and fibrous capsule together forming the articular capsule or joint capsule. And you can see here the blood vessels and nerves are supplying this fibrous capsule and the synovial membrane. And here you can see one tendon. Tendon is going to insert into the bone and tendon is covered by one tendon sheath. Tendon sheath is extension of this synovial cavity, synovial membrane, and its some synovial fluids are also present. Yesterday we have learned content of the bicipital groove, long head of the biceps brachii along with the synovial sheath. That synovial sheath was extension from the shoulder joint. Like this, here it has been shown in this picture. And this is bursa. Bursa is extension of this synovial cavity and which prevent friction between two bones or prevent friction between bone and muscle or like this. Okay, when it provides a cushioning effect. So that is one picture of the bursa. Okay, so these are the components of synovial joint. The joint however membrane however. Okay. So it consists of these following components: fibrous capsule, synovial membrane, articular cartilage, articular disc or meniscus, ligaments, and bursa. These are the components of one synovial joint. And also fatty pads are included. These are present in knee joint or also in hip joint. Fat pads are also present somewhere. And bursas are plantain sacs that contain the synovial fluid and it function to reduce the friction, cushioning effect. See here another bursa has been shown. This is subacromial bursa, okay, lying below the acromial process, preventing friction between the supraspinatus and the subacromial acromial process. Here long head of biceps brachii has been shown. See, this synovial membrane is extending along with the tendon to prevent friction. Okay, here tendon sheath, it is forming a tendon sheath here. So now we will discuss the individual parts in details forming the synovial joints. So first is the fibrous capsule. It is a protective layer of dense white connective tissue that covers the ends of the articulating bones and it completely encloses the cavity. It is lined on its inner aspect by the synovial membrane. Fibrous capsule along with the synovial membrane forms the articular capsule. All these you have seen. What are the functions? It stabilizes the joint, permits the movement but resists the dislocation of joint. It is richly supplied by nerves, so sensitive to stretches and produce reflex contraction of muscles acting on the joint in such a way that joint is brought in position of maximum comfort to protect the joint, and this is known as watchdog action of the capsule. Next we go to the synovial membrane. Synovial membrane, it lies just inside the fibrous capsule. We have seen in the previous picture lining the whole of the joint cavity. So it is a thin, highly vascular membrane of connective tissue lining the whole interior of the joint except the articular surfaces. What are the functions of synovial membrane? It produces synovial fluid which is slimy, viscous like an egg white and which lubricates the joint and nourishes the articular cartilage. Now next we go to the articular cartilage, articular hyaline cartilage, and it is avascular, non-nervous and elastic. Type of cartilage is important. This articular cartilage is hyaline type of cartilage. 3 types of cartilage are present in our body, so it is hyaline cartilage. Another 2 are elastic
and fibrous cartilage. Okay, fibrocartilage. Articular cartilage, it is made up of hyaline cartilage. It is avascular and non-nervous and elastic. And function, it provides smooth friction, free movements, and resists the compression forces against the two ends of the bone. Meniscus. Okay. Meniscus is not present in all the synovial joints, but in some joints they are present. So meniscus, these are the pads of fibrocartilage. See here, articular cartilage was hyaline cartilage, but this meniscus is fibrocartilage, another type of cartilage. Okay. So these are the pads of fibrocartilage interposed between the articular surfaces of some joints. And examples where the meniscus is present, these are important because very frequent spaces we have this menisci. You remember the names of the joints which have this menisci, important for your Viva, MCQ, like this. Okay. So examples are the temporomandibular joint, sternoclavicular joint, inferior radioulnar joint, and knee joints. These are the positions where the menisci are present. Menisci means cartilaginous disc. What are the function? It helps in lubrication, divides the joint completely into two compartments, and prevents wear and tear of the articular cartilage by providing cushioning effect. Okay, so these are the functions of the meniscus. Next component is the ligaments. So these are the thickened bands of collagen fibers, ligaments. Two types of ligaments are present in our joints, true ligaments and accessory ligaments. True ligaments, they thickens the fibrous capsule and are not separate from the capsule. They mainly fuses with the capsule, and they are also called intrinsic ligaments. What are the functions? They permit the movement in one plane and prevent unwanted movements in other planes. Okay, this is main function of true ligament. Next, they also stabilize the joint, another function of ligament. Next, we go to accessory ligament. They are separate from the fibrous capsule and may be extracapsular or intracapsular. Extracapsular means located within the fibrous capsule, and intracapsular means within the capsule, extracapsular means outside the capsule. Okay. So what are the functions? They provide additional reinforcement to the joint and limit the range of movement in different joints during the movements. Next we go to the bursa. What is a bursa? They are pouch-like sacs of connective tissue filled with synovial fluid found near certain synovial joint. We have seen bursa in those pictures, subacromial bursa and further suprapatellar bursa, like this. These are the examples of bursa. Location where it mainly reduces friction of one structure moving over the other and provides cushioning effect. So it lies in these locations. So between the tendon and bone, between the muscle and bone, between skin and bone, and between tendon and skin. In all those areas, it may be present and it prevents friction. These are the types of joints we have seen. So now we will discuss the individual types of joints in details. Okay, different types of synovial joints. First is the plain synovial joint. The articular surfaces are flat and movement occurs in these joints are sliding, gliding movements. These are translation movements in various directions. Examples are the intercarpal joints and intertarsal joints. Intercarpal joints are lying in between the carpal bones of the hand, and intertarsal joints are lying in the foot, in between the tarsal bones.
Okay, so here in between the carpal bones, intercarpal joints are present. These are plain type of joint. So articular surface are flat, permitting gliding movements in various directions. These are the examples. Intercarpal, intertarsal joints, joints between articular processes of adjacent vertebra. In the vertebra, there are superior and inferior articular processes to articulate with the neighboring vertebra, and these joints formed between these articular processes are plain type of synovial joint. See here, foot has been shown. These are the tarsal bones. This is talus, calcaneum. This is navicular. Okay, and these are the three cuneiforms, cuboid, like this. So in between these bones, these joints are forming. These are plain type of synovial joints. Next we go to the hinge joint. Hinge joint, articular surfaces are fully separated in hinge joint and have strong collateral ligaments. Example is elbow joint, ankle joint and interphalangeal joints, and movement occurs in one plane around the transverse axis. See, in this elbow joint, movement occurring along the transverse axis, flexion and extension can occur, but side to side movements is not occurring in this joint. These movements are occurring in shoulder joint, okay, adduction and abduction, rotation movements mainly. So these movements are prevented by those ligaments. So hinge joint, articular surfaces are fully separate like this, and this type of joint permits movement in one plane around the transverse axis, and the movement consists of flexion and extension. We have seen this articulation between trochlea of the humerus and the trochlear notch of the ulna. Here elbow joint is formed and only flexion extension occurring in this joint. So joints have strong collateral ligaments to prevent other movements. Two examples are elbow joint, knee joint, interphalangeal joint, ankle joint. These are the examples. See here, this is elbow joint has been shown. This is upper end of the ulna, coronoid process, olecranon process forming the trochlear notch, and here is the lower end of humerus. Trochlea is articulating here. See, this is the movement has been shown, flexion and extension, okay, occurring around one transverse axis. Now we go to pivot joint. Okay, pivot joint, articulating surfaces comprise of a central bony pivot and surrounded by osteoligamentous ring. What are the examples? Superior and inferior radioulnar joints and median atlantoaxial joint. These are the examples of pivot joints. See here, this is superior radioulnar joint occurring between the head of the radius and the radial notch of the ulna at the upper end of the ulna. Articular surfaces of one bone is rounded, head of the radius is rounded and fits into concavity of another bone. Concavity of ulna, it is fitting in. Further rounded part is surrounded by ligamentous ring. Here it is surrounded by ligamentous ring. See, this is head of radius and this is the ligamentous ring, annular ligament attached at two ends of the radial notch of ulna, forming osteoligamentous ring, and this is the pivot formed by head of the radius. So movement is limited to rotation around a central axis. Around this vertical axis only rotation occurs. Example of these joints between the proximal end of radius ulna, atlantoaxial joint. Atlantoaxial joint is like this. This pivot is formed by the odontoid process of the axis, and this ring is formed by the ligament and anterior arch of the atlas. Okay. See, this is pivot type of joint. It looks like this. One midline bony pivot and surrounding osteoligamentous ring. Next we go to condylar joints. Articular surface include
two distinct condyles fitting into reciprocally concave surface. Movement occurring in one plane around a transverse axis, but partially in other plane around a vertical axis. Examples are the knee joint and right and left jaw joint. Okay. In jaw joint, lower jaw movement occurring in up and down, upward and downward movement. Main movement is this, but some side to side movement can also occur. Okay. So up and down movement is occurring around a transverse axis, and side to side movement is occurring around a vertical axis. For knee also some rotation occurs around vertical axis and flexion extension occurs around the transverse axis. Okay. So here temporomandibular joint has been shown. Here the movement of jaw is occurring. So the round articular surface of one bone fits into socket-like articular surface of other bone, and the end of bone bearing round articular surface is called condyle. This is condyle of the mandible, and this joint permits movement in two directions. Examples: right and left temporomandibular joint and knee joint. See here, knee joint has been shown. These are the condyles and these are the sockets at the upper end of the tibia. Condyles of the femur articulating with the condyles of the tibia. Okay, forming knee joint. Next we go to the ellipsoid joints. Ellipsoid joints articular surfaces include oval, convex surface fitting into elliptical concave surface. Free movements are permitted around both axes, around transverse axis, flexion and extension occurring, and anteroposterior axis, adduction and abduction is occurring. And combination of all these movements is called circumduction. Combination of flexion, extension, adduction, abduction is called circumduction. Example is wrist joint, metacarpophalangeal joint, and atlanto-occipital joint. This is occurring between occipital bone here and with the first cervical vertebra, atlas. And wrist joint, you can see this is wrist joint, movement is occurring, flexion, extension occurring around transverse axis. Then adduction and abduction occurring around the anteroposterior axis. Okay, and combination of this you can rotate it like this, so that will be the circumduction. So ellipsoid joint, elliptical convex surface. Here is the elliptical convex surface of one bone articulates with elliptical concave surface of other bone. Movements are permitted in two directions. Examples are wrist joint, atlanto-occipital joint, metacarpophalangeal joint, metatarsophalangeal joint. Okay, this is elliptical surface and this is the socket for this convex articular surface. See here, socket is formed by this lower end of the radius, okay, and the articular disc connecting the radius and ulna, this small articular disc. This is inferior radioulnar joint, and this convex elliptical portion, it is formed by the carpal bones, okay, scaphoid, lunate and trapezium. All these are together forming this convex elliptical portion. Okay, understood. In wrist joint, example of elliptical joint, convex surface is formed by the carpal bones and concave surface is radius and articular disc at lower end of the ulna. Okay, lower end of ulna is not directly taking part in this formation of joint. And here you can see the metacarpophalangeal joint, here metacarpal and proximal phalanx. Okay. Here also elliptical joint is present. Next we go to the saddle joint. Saddle joint, articular surfaces are reciprocally concave or convex. This point is important. Articular surface is concave or convex in saddle joint. Movement is similar to elliptical joint. In elliptical, the articular surfaces, one is convex, one is concave. But here concave or convex and reciprocally curved.
So with addition of some rotation around third axis. So here also movement occurs in two axis, around two axis. So examples are first carpometacarpal joint here in your hand, first carpometacarpal joint, and sternoclavicular joint here, sternoclavicular joint we have learned, and calcaneo-cuboid joint. This is lying between the tarsal bones of foot, calcaneum and cuboid. So saddle joint here it has been shown between the trapezium and first metacarpal of thumb. So saddle joint articular surfaces are reciprocally saddle separate, that is concavo-convex, and the unique articulation is modified condylar joint that allows a wide range of movement. An example would be the joint between trapezium and metatarsal bones of the thumb. Another is sternoclavicular joint. See here, first carpometacarpal joint between trapezium and first metacarpal. Here you can see the articulating surfaces are concavo-convex and other surfaces reciprocating with the previous surface. Okay, this is also concavo-convex but reciprocating and articulating with the other surface. Next we go to the ball and socket type of joint. Articular surface include globular head fitting into the cock-shaped socket. Movement occurs in all axes. Here around 3 axes movements are occurring, transverse axis, vertical axis, antero-posterior axis. In all the axes movements are occurring with one common center. Examples are the shoulder joint and hip joint. Okay. Here hip joint has been shown. Ball is formed by head of the femur, socket is formed by the acetabular cavity, and in shoulder joint ball is formed by head of the humerus, socket is formed by the glenoid cavity. Okay, and also the glenoidal labrum. Glenoidal labrum is attached at the margin of the glenoid cavity to deepen the cavity. So ball and socket type of joint consists of a bone with a ball-shaped head that attaches with the cock-shaped cavity of another bone. This type of joint allows a wide range of motion than any other kind, and it permits movement in all planes, and a rotational movement can also occur around a central axis, that is vertical axis. Okay, so in shoulder joint this is flexion, this will be the extension. Here is the adduction, abduction. This is medial rotation and lateral rotation. So flexion and extension occurring around the transverse axis. Okay, abduction and abduction is occurring around the antero-posterior axis, and rotation, medial rotation and lateral rotation, it is occurring around the vertical axis. And it can also occur circumduction. Okay, circumduction is combination of all these movements. Okay, so it permits movement in all the planes, and a rotational movement occur around a central axis, and two examples of this type of joint is hip joint, shoulder joint. Another one is infudostapedial joint lying in the middle ear. We have discussed yesterday between incus and stapes. So these are the schematic presentation of different joints. Plane joint, two surfaces are plane. Hinge joint, one is rounded, one is concave. Then ball and socket type of joint, ball shaped head and socket is formed by another bone. Ellipsoid joint, one is convex elliptical surface and another is concave surface, lodging this elliptical surface. Pivot joint, midline bony pivot surrounded by a osteoligamentous ring. Saddle joint formed by the concavo-convex surface reciprocating with each other. Okay, so plane joint is present in between the articular processes of vertebra. Hinge joint at the elbow joint, ball and socket shoulder joint. Ellipsoid is the between the occipital bone and the atlas,
Here pivot joint, superior radioulnar joint, saddle joint between trapezium and first metacarpal. Okay, so you have to remember the names and their examples. Okay, these are the different types of joints and their examples. We have discussed the examples. See here, gliding joint or plane joint, acromioclavicular and sternoclavicular joint, intercarpal, intertarsal, vertebrocostal joints, sacroiliac joint, hinge joint, elbow, knee, ankle, interphalangeal. Pivot is between atlas and axis, proximal radioulnar. Ellipsoid, radiocarpal, radiocarpal mean wrist joint. Are metacarpophalangeal joints 2 to 5 and metatarsophalangeal joints. Saddle is first harpometacarpal joint, ball and socket, shoulder and hip. Next we go to blood supply of the synovial joint. Periarticular arterial plexus, also known as circulus articularis vasculosus. It is supplying the capsule of the synovial joint. Articular cartilage is avascular. Okay, it does not have any blood supply and receives nutrition via diffusion from the synovial fluid. And fibrous capsule and ligaments have poor blood supply. Synovial membrane is rich in blood supply. Okay. The articular and epiphyseal branches gives off neighboring arteries and form the periarticular arterial plexuses. Vessels from these plexuses, see here, these are the arteries supplying, and they are giving branch to the joint also. And the branch to the joint, they are anastomosing with each other and forming a periarticular plexus. So vessel from this plexus pierce the fibrous capsule and form a rich vascular plexus in the synovial membrane. The vessels of synovial membrane terminate around the articular margin in fringe of looped anastomosis called circulus vasculosus, and it supply the capsule, synovial membrane and the epiphysis. So this is the blood supply. Next we go to the nerve supply. Capsule and ligament have rich nerve supply. Synovial membrane has poor nerve supply. Okay, that's why if injury occurs in the capsule and ligaments, there will be pain. But if injury occurs in synovial membrane, there will be no or less pain. Okay, because it is poor in nerve supply. Articular cartilage is totally insensitive. This is articular cartilage and hyaline cartilage. Types of nerve fibers which are supplying the joints are the sensory or proprioceptive fibers. Sensory to position movement. Okay, position, it senses the position of the joint, whether it is in flexed position or extended position or adducted or abducted position. That sense is carried by these sensory fibers. It controls the reflex of posture and locomotion. And autonomic supply, autonomic nerves are vasomotor. They are supplying the blood vessels, supplying the joints. This functional classification you have read previously: synarthrosis, amphiarthrosis, diarthrosis, and synovial joints are diarthroidal type of joints. This classification also you have read. Synovial joints are mainly simple, compound and complex according to the number of joint. Simple joint classification according to the number of the articulating bones. Simple joint, 2 articulation surfaces like shoulder joint, hip joint. Compound joint, 3 or more articular surfaces. Example is radiocarpal joint. Complex joint, 3 or more articular surfaces and articular disc or meniscus is present. That is example of knee joint. Here articular disc is present, meniscus. Okay, so that is important. In compound, 3 or more articular surface, complex, meniscus or articular disc is present. That point is important. Okay, now these are some terminology. It's sometimes used
used. So you know the terminology, just know. So human kinesiology, study of geometry of surfaces and their associated movement. Here used male surface and female surface. Male surface is larger surface area is called male surface and it is convex in all direction. Female surface smaller and concave surface in all direction. Simple joints have two articulating surface, compound joints more than one pair of articulating surfaces. And degrees of freedom, what is degrees of freedom? Number of axes at which in joint can move. Different axis, movement at different axis. More joint movement occurs in more axis, there is more degree of freedom. Okay. And translation, what is translation movement? It occurring in plane type of joints, sliding movements in one articulating surfaces over the other. Okay. Okay, male surface and female surface is representing convex and this is concave. Okay, so that's all. So for synovial joint, to prepare a long question, structure of a synovial joint, prepare a schematic diagram to practice of synovial joint and different components forming the synovial joint. Okay, and types of joint, different types of synovial joints. Okay, with this example. আরও ইতিবাচক বার্তা নিয়ে ফিরে আসছি একটু বিরতির পর। চোখ রাখুন টিভির পর্দায়। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম, থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। When knowledge speaks directly to the listener, a unique journey into the world of health and healing, simplified just for you, where your well-being is our mission. Because behind every good doctor is a great classroom, Chikitsa Pathshala, learning medicine anytime, anywhere. So, the future of medical learning is here. In the journey of healing, every heartbeat of knowledge counts. Welcome to Chikitsa Pathshala, where future doctors take their first steps. So tune into Chikitsa Pathshala, so don't miss it. Positive Varta. Think positive, be positive, positive Varta. You are watching Positive Barta platform. Think positive, be positive. A warm welcome to all of you.
আমরা বড়বাজার গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজের ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। আজকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি ব্রিজ রেকটিফায়ার তৈরি করছি। সেখানে আমরা প্রথমত 220 ভোল্ট আমরা ইনপুট দিচ্ছি ট্রান্সফরমারে এবং 220/12 ভোল্ট আমরা পাচ্ছি এসি, এবং তা আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ারে কানেক্ট করে এখান থেকে আমরা 12 ভোল্ট ডিসি পাচ্ছি, যেটা আমাদের পালসেটিং ডিসি পাচ্ছি, অত পিওর ডিসি আমরা পাচ্ছি না। সে কারণে আমরা এখানে ক্যাপাসিটি ইউজ করেছি যাতে আমরা পিওর ডিসি পাই। এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ডিসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, যেমন আমরা ব্যাটারি চার্জ করতে পারি, আবার ডিসি অনেক ক্ষেত্রে ডিসি লাইট জ্বালাতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি। 220 ভোল্ট এসি সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে, 12 ভোল্ট এসি বেরোচ্ছে। আর এখানে মাল্টিমিটারে দেখতে পাচ্ছি, মাল্টিমিটার ডিসি এসি সিলেক্ট করো, আমরা আউটপুটে পাচ্ছি ট্রান্সফরমারে। দেখুন এখানে আমরা আউটপুটে এসি মাল্টিমিটার সিলেক্ট করো, এখানে আমরা আউটপুট পাচ্ছি, ব্রিজ রেকটিফায়ারের আউটপুটে আমরা পাচ্ছি। আমার ডিসি সিলেক্ট করা আছে 20 ভোল্ট ডিসি আমরা পাচ্ছি। আরেকবার প্রথম দিকে করো, প্রথমে চেক করো এসি, এখানে এসিতে সিলেক্ট করো। হ্যাঁ, এখানে আমরা এসি সাপ্লাই পাচ্ছি, এখানে এসি সিলেক্ট করা হচ্ছে। 14 ভোল্ট 220/12 ভোল্ট ট্রান্সফরমার, সেই হিসেবে আমরা এখানে পাচ্ছি 12 ভোল্ট এসি। তো আমরা তারপরে রেকটিফিকেশন করেছি ব্রিজ রেকটিফায়ার মাধ্যমে, ডায়োড দিয়ে সার্কিট ডায়াগ্রাম, এটা হচ্ছে সার্কিট ডায়াগ্রাম। এই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আমরা সার্কিট কানেক্ট করেছি। সেখানে ডায়োড ইউজ করা হয়েছে, শর্ট লিঙ্ক ইউজ করা হয়েছে। তো এখানে আমরা আউটপুটে পাচ্ছি আমরা 20 ভোল্ট ডিসি। তার মাঝে এই যে ক্যাপাসিটার লাগানো আছে, এটা আমাদের যে আমরা আউটপুট পাচ্ছি, যদি আমরা উইদাউট ক্যাপাসিটার ইউজ করি তো আমরা পালসেটিং ডিসি পাই, মানে এসি প্লাস ডিসি মিক্স থাকে, পালসেটিং ডিসি। কিন্তু আমরা যেহেতু ক্যাপাসিটার ইউজ করেছি, তো সেহেতু আমরা ক্যাপাসিটার ইউজ করার কারণে এসিটা ক্যাপচার হয়ে গেছে, ডিসিটা পিওর ডিসিটা আমরা এখানে পাচ্ছি। এই যে আমাদের ডিসি ভোল্টেজ প্রায় 20 ভোল্ট ডিসি, এখানে আরএমএস ভ্যালু হিসাবে 20 ভোল্ট ডিসি আসছে আউটপুটে। এটাই আর কি স্টুডেন্টরা করেছে রেকটিফিকেশন ব্রিজ রেকটিফায়ারের মাধ্যমে। ছোট্ট ঠিক আছে, ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, মানবাজার গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজের ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডের ইনস্ট্রাক্টর। তো আমাদের আজ যে ক্লাসে যে টপিক ছিল সেটা হচ্ছে ব্রিজ রেকটিফায়ার। ব্রিজ রেকটিফায়ার মূলত আমরা প্রথমে কনস্ট্রাকশন বলবো, ব্রিজ রেকটিফায়ার আমরা কীভাবে তৈরি করি। তো ব্রিজ রেকটিফায়ার তৈরি করতে আমাদের মেনলি যে উপকরণ লাগে সেটা হচ্ছে ডায়োড লাগে। ডায়োড মেনলি 4টে ডায়োড আমরা ইউজ করি এবং পাওয়ার সোর্স ইউজ করি। মেনলি ব্রিজ রেকটিফায়ার আমাদের কাজে লাগে এসি পাওয়ারকে ডিসি পাওয়ারে কনভার্ট করার জন্য আমাদেরকে ব্রিজ রেকটিফায়ার আমরা ইউজ করি। আমরা যে এসি পাওয়ার আছে সেই এসি পাওয়ারকে আমরা যখন ডিসিতে কনভার্ট করি, কারণ কিছু কিছু অ্যাপ্লায়েন্স আমাদের আছে যেগুলো এসিতে রান করে এবং কিছু কিছু অ্যাপ্লায়েন্স আছে যেগুলো আমাদের ডিসি প্রয়োজন হয়। তো সেই প্রবলেমটার জন্য আমরা এসি টু ডিসি যাতে আমরা কনভার্ট করতে পারি তার জন্য আমরা মেনলি ব্রিজ রেকটিফায়ার ইউজ করি। ব্রিজ রেকটিফায়ার কনস্ট্রাকশন আমাদের যে ডায়োড লাগে, মেনলি আমরা এক্সাম্পল হিসাবে 220 ভোল্ট আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি কোনো ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি সাইডে। তো আমার কোনো স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার যদি হয়, তো আমি এক্সাম্পল 220/12 ভোল্ট, তো আমরা আউটপুটে 12 ভোল্ট আউটপুট পাবো, কিন্তু সেটা আমরা এসি পাবো। ইনপুট 220 ভোল্ট এসি সাপ্লাই এবং আউটপুট যেহেতু আমার স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, তো 12 ভোল্ট এসি পাবো। এবারে সেই 12 ভোল্ট এসি কে আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ারের মাধ্যমে আমরা আউটপুটে ডিসিতে কনভার্ট করব। সেই প্রসেসে আমরা তখন ওই 12 ভোল্ট টু এসি কে আমরা ডিসিতে কনভার্ট করার জন্য আমরা মাঝে ব্রিজ রেকটিফায়ার ইউজ করি। মেনলি পাওয়ার সোর্স 220 ভোল্ট এসি, এটা আমার থ্রু ট্রান্সফরমার প্রাইমারি সাইড, সেকেন্ডারি সাইডে আমার যেহেতু স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার 220/12 ভোল্ট, সেহেতু আউটপুটে আমি 12 ভোল্ট এসি পাচ্ছি। এবারে সেই 12 ভোল্ট এসি কে আমরা পাওয়ার আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ারে কানেক্ট করে সেখান থেকে আউটপুটে আমরা ডিসি নেব। মেনলি ব্রিজ রেকটিফায়ার আমি বললাম প্রথমে এসি থেকে আমরা ডিসিতে ব্রিজ রেকটিফায়ার কনভার্ট করি এবং এর মেন কনস্ট্রাকশনের জন্য আমরা ডায়োড ইউজ করি। আর মেনলি ব্রিজ রেকটিফায়ার এফিসিয়েন্সি হিসেবে আমরা যদি বলি, তো ডিসি আউটপুট বাই
এসি ইনপুট মেনলি 81.2% এফিসিয়েন্সি আমার ব্রিজ রেকটিফায়ার থাকে। 81.2% এফিসিয়েন্সি আমরা যে ডিসি আউটপুট পাই মেনলি 81.2% এফিসিয়েন্সি পাই। তো এর এফিসিয়েন্সিকে আমি যদি কনভার্ট করি তো ডিসি যে আউটপুট বাই এসি ইনপুট। এবার যে আমরা কনস্ট্রাকশন যখন করছি ব্রিজ রেকটিফায়ার মেনলি, তো আমাদের যে আউটপুটে যে আমরা ডিসি পাচ্ছি সেটা আমার পিওর ডিসি না, সেটা পালসেটিং ডিসি। পালসেটিং ডিসি কে আমরা পিওর ডিসি তে কনভার্ট করার জন্য আমরা যে ব্রিজ রেকটিফায়ার আউটপুটে প্যারালালি ক্যাপাসিটর আমরা কানেক্ট করে থাকি, যেহেতু আমরা পিওর ডিসিটা যাতে আউটপুটে পাই। যেহেতু আমার যে যদি আমি উইদাউট ক্যাপাসিটর প্যারালালি না লাগিয়ে আমি যে ডিসি আউটপুটটা পাবো ব্রিজ রেকটিফায়ার আউটপুট থেকে, সেটা কিন্তু পালসেটিং ডিসি। সেটা মেনলি কিন্তু সেখানে পালসেটিং ডিসি আমি যদি বলি ডিসক্রাইব করি, সেখানে এসি প্লাস ডিসি, কিছু এসি কিন্তু ডিসি মিক্স থেকে যায়, সেটাকে আমাকে তাকে ছেঁকে নিতে হয়। তার জন্য আমরা মেনলি ইউজ করি ক্যাপাসিটার, প্যারালালি ক্যাপাসিটারকে কানেক্ট করি। সেই ক্যাপাসিটার কিন্তু এসি কে ক্যাপচার করে নেয়, ডিসি কে পাস হতে দেয়। তো আউটপুট আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ার আউটপুটে আমরা মেনলি পিওর ডিসিটাই কিন্তু পাই। তো এটা একটা ওর মানে ওটা ফিল্টার সার্কিট আমরা মেনলি বলি, ফিল্টার সার্কিট। তো এটাই ব্রিজ রেকটিফায়ার। ব্রিজ রেকটিফায়ার এফিসিয়েন্সি থাকে 81.2%, আর এফিসিয়েন্সিকে আমরা যদি প্রয়োগ করি ডিসি আউটপুট বাই এসি ইনপুট। আর ব্রিজ রেকটিফায়ারের মাধ্যমে আমার যে বাড়িতে কোনো মেনলি আমরা যে কোনো ব্যাটারি যখন আমরা চার্জ করি, আমরা কিন্তু ডিসিতে চার্জ করি, এসিতে না। তো যে কোনো ব্যাটারি যখন চার্জ করতে আমার ডিসি প্রয়োজন হয়, তো আমরা এই ব্রিজ রেকটিফায়ারের মাধ্যমে ইজিলি এসি থেকে ডিসিতে কনভার্ট করে সেই ডিসিকে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ব্যাটারিতে কাজে লাগাই। যেখানে ব্যাটারি থাকে ডিসি ইউজ করা হয়, সেখানে কিন্তু এসি এলাও হয় না। আরেকটা জিনিস বলার ছিল যে আমার যে ক্যাপাসিটার আমরা লাগাচ্ছি প্যারালালিতে, আমরা যখন ফিল্টার সার্কিট ব্যবহার করছি পিওর ডিসি পাওয়ার জন্য, তো ক্যাপাসিটার কিন্তু এসি কে অ্যালাউ করে, ডিসি কে অ্যালাউ করে না। আমি যদি এক্সাম্পল দিই এক্সি ইজ ইকুয়াল টু 1/2 এফসি, এখানে এফ আমার ফ্রিকোয়েন্সি, এফ ডিসির ক্ষেত্রে এফ সমান 0, তাহলে ভ্যালুটা কিন্তু ক্যাপাসিটেন্সের ইনফিনিটি চলে আসবে। আর এসির ক্ষেত্রে একটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকে আমাদের ইন্ডিয়াতে 50 হার্টজ আমাদের আইডিয়াল ফ্রিকোয়েন্সি, তো আমরা একটা ক্যালকুলেটেড ভ্যালু পাই। তো ক্যাপাসিটর কিন্তু এসি কে অ্যালাউ করে কিন্তু ডিসি কে সে পাস হতে দেয়। তাই আমরা প্যারালালি ফিল্টার সার্কিটে প্যারালালি কিন্তু ক্যাপাসিটর ইউজ করি, এবং আলটিমেট আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ার আউটপুট থেকে কিন্তু পিওর ডিসিটা পাই। ধন্যবাদ, নমস্কার। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা চ্যানেল, থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। নমস্কার, আমার নাম জয়শ্রী দাস। আমি কবিগুরু নার্সিং ইনস্টিটিউটের একজন ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পরে আমি বিএসসি নার্সিং কোর্সটিতে ভর্তি হই। উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময় থেকে আমার এই বিএসসি নার্সিং কোর্সটির প্রতি একটি টান ছিল, মানে প্যাশন বলতে পারেন আপনারা। আর যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে যাই যে একটা কোয়ালিটি লাইফ লিড করার জন্য খুব অল্প বয়সে যদি আমি উপার্জন করতে পারি, তাহলে সেটা আমার সেই কোয়ালিটি লাইফটি লিড করার জন্য খুবই হেল্পফুল। তাই আমি এই বিএসসি নার্সিং কোর্সটিতে ভর্তি হই। এবং এই বিএসসি নার্সিং কোর্সটি এমনই একটি কোর্স যেখানে আপনি শুধু রাজ্যের মধ্যে যে নিজের স্কিল ডেভেলপ করতে পারবেন এমনটা না, এটি বিভিন্ন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এক্সাম এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জবের সুযোগ, এছাড়াও অ্যাব্রোডেও আপনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন এই বিএসসি নার্সিং কোর্সটি পড়লে। এখন আমি কবিগুরু নার্সিং ইনস্টিটিউটে একজন ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর। আর আমাদের এই নার্সিং ইনস্টিটিউটটি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের আন্ডারে মুলুক গোবিন্দপুর বোলপুরে অবস্থিত। আমাদের এই ইনস্টিটিউটে জিএনএম এবং বিএসসি নার্সিং কোর্সটি করানো হয়ে থাকে। এই জিএনএম এবং বিএসসি নার্সিং কোর্সটি করানোর জন্য আমাদের ইনস্টিটিউটে রয়েছেন বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স ফ্যাকাল্টি এবং অ্যাডভান্স ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং অ্যাডভান্স ক্লিনিক্যাল ল্যাব, এর দ্বারা আমাদের স্টুডেন্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও আমাদের এই ইনস্টিটিউটে মেটাভার্সের মাধ্যমেও ক্লাসরুমে ক্লাস করানো হয়ে থাকে। আমাদের এই কলেজে জিএন এবং বিএসসি এই সালে মানে 2025-26-এর অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আপনারা আমাদের কলেজে আসুন, কলেজ ভিজিট করুন এবং নিজের স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যান। NS Polytechnic College, are you looking for a career in engineering that's rooted in practical skills and future ready knowledge? তবে আসুন আমরা আজ চিনে নিই পূর্ব বর্ধমানের এক সুপরিচিত পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠান NS Polytechnic College, চণ্ডীপুর, আউশগ্রাম। NS Polytechnic College is affiliated to the West Bengal State Council of Technical and Vocational Education
and Skill Development and approved by AICTE গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এটি অবস্থিত পূর্ব বর্ধমান জেলার চণ্ডীপুর অবিরামপুর আউশ গ্রামে, যেখানে শিক্ষার সঙ্গে মিশে আছে প্রকৃতির ছোঁয়া ও একনিষ্ঠ পথ নির্দেশ। দ্য কলেজ offers a full-time diploma engineering courses, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, survey engineering। এখানে থিওরির পাশাপাশি হ্যান্ডস অন ট্রেনিং, ল্যাব বেসড লার্নিং আর ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোজার, যা একজন প্রকৃত ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উঠতে দরকার হয়। ভর্তি প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা কি তাহলে? অ্যাডমিশন অ্যাভেলেবল ইন 2 modes through JEXPO centralized counseling 75% seats and through management quota 25% seats। through JEXPO এর জন্য সেকেন্ডারি বা সমতুল্য পরীক্ষায় ইংলিশ, ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং ম্যাথমেটিক্সে সর্বনিম্ন 35% নম্বর থাকতে হবে, ইনক্লুডিং অ্যাডিশনাল সাবজেক্টস। আর আইটিআই থেকে ল্যাটারাল এন্ট্রির জন্য দরকার 10+2 years এর কন্টিনিউয়াস আইটিআই পাস সার্টিফিকেট। ক্যাম্পাসের কি কি ফেসিলিটি আছে চলুন একবার দেখে নিই। এখানে রয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম, ওয়েল ইকুইপড ল্যাবরেটরিজ অ্যান্ড ওয়ার্কশপ, ডিজিটাল লাইব্রেরি, ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটস অ্যান্ড সেমিনার এবং সবচেয়ে বড় কথা সাপোর্টিভ শিক্ষকদের, যারা ছাত্রদের পাশে থাকেন প্রত্যেক ধাপে। এখানে ছাত্ররা শেখে টিম ওয়ার্ক, ইনোভেশন এবং প্রবলেম সলভিং। ভবিষ্যতে তবে কেরিয়ারের সুযোগ কেমন আছে? A diploma from NS Polytechnic unlocks a wide range of opportunities। চাকরি সরকারি ও বেসরকারি খাতে, সরাসরি ল্যাটারাল এন্ট্রি দিয়ে বিটেক, নিজের স্কিল দিয়ে নিজের বিজনেস শুরু করার সুযোগ। বিকজ here we don't just teach technology, we build technologists। ভর্তি সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের জন্য আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন চণ্ডীপুর অবিরামপুর আউশগ্রাম, ডিস্ট্রিক্ট পূর্ব বর্ধমান, পিন 713144 অথবা ইমেল করতে পারেন info@nspc.co.in, nspc.tic@gmail.com, nspolytechnic@rediffmail.com। এছাড়া আপনারা দূরাভাষের মধ্য দিয়েও যোগাযোগ করতে পারেন 9434949610 অথবা 9434941510 অথবা 7602475649 এই নাম্বারগুলিতে। এনএস পলিটেকনিক কলেজ, যেখানে শিক্ষা মানেই দক্ষতা, আর দক্ষতা মানেই তো। নমস্কার, আমি প্রীতিকণা মণ্ডল। আমি একজন নার্সিং কলেজে কর্মরতা। আমি এই নার্সিং কলেজ, আমাদের কলেজের নাম হলো কবিগুরু নার্সিং ইনস্টিটিউট। তো আমি এই নার্সিং কলেজের একজন ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর। তো কিভাবে আমি নার্সিং পড়লাম বা কিভাবে আমি এই নার্সিং থেকে টিচিং লাইনে আসলাম, তো এটাই আপনাদেরকে একটু তুলে ধরবো। তো প্রথমেই বলি, আমি এইচএসটা পাস করেছি আমার 2017-এ। তো আমার এইচএস এর কতগুলি সাবজেক্ট ছিল, যেগুলো হচ্ছে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা, যেমন হচ্ছে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ম্যাথ এগুলোই। তো তারপরে আমি ভাবি যে আমি মেডিকেল লাইনে আসবো। তো এইচএস দেওয়ার পরে আমার পারিবারিক অবস্থা খারাপের জন্য আমি এমবিবিএসটা যে এক্সামটা দিতে হয়, নিট এক্সামটা, তো সেটা আমি দিতে পারিনি। তো তারপরে আমি সবার মুখ থেকে জানতে পারি যে বিএসসি নার্সিং বলে একটা কোর্স আছে, যেখানে হয়তো আমি এমবিবিএসটা হতে পারবো না বা ডক্টরেট হতে পারবো না, পরবর্তীকালে হতে পারি। তো আমি জানতে পারি যে এই বিএসসি নার্সিং করার পরে আমি যে অসুস্থ পেশেন্ট বা রুগীরা আছে, তো তাদের পাশে আমি দাঁড়াতে পারবো বা তাদেরকে আমি সাহায্য করতে পারবো, এইসব বিষয়ে আমি জানতে পারি। তো তার জন্য আমি একটা এক্সাম দিয়েছিলাম, জেনপাস ইউজি এক্সাম। তো এক্সামটা দেওয়ার পরে আমি যে বিএসসি নার্সিং কোর্সটা হয়, সেই বিএসসি নার্সিং কোর্সে পড়ি। 4 বছর কোর্সটা কমপ্লিট করার পরে আমি আমাদের এই কবিগুরু নার্সিং ইনস্টিটিউটে 3 মান্থ হলো আমি জয়েন করেছি। তো আমাদের এই কলেজে বিএসসি
বিএসসি এবং জিএনএম দু রকম নার্সিংই পড়ানো হয়। তো জিএনএম নার্সিং করে আপনারা যে ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর আছে সেটা হয়তো হতে পারবেন না, কিন্তু স্টাফ নার্স আছে সেটা হতে পারবেন। তার সাথে যে বিএসসি নার্সিং কোর্সটি আছে, বিএসসি নার্সিং কোর্সটি করার পরে আপনি এমএসসি করতে পারেন। এমএসসি করার পরে আপনি একজন প্রফেসর হিসাবে নার্সিং কলেজে একজন প্রফেসর হিসাবে জয়েন করতে পারেন। তো এইসব জেনেই আমি আমার এই বিএসসি নার্সিং কোর্সটি আমি করেছিলাম। তো আমাদের এই নার্সিং কলেজে অত্যাধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে স্টুডেন্টদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের কলেজে আছে ল্যাবের ফেসিলিটি, সাথে হচ্ছে লাইব্রেরির ফেসিলিটি। তো আপনারাই আমাদের এই নার্সিং কলেজে এখন নতুনভাবে অ্যাডমিশন, এই নিউ সিজনে অ্যাডমিশন শুরু হয়েছে। তো আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের এই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। তো আমাদের যোগাযোগের নাম্বারটি হলো 7719356277। ধন্যবাদ। Your mental health is our priority. মানসিক চাপ, একাকিত্ব, ভয় এসব আর লুকিয়ে রাখবেন না। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শুরু হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং। বিশিষ্ট সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলর মৌ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৃহস্পতি, শুক্র আর শনিবার। টক টু সামওয়ান হু লিসন, আন্ডারস্ট্যান্ড, কেয়ার্স। এটা আপনার জায়গা, নিরাপদ, নিঃশব্দ, নির্ভরযোগ্য। বিকজ হিলিং বিগিনস উইথ ওয়ান কনভারসেশন। শুরু করুন নিজের মনের দিকে একটা ছোট্ট কদম। মেন্টাল হেলথ ইজ স্ট্রেংথ অ্যান্ড ইউ আর নট অ্যালোন। আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, কনফিউজড অ্যাবাউট হোয়াট টু ডু আফটার ক্লাস 12? এখন সময় এসেছে বেছে নেওয়ার এক সুরক্ষিত এবং চাহিদা সম্পন্ন কেরিয়ার, ফার্মাসি। ভর্তি চলছে শান্তিনিকেতন ফার্মাসি কলেজে। Approved by PCI, affiliated to WBSCT and VESD. এখানে আপনি পাবেন ডাইরেক্ট অ্যাডমিশনের সুযোগ। DPharm 2 years ডিপ্লোমা কোর্সে। যোগ্যতা খুব সহজ, 10+2 সায়েন্স স্ট্রিম থেকে PCB বা PCM। কিন্তু ফার্মাসি কেন? কারণ ফার্মাসি পেশার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। বিশ্বজুড়ে হেলথ সেক্টর ক্রমাগত বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে স্কিলড ফার্মাসিস্টদের। আপনি কাজ করতে পারেন এখানে গভর্নমেন্ট বা প্রাইভেট হসপিটালে, ফার্মা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে, ড্রাগ রিসার্চে, বা খুলে নিতে পারেন নিজের ফার্মাসি স্টোর। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল ফার্মাসি এবং টেলিমেডিসিনের ক্ষেত্রেও তৈরি হচ্ছে নতুন সুযোগ। তাই বলছি, এটাই সময় ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করার। রয়েছে স্কলারশিপের সুবিধা, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য গভর্নমেন্ট পলিসি অনুসারে। কিন্তু মনে রাখবেন, হারি আপ, সিটস আর লিমিটেড অনলি। অ্যাডমিশন চলছে 2025-26 শিক্ষাবর্ষের জন্য। কলেজের ঠিকানাটা নোট ডাউন করুন: গোবিন্দপুর, মুলুক, বোলপুর, বীরভূম 731204 এবং এখনই কল করুন 7479001943 নাম্বারে। আপনারা ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন শান্তিনিকেতন ফার্মাসি কলেজ @gmail.com। আপনারা কলেজের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন www.spcpharma.in। শান্তিনিকেতন ফার্মাসি কলেজ, ফার্মাসি পড়ুন, গড়ুন নিরাপদ ও গর্বিত ক্যারিয়ার। শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠান শুধু নার্স তৈরি করে না, তৈরি করে একজন জীবন যোদ্ধা, যারা হাসি মুখে ব্যথা ভাগ করে নেয় আর মমতায় ছুঁয়ে দেয় হাজার হাজার মানুষের প্রাণ। The institute approved by Indian Nursing Council and affiliated to WBNC and WBUHS. Two noble paths await you here. BSc Nursing, 4 years of learning, caring and growing. GNM Nursing, 3 years of hands-on skills and heartfelt service. এই 3 কিংবা 4 বছরের পথ চলা
শুধু একটা ডিগ্রি অর্জনের গল্প নয়, এটা একজন মানুষ থেকে একজন পরিপূর্ণ নার্স হয়ে ওঠার এক অবিচল যাত্রা। Here you don't just sit in classrooms, you walk the real corridors of care from private hospitals to government facilities. And yes, even in the institution's own hospital where practice becomes perfection. Student credit card opens doors that once seemed closed. সবাই তো পারে না স্বপ্নের পথে নির্ভয়ে হাঁটতে, কিন্তু এখানে প্রতিটা ছাত্রীর পাশে দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠান নিজেই, যাতে টাকার অভাবে কোনো মেয়ে স্বপ্নের সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে না পড়ে। তুমি যদি সত্যিই মানুষকে ভালোবাসো, যদি চাও দুঃখের মুখে হাসি ফোটাতে, তাহলে শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং ইনস্টিটিউট তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। এর হাত ধরে জয় করো তোমার স্বপ্ন। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরার সন্নিকটে আমাদের শেফালি মেমোরিয়াল প্রাইভেট আইটিআই। বর্তমানে আমাদের কলেজে সিট বুকিং চলছে 3টে ট্রেডের উপর, ইলেকট্রিশিয়ান, হিটার এবং ওয়েল্ডার। ইলেকট্রিশিয়ান যা 2 বছরের কোর্স, মাধ্যমিক পাস। ফিটার 2 বছরের, মাধ্যমিক পাস, এবং ওয়েল্ডার 1 বছরের কোর্স। তাই অযথা দেরি না করে আমাদের কলেজে আসুন এবং সিট বুকিং করুন। 25-26 সেশনের অ্যাডমিশন চলছে। এই কলেজে অর্থাৎ আমাদের শেফালি মেমোরিয়াল প্রাইভেট আইটিআই কলেজে যে সমস্ত পরিকাঠামো অর্থাৎ উন্নত মানের লাইব্রেরি পরিষেবা, উন্নত মানের আইটি ল্যাব, এর সাথে আমাদের মেটাভার্সের মাধ্যমে উন্নত টেকনোলজির মাধ্যমে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠন হয়ে থাকে। তাই আমি আরেকবার বলি, আপনারা আমাদের কলেজে আসুন এবং সিট বুকিং করার জন্য এবং ভিজিট করার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ রইল আমাদের এই কলেজ ক্যাম্পাসে। তার সাথে আরেকটা কথা বলে রাখি, যেটা হচ্ছে যে বর্তমানে যে জবের ব্যাপার, আমাদের কলেজ
ক্যাম্পাসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে জব হয়ে থাকে এবং প্রতি বছর ছেলেমেয়েরা কোম্পানির কাজে যায়। তাই আমি পরিশেষে বলবো, এই কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেতে আপনারা আসুন আমাদের সেভেন মেমোরিয়াল প্রাইভেট আইটিআই। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা চ্যানেল। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন বোলপুরে এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত অন্যতম কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতন প্রাইভেট আইটিআই। এখানে মূলত 4টি ট্রেডে পঠন পাঠন করানো হয়: ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ড্রাফটসম্যান, সিভিল ও ওয়েল্ডার। ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, ড্রাফটসম্যান, সিভিল এই 3টি এম গ্রুপের অন্তর্গত 2 বছরের, এবং এই ট্রেডে ভর্তি হওয়ার জন্য ন্যূনতম যে যোগ্যতা, সেই যোগ্যতা হচ্ছে মাধ্যমিক পাস। এবং ওয়েল্ডার হচ্ছে ই গ্রুপের অন্তর্গত, এবং এই ট্রেডে ভর্তি হওয়ার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা লাগে মাধ্যমিক 8 পাস। শান্তিনিকেতন প্রাইভেট আইটিআই ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ফেসিলিটিস, রয়েছে অত্যাধুনিক মেটাভার্স প্রযুক্তিতে পঠন পাঠন, অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত উন্নত মানের ল্যাব ও লাইব্রেরি। এসসি, এসটি, ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ওয়েসিস ও ইকোশ্রী স্কলারশিপ, অন জব ট্রেনিং ও ইয়ারলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করতে পারে। রয়েছে ক্যান্টিন ও ফ্রি ট্রান্সপোর্টেশন। এর সাথে সাথে ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম, আইটি ল্যাব, মান্থলি ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট ও প্রজেক্ট ওয়ার্ক। এছাড়াও ট্রেনিং শেষে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কোম্পানিতে প্লেসমেন্টের জন্য রয়েছে জব ফেয়ার এবং ক্যাম্পাস ড্রাইভের মতো বড় বড় আরও সুযোগ সুবিধা। শান্তিনিকেতন প্রাইভেট আইটিআই 25-26 শিক্ষাবর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের অফিসিয়াল নাম্বার 7550999959 অথবা 7719364071, এবং আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন www.shantiniketaniti.com। ধন্যবাদ। আপনি কি এমন একটি স্বাধীন ফার্মাসি কলেজের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানায়। স্বাধীন ফার্মাসি কলেজটি পিসিআই অর্থাৎ ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট দ্বারা অনুমোদিত। কলেজের পিসিআই কোড হল 8400। এখানে ডি ফার্ম অর্থাৎ ডিপ্লোমা অফ ফার্মাসি কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য এইচএস অর্থাৎ ক্লাস 12-এ সায়েন্স থাকা আবশ্যক। ডি ফার্ম কোর্সটির সাময়িক ব্যবধান 2 বছর। আমাদের এই স্বাধীন ফার্মাসি কলেজটি তাতারপুর মুলুক বোলপুরে অবস্থিত। আমাদের কলেজের সাথে যুক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হল সব সাবজেক্টের অত্যাধুনিক ল্যাব, হার্বাল গার্ডেন, মেশিন রুম এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকার দ্বারা থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করানো হয়। লাইব্রেরিতে সমস্ত পাবলিশারের বই এবং রিডিং রুম আছে। ফ্রি ওয়াইফাই, গার্লস হস্টেল এবং বয়েজ হস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে। স্টুডেন্টদের জন্য প্লেসমেন্টেরও সুবিধা আছে। অ্যাডমিশনের জন্য কলেজের ফোন নাম্বার 9083287532 এবং সরাসরিও কলেজে যোগাযোগ করতে পারেন। কলেজের ওয়েবসাইট www.swadhinpharma.in।
পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার অবস্থিত অন্যতম কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো এনএস প্রাইভেট আইটিআই। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে 4টি ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথম যে ট্রেড সেটি হচ্ছে ইলেকট্রিশিয়ান। ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে ভর্তির ন্যূনতম যে যোগ্যতা সেটি হলো মাধ্যমিক পাস। মাধ্যমিক পাস করার পর ছাত্রছাত্রীরা এই ট্রেডে ভর্তি হতে পারে এবং এই কোর্সটি কমপ্লিট হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন কোম্পানিতে প্লেসমেন্টের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। দ্বিতীয় যে ট্রেড সেটি হচ্ছে ফিটার। এখানেও মাধ্যমিক পাস করার পর ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারে এবং কোর্সটি কমপ্লিট হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে যে কোনো কোম্পানিতে প্লেসমেন্টের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। তৃতীয় যে ট্রেড সেটি হচ্ছে ওয়েল্ডার। এই ট্রেডটির কিন্তু আমাদের যে ন্যূনতম যোগ্যতা সেটি হলো 8 পাস। অষ্টম শ্রেণী পাশের পর ছাত্রছাত্রীরা এই কোর্সটিতে ভর্তি হতে পারে। এই কোর্সটি ভর্তি হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ফেব্রিকেশন বা প্রোডাকশন রিলেটেড কোম্পানিতে প্লেসমেন্টের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। 4 নম্বর যে ট্রেড সেটি হচ্ছে সার্ভেয়ার। সার্ভেয়ার ট্রেডটিরও ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে মাধ্যমিক পাস। মাধ্যমিক পাসের পর এখানেও ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারে এবং কোর্সটি কমপ্লিট হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা কনস্ট্রাকশন রিলেটেড যে সমস্ত কোম্পানি সেখানে কিন্তু প্লেসমেন্ট পেতে পারে। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদের যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সেটি হচ্ছে উন্নত মানের লাইব্রেরি, স্মার্ট ক্লাসরুম, আইটি ল্যাবের সুযোগ সুবিধা। এছাড়াও রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটের সুবিধা, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা নিজের হাতে কলমে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরও একটি সুযোগ সুবিধা রয়েছে এনএস প্রাইভেট আইটিআই, সেটি হলো এলইডি বাল্বের প্রোডাকশন ইউনিট। এই প্রোডাকশন ইউনিটে ছাত্রছাত্রীরা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিজের হাতে এলইডি বাল্বের প্রোডাকশন করে থাকে এবং এখানে প্রোডাকশন করার পর কিভাবে কোনো প্রোডাক্টকে বাজারজাত করতে হয় এবং তার যে মার্কেটিং স্কিল এটাও ছাত্রছাত্রীদের রপ্ত করানো হয়, যাতে ভবিষ্যতে তারা নিজেরা স্বনির্ভর হয়ে সমাজের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের এখানে 25-26 সেশনে অ্যাডমিশন চলছে। অ্যাডমিশনের জন্য আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের নাম্বার 8116599494 অথবা ভিজিট করতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইট www.nsprivateiti.in। ধন্যবাদ। Discover medicine in your language. Join the journey of knowledge with Chikitsa Pathshala, a special initiative focused on medical education in multiple languages, tailored for every aspiring minds. Tune in daily from 10 a.m. to 2 p.m. and again from 10 p.m. to 6 a.m. only on Positive Barta. Experience in-depth learning, expert insights and simplified explanations, all in the language you are most comfortable with. Positive Barta, where learning meets opportunity. Stay tuned, stay informed, step into the future of medicine with us. আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। Analysis of normal constituents of urine. Write down everything. Almost everything noted down. Have you purchased any practical book? If better you purchase one practical book so that you can read also, and that will be easier for you to understand. And you can note down of course in the class. If you have a book, then there is not much to note down because that same thing will be available in the book. Only thing is that you try to, that is a small book, try to read that book completely so that you will understand what is there in the book and what else has been noted down in the class. So you note down all the points. Practical book, SK, there is a book of Dr. S.K. Gupta or Dr. D.M. Vasudevan. You can purchase both the book, but purchase the latest edition. That will contain several information, several new things, and all the mistakes which were committed in the previous edition. So always you purchase a book, always do not try to read hard PDF or any soft copy. Keep a book with you. That book is a reference book, and it will remain here. You do not lose that book throughout your life. Unfortunately, my MBBS book got destroyed by termites. I regret for that. But all my undergraduate books were there till 2020. Only the Buckminster Harper book somehow was saved, part of it. I can show you the status of this thing.
So that book you keep it throughout your life because you underline it so that you can recall. And these basic information which you will be reading in the first year, second year will be all required in your future classes. You can always refer. What was there? I studied cholesterol metabolism. I studied urine metabolism. I read. What is this thing? What is this, something new? So analysis of normal constitution of urine will cover only the chemical part. Basically, it is a chemical part, but since biomolecules are involved also, so that comes under the purview of biochemical reaction. Chemical means purely chemical. Biochemical means this is having some biological component in it or organic component in it. Like if you say glucose, it's purely a chemical entity. Glucose is a molecule, chemical molecule. But biomolecule proteins are biomolecules. So that is a biochemical reaction. So if you analyze protein, that is a chemical. If you analyze glucose, it will be a chemical. If it is protein, then it is biochemical. So normal, see, you must know what is normal. The problem is that there is so much of variation among normal individuals that you don't know how normal is the normal. If I take what is the average height, you will tell something, average height, but suppose you are a little bit shorter than somebody else, than their counterpart. Are you abnormal? So that normal, abnormal things has been mentioned, but in a given situation, you have to judge whether it is really abnormal or really abnormal, really normal or really abnormal. So you need to see the variation. Next time what I will suggest every one of you, you try drink a little water here or in the, at your hostel and collect your urine somewhere here. I do not want anybody's name. I'll give some test tube. You just keep it somewhere. You just pour that urine and leave it so that these 50 urine samples you can see, and you can see the normal variation in color, normal changes. If you do not see the normal variation, you will never know. Even in your daily life, you collect some 7 or 8 tubes or collect some this type of 12 bottles. Every time you go to the toilet, you collect the urine and keep it there. Note down time. Now after 24 hours, you observe. So you are observing your own urine. You can observe your parents' urine also. So these are almost all normal. Now if you find someday that if it is red, if it is yellow, very yellow, despite taking adequate water, so something abnormal is there, and you will be able to detect it. And this is discardable item. So you do not have any pain. So it gives very valuable information. So how normal is the normal height? How normal is the normal food? How normal is the normal menstrual cycle was a topic at AIMS New Delhi 1988 to the first year students. It is a seminar. How normal is the normal menstrual cycle? So much variation is there that they could not identify what is the normal thing. So anyway, you have to note down somewhere some normal thing. Grossly abnormal is an abnormal. So how urine is formed? All of you know during your from class 9 student that this is produced by the kidney from nephrons. So nephron is a basic unit, and it is having, so one is globulus here, it's a tuft of capillaries, blood is passing through the afferent arteriole, and then it is filtered, the globulus, and that filtrate is passing through these tubules. It's a long tubule. And then it passes through the collecting duct and then finally coming to the ureter. I have not taken the class of urine. Once you read urine formation, you will know the functions of each part of the tubule. Now, if the normal function is disturbed, then you are going to get an abnormal urine. And if you do any abnormal type of thing not in a normal situation, suppose you are doing some strenuous exercise, if you have withheld water,
you have taken some amount of extra food, you have taken a diet, so that will be reflected in the urine also. Because then in the normal individual, that functions will try to differ in somewhere other than otherwise normal individual, normal functioning is there, but that is normal. So what happens here basically, many things are absorbed, some are secreted, and every day almost, every minute almost 1100 to 1300 ml of blood is passing through the kidneys, both the kidneys. So per minute, suppose 1 liter. So per minute, it is per hour, it is almost 60 liters. So per 24 hours, it is almost 60 to 24, 14,000, 40 liters blood. We are having 5 liters, but that is getting recirculated. Out of which only 100 to 170 to 180 liters of glomerular filtrate is found. But at the end, what we get? We get only 1 to 2 liters, and an average 1.5 liters of urine per 24 hours. So where this 178.5 liters water is going? These are reabsorbed. And the amount what is present in your blood, the constituents, and the constituents if you analyze in the urine, this will be grossly different. Because this is basically a excretory product. So whatever body doesn't require, that will be excreted. And in the glomerular filtrate, many things which are present in the blood and the plasma basically will be filtered, and body will try to reabsorb all those things. Otherwise the valuable things will be lost. The glucose, it will be absorbed. Amino acids, it will be absorbed. So otherwise this will be lost. So that is the basic function of nephron. And once you complete the urine formation, if you require, and the abnormal classes, abnormal constituents of urine also, if you require, I will be happy to take one more class where you can ask any amount of questions. I will be glad if I cannot answer your question, because basic part objective of joining a career of teaching after leaving an administrative or other assignments, because I want to learn from you. I am interested not in teaching, but to learn from you, ask questions, and if I fail to answer that question, that will be an element for me to read something more and more seriously and more sincerely into the depth also. So you please ask questions, and I will not feel shy at all in front of all of you that I don't know. But the moment I will know, I will inform all of you. So now note down this thing. The glomerular capsular filtrate, that capsule, that structure, is having the same composition of plasma. What I told basically, these are all now in writing. It contains all which are colloids. Colloids are very large molecules. They are retained. They cannot be filtered. So, excepting colloid, lipids are non-polar substances. Non-polar means which are not soluble. They are retained in the blood. They are returned to the other side of the capillary, that is afferent arteriole. Efferent arteriole and afferent arteriole. Afferent arteriole is entering and efferent arteriole is going out. So fully formed urine, as I told you, it is quite different than the composition of a plasma. This is what I told. These are now in writing. Note down. So in 24 hours, as I told you, the total volume of blood filtered, basically glomerular filtrate, basically, the glomerular filtrate is about 178 to 180. There will be some variation because we take variable amount of water. So this is there is a 10 liters of difference we have made, because food contains various amount of water. So urine formation is 1.2 liter, but approximately 1.5 liter. You remember that's daily urine capacity. Normal water intake, normal sweating, normal respiration, everything is normal. Some substances are present in the glomerular filtrate, but practically absent in urine. Suppose I have taken
a drug, medicine for some reason or other. So drug will act in the body, it will be metabolized, and at the end it will get filtered through the kidney. So that drug will be excreted in the urine. And at times, if you want to do a renal function test, you have to inject something, and that injected material will also be excreted. So some substances are present in the glomerular filtrate, I told you, like glucose, amino acids, all those things, but they are practically absent in the urine, normal urine. You understand and write down. Some of the solid constituents in urine are much more in concentrated amount. The urea is present in the blood. Urea is an excretory product. Creatinine is an excretory product. So we have to get rid of our body of urea. So the concentration, some substances are more in the plasma. And again, in a short while you will see that urine is having different constituents, like blood. So these will not have the same concentration. The total quality of some solid substances in the urine is much more than that of glomerular filtrate. Blood is slightly alkaline, that is pH is 7.4. So urine, the glomerular filtrate is also 7.4. But normal urine is acidic. So some amount of acid is being added in the tract. If there is no acidification, that means abnormality. So normal urinary reaction is acidic. Okay, একটু তাড়াতাড়ি লিখবো, অনেকক্ষণ লিখতে হবে তাহলে, ঠিক আছে? The urine is basically, as I told you, it is an excretory product of the kidney. Okay? Formation of urine is a complex process because there are several parts of the nephron and each is having a different function. And it reflects basically kidney function and other metabolic functions in the body, because in the body metabolism is going on, and that metabolic end products are thrown into the blood just like river Ganges or something in the river. And from there again in the pumping station, water is being sucked and the water is purified just like that. So urine is discarded for every patient. It's a normal finding. If any patient comes, just get an urine examination done. Casually. You will get a normal finding, might get a normal finding, you might get an abnormal finding. If a normal finding is there, then at least on that date, till that date, the patient did not have any abnormality. So anything abnormality which you have found occurred after that date. So a normal report in any individual is of historical significance. Historically, a patient was normal till that date. It is available, discarded, but very good source of valuable information. If you don't get anything for research work, simply collect the urine from the patient and go on examining microscopically, chemically. One day or other you will find something new, wherever you are. Don't think that whatever is written in the book is the last word of wisdom. You can add something, that is what research is. In a peculiar geographical zone, you are seeing something in the urine. Maybe chemically, maybe some physical parameters, also microscopic parameters. But there is no symptom, you can report that thing. That is Sundarban area or in the Darjeeling area or some other places, some abnormality is found. So analysis is done normally chemically, biochemically, what I told you, explained in detail. So most of the tests which you will be doing for the urine is basically qualitative. The difference between qualitative and quantitative, qualitative means whether it is present or not. Quantitative means exact quantity. Suppose whether this bottle is present or not, yes, present. Now what is the weight of this bottle? You can say that the bottle is weight might be, say, 20 grams. But exact weight requires weighing in a weighing machine. And that is what is qualitative. This is approximate weight is basically semi-quantitative. Suppose this test tube, you will have some amount of idea about its weight.
visual experience, that is semi-qualitative. You will do all these three things: qualitative, semi-qualitative and quantitative. Is this part clear? Pathological will not discuss because this is not the purview of pathologist. That is a microscopic examination and it requires stain. Microbiological is basically bacterial. Whether there is any microbial element or not, that is done by the microbiology department, but is usually covered by the pathology department. So we will concentrate only on chemical and biochemical part and not the other two. This part you remember. Why this is important? Because none of you will examine urine. But you must know this thing, P's and Q's, everything, because this will be done by somebody, some of your assistant, maybe a ward staff, ward by nursing staff, and or some laboratory staff. They are likely to commit mistakes. Their level of knowledge is not same as of you. You must understand that thing. So, how urine is to be collected? It is to be collected in a clean container. It's properly washed, thoroughly washed. And it must be very much clean. So what you can do cleaning job. Normally this type of water might have any constituents. So best thing is to use it boiled water and then allow it to cool down so that the sediment gets filtered. So on from the top you get and wash it. And other thing you can do, you can pass a little bit urine on it and simply wash it, throw it. So the best thing, urine, you have washed it with your own urine. So there is no chance of contamination. So it is either you can use it in some container, or there is this type of commercially available pots are available from the shop. In a resource poor setting or where this is not available, you can purchase this type of container. It is available freely in the market, and you can use it. Only thing is that these are all clean. Only wash it properly and collect it. Normally done in overnight sample, morning sample, routine examination, because the urine is more concentrated. In the night, urine we pass relatively concentrated urine. Almost 2/3 of the urine, total volume of urine, is passed during the daytime, and 1/3 is night time. So the constituents will be a little concentrated, more concentrated. So abnormality will be much more if you take a morning sample. So initial part you discard because there will be some contamination in the urethra, and then you collect the middle part of the urine. So this is basically within the bladder. So this is basically just like a glass of water. You are simply removing the top if there is any dust and dirt, and then you are collecting from the middle. Usually 20 to 30 ml capacity is sufficient, but different laboratory, as you can see, there is a variation in the size. So the laboratory which you will be using, they will give you this type of container, and you have to fill it up to this mark. Here this is up to this mark. Now if you take it, you can take it in a container like this, and they will collect whatever they want from this sample. The middle part of the stream is called midstream. That means after you pass initial part, the middle of the stream, along the path of urinary stream, you hold that container. So that is basically midstream. Random means normally, as I told you, this is normally done in the overnight sample, but if there is an urgency, if patient has come, or if any examination is required, immediately you do a spot urine examination. Means collect it right now at 11 o'clock or 12 o'clock at night, doesn't matter. But that is basically done during emergency situation. Or there are some parameters which are done for the spot urine. That's why I read it as emergency or otherwise. You will, in a short while, will know what is the otherwise situation. Most important is to be analyzed as early as possible. Otherwise, you refrigerate. Or keep it, first and foremost, after collection, keep it in a cool place. Do not put in the hot area or in the sunlight, because that will warm up the thing. So constituents are likely to change. Bacteria might grow.
So else if you have to store it in the refrigerator. Suppose you are in a rural, in a home setup, and there is only one fridge where you keep food materials. Now I am sure that your mother will not allow you to put the urine there. You wash it thoroughly. That's a practical problem. You explain it thoroughly, you say, clean it, you explain to your mother what is the problem of keeping this thing in a container. If you are so fussy, I am telling you, don't tell her anything. Put it in another container and close it, keep it in the fridge, take it out. I mean, some amount of intelligence you have to exercise. Basic purpose that otherwise constituents will vary. For chemical examination, sterility is not a required factor because we are not doing any bacteriological study, culture study. So normally it is done overnight sample, but 24 hours collection is done. It is also required for quantitative estimation of several parameters. It is done in a container because urine volume is approximately 1.5 to 2 liter, as I told you. So better collect in a 5 liter jar. If the volume by chance exceeds 2 ml, 2 liter, then it will be difficult. So 5 ml will be sufficient. And while you will be giving the sample, basically what we do, we take a 5 ml container, 5 liter container, mix it very properly. It becomes very easy to mix it. Rather 2 liter full, means you have to discard this thing, that thing to mix it properly. But 5 liter is very, very easy. That's why I always prefer 5 liter jar and with a properly tight line. And every time you pass the urine, you collect it in a container and put the urine in that jar. So that will carry a 25 liter jar. So with preservative in that case, because 24 hours you are collecting the room temperature. So what is the actual procedure of 24 hours urine collection? Remember, you will advise doctor 24 hours urine. You have written in the advice, not this advice sheet. You have to instruct properly. Suppose at 8 o'clock, laboratory receives samples from say 9 o'clock or 8:30. So what you do? Ask the patient to vert the urine at 8 a.m. Discard that sample. That sample will not be taken. From 8 a.m. onwards till 8 a.m. next day, that is 24 hours urine. So after 8 a.m. maybe you are passing urine at 10, 11, 12, that is your first sample. And urine at the end at 8 a.m., whatever the volume, that is completed. Only problem here I am telling you, collection during defecation. Every individual passes urine during defecation. So what happens, usually instruct the patient properly that you try to pass urine before defecation as much as you can. So that much urine will be collected, and you ask that you make a practice somehow you have to collect the urine if you pass a large amount of urine, but that volume is also important. If you pass almost 50-100 ml of urine during that period of time, that volume will be missed. Because whatever amount of water you have taken, that has to be noted down, and how much output you have given, that recording will be there. So 100-200 ml depends. Suppose if you pass 2 to 3 times stool, so some amount of volume should be, there will be mismatch. So that part you keep it in mind. So instruct properly. So these can be collected, urine can be collected in a commercial vial or in a test tube. In the laboratory, usually if you go, the laboratory will give this type of test tube. So go to the toilet and collect it. For male person it is easy to collect it. But there will be usually, invariably there will be on the side, urine will be there. And they will try to put it in the tap water will enter. So that's why I do not recommend this thing. I usually ask them to go to this spot. For females, because of the anatomical structure, it is very difficult to collect urine in this type of water. I do not personally recommend. I want a wide mouth tube. Or it is better this type of thing. Because of the anatomical structure, we are helpless. We cannot collect in the test tube. But many lab techniques go to the and they will contaminate. And invariably there will be urine on the hands. It is invariable, you cannot avoid it. Old age patient bedridden, difficult situation. So you have to devise your own method. Remember, for female patients, try to give always a wide mouth container.
Is this part clear? So that 24 hours collection is basically for qualitative analysis. It is not done for qualitative test. So common preservatives, you remember two things, two names of the two things, two alum concentrated hydrochloric acid and thymol. Bas, finish. Common preservative for storage of 24 hours urine, concentrated HCl or a few crystals of thymol. So 10 ml of concentrated HCl or a few crystals of thymol will be sufficient. And these parameters are usually done in the research centers, in the super specialized center, not commonly done. But 24 hours urine done for Bence-Jones protein. That you will be told during your protein class. If I take the protein class, I will tell you in detail about what is done in 24 hours urine. Write down one part. For 24 hours urine, commonly Bence-Jones protein is done, or the total protein output, Total protein output per 24 hours. Bence-Jones, Bence-Jones protein. First you write down total protein excretion per 24 hours. Bence-Jones protein is done for cancer patients. Total protein excretion per 24 hours. This is done commonly for nephrotic syndrome. This will tell in the protein. Huh? Sterile, খুব এই দেখো খুব সুন্দর কোশ্চেন করেছে। What is a sterile container? কোশ্চেনটা করো, তুমি এসো সামনে এসো। শোনো, সামনে এসে কোশ্চেনটা করো। বলো তো let it be on camera. What is a sterile container? দেখো মাথাতে ঢুকেছে কোশ্চেনটা। Here just a question. Sterile container means it will be sterilized. This is basically sterilized container. Sterilization has done, there is no bacteria, no microorganism, no infective organism. It is sealed completely. This is sterile. So if you want to do a culture, bacterial culture, this type of container will be required. It's a sterile container, there is no bacteria. But here this is open, aerial contamination is there, bacteria is there. So if you want to do culture, everybody's urine will be having infection. So that is the difference between a sterile culture and non-sterile. Is it okay? So sterile culture is required for bacteriological investigation. Also, a non-sterile container are for chemical examination. It is, bolo, yes, question? Bolo, jora bolo. Focus karo dikhe. Jora bolo. I will tell during protein class total protein excretion during in 24 hours. So if you do not collect 24 hours urine, now you will not know what is the total amount. How will you know? You cannot assess it if you take a random sample, if you take a spot sample. From that spot sample, how much we are excreting protein will not be possible because there will be variation. The contents of urine vary from time to time in each urination. If you try to analyze, suppose you have passed 6 to 7 times urine in a day or 5 times in a day, and if you try to analyze the 5 different urine of yours only, you will not get the same composition because you have taken food, you have taken something else, you have not taken food, you have drank water, you have taken something, so urine concentration will vary. So that's why that 24 hours is needed. এই যে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে একটু করে তাহলে বন্ধুরা শুনতে পাবে ক্ল্যারিফাই হয়ে যাবে। আচ্ছা বিফোর ইউরিন কালেকশন একটাই ভালো করে বলবো দিয়ে দেয়ার উইল বি সেভারাল পারসনস ইন এ ওয়ার্ড সেটিং সো প্রপার লেবেলিং ইজ রিকোয়ার্ড। সো দ্যাট লেবেলিং কার ইউরিন হুজ ইউরিন ইজ দিস, so at least then or in blood sample, that labeling is very important. Ensure proper labeling, and there should be marker pen just like this, or marker pencil is also available. So with water this will not be removed, or indelibly, or if there is a this type of stickers are there to note down with a small marker pen, fine marker pen, or at least good quality dot pen, so that urine might leak during transport. Possibility is there, so that will if it passes, the name and everything will be out.
So which sample is this will not be known. Hospital, in case of hospital ID, there will be an ID of patient, just like a roll number. Or if you give it to the laboratory will put a number. This, what is the test tube? A test tube. A test tube, তোমাকে বলে just আপনি ইউনিটটা নিয়ে আসুন, করে একটা নাম্বার দিন। What is the number? আর নিয়ে আসুন টাকা দেবো। নিয়ে আসুন টাকা দেবো। You bring the urine, then I will give the numbers. Possible. Because you have given a requisition, they have noted it down, either they will give a number, suppose 12, 13, 14, 16, whatever it is, and they will note it down 16. So 16 number sample, this is your requisition, this is your sample. Or they can done it post facto. Because in a hospital setup, suppose 10% have done, and 10% you have given the test tube. Requisitions are here. What is your name? You have been given last, but you have come first. Or she was a little bit, somewhat confused, she is coming late. So numbering is done according to that is laboratory business. In hospital setup, ID is there, hospital ID is there, patient admission register, that number is to be given. So if there is two same name, same age, the number will be not matching. So after collection, most important thing, cover it with the lead and stopper and check it, tighten it and check it. Because if it is not tightened properly, there will be leakage. And even if it is tightened properly, if the lead is not proper, many times these are plastic materials. Don't think these are all leak proof. There will be leakage. In that case, you have to take either adhesive plaster or transfer it to a separate container, which is having a proper lid, which will not leak. Well, if in the laboratory, basically, this transferred from one place to another, normally in a hospital, or if you give it to the collection center, laboratory center, that will be transported from Kolkata or Mumbai or Delhi, you don't know. By train, by bus, by motorcycle, so there will be jerking. So keep it in a cool space, preferably in a refrigerator, I told you. Now if it is kept in the fridge, it has to be brought to room temperature. You can keep it in the room temperature, wait for thing, or put some water and then you put it, so it will be faster. And before, after this thing, always have to shake it properly, so that content which has got settled will get mixed properly. Some substances are a little bit soluble in the little bit of warm water. I mean, you can touch your urine, it will be of body's temperature. It will slightly hot, you can see, slightly warm. That with that warm atmosphere, that all the substances are dissolved. Now, the moment these are brought down, depending on the room temperature, it is usually 25 degrees centigrade or 30 degrees centigrade. So that temperature is not when the 7-degree fall is there. And in the winter, again, there will be remarkable fall. So some concentration, some content will be precipitated. So before testing it, you shake it properly and then collect it. So appearance, now note down, appearance, it will be straw colored. Normal, everybody has seen, urine is straw color, or it will slightly pale yellow, or it is amber color. এবারে কিন্তু মারব আমি বলেছি, আমি বলেছি মোবাইল অফ করতে, লেখো সব জিনিসপত্র বইয়ে লেখা যায়, বইটা কিনো, বইটা পড়ো, এই ইডিট করো না, অন ক্যামেরা আছে, লেখো না, এটা তোমার লিখতে কি অসুবিধা হচ্ছে, পরীক্ষা হাতে লিখতে হবে। You have to write down with your own hand. I'll give enough time, no issue. Write a little faster so that the class can be finished as early as possible. So if you at least pale yellow or amber color, normal. Now at times you might be traveling, suppose Kolkata, suppose Dharampur, suppose a long distance of 3 to 4 hours without water. Or during summer you have seen the urine is slightly dark yellow. Normal person, volume is less and the color of the yellow is a little bit deep yellow. And similarly, if you take a good amount, bolo question, you ask the question. বলো, একটু পরে বুঝতে পারো, কিছু জিনিস
এই যে ইউরেট ক্রিস্টাল, ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল, এগুলো নর্মালি একটা হায়ার টেম্পারেচারে ঠিকঠাক থাকে, ডিজলভ থাকে। যেই কুল করবে না, সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা প্রেসিপিটেট করে দেবে। ওই বললাম যে লাস্ট 8 AM যেটা কালেক্ট করবে, আগের দিনের 8 AM ডিসকার্ড করে দিয়েছে, তাহলে 8 AM পর্যন্ত যা ছিল বেরিয়ে গেল পুরোপুরি। এরপর তুমি জল খাচ্ছ, জলটা কতটা খাচ্ছ সেটা নোট করতে হবে, আর ইউরিন কতটা খাচ্ছ সেটা নোট করতে হবে। 24 hours মোটামুটি একটা ইনপুট আউটপুট বোঝা যায়, how much water you have taken, or if it is a patient, input output issue is there. If there is no input output issue, then that input water is not required. What is the total quantity of urine you have? Suppose you have taken a drank a little more water, so urine volume will be more, but the protein concentration in the dilute urine will be constant. Why? Because if it is more, if it is concentrated, the concentration will be higher. We will be expressing it in milligram per deciliter. Milligram per deciliter. The total amount will be there. 24 hours we will calculate. That amount will be this much milligram per deciliter. So if it is 1 liter, we have to multiply 10. If it is 2 liter, we will multiply by 2. Okay. At 20. That part will tell you. Just write down. This is basically ABCD of urine. Do not try. Each and every class will take each parameter one class. Next week I'll take only sugar class, that will be dedicated 1 hour. These 2 hours will be only for one parameter. So cause of urine color, yellowish color, this is common question asked. That you said that this is urochrome or urobilin. Urochrome you just said. Urine pigments are called urochrome or urobilin, but urobilinogen is basically colorless. Remember, urobilinogen is colorless. Urobilin is the product, oxidized product of urobilinogen. Urobilin is the oxidized product of urobilin. If you pass fresh urine, that will be in the urobilinogen form. Now, if you allow it to stand, there will be some amount of darkening. That is because of conversion of urobilinogen to urobilin. So it will impart color. So basically that's why it is called basically urochrome, and urobilin is the main component. Urobilin is colorless. Urobilinogen and starcobilinogen present in the stool, starcobilinogen present in the stool, and urobilinogen present in urine. Both are colorless also. Hello? Urobilin is the oxidized product of urobilinogen. Urobilinogen is almost reduced form. Urobilinogen is colorless. Urobilinogen, when it is converted to urobilin, that is oxidized product, that gives a color. And you can see if it is a dark color, urine will be there. If they are only so high. Normally we are having a slight amount of urobilinogen, very trace amount, because that part you will know also in the later class of. That's why just I am giving you an idea. That I have given it. This is present in a trace amount. Trace means very small amount. It may not be detectable. If you dilute urine, no. If it is highly concentrated, you can get a little bit stress. But that is normal. Standing on age, তুমি এই টেস্ট টিউবটা নিয়ে নিয়ে রেখে দিয়েছো, বাস স্ট্যান্ডিং এটা নিয়েছো, নিয়ে রেখে দেওয়া আছে। Keeping, basically on keeping. Standing means is a common colloquial term, common term in our medical parlor on standing. Any sample is kept as such means it is on standing. এই যে তুমি বলছো স্ট্যান্ডিং করে কি হয় ঘটনাটা, টার্বিডিটি আছে। কি জন্য? এই যে প্রেসিপিটেট পরে ফসফেট, ইউরিন বিকামস অ্যালকালাইন। আর মেইন চেঞ্জেস যেটা হয় সেটা মাইক্রোবায়াল অ্যাকশনের জন্য। এই যে ধরুন না, এই যে মাইক্রো স্টেরাইল কন্টেনার যদি না নাও, এই যে মাইক্রো এর মধ্যে আছে ব্যাকটেরিয়া আছে, দিস ব্যাকটেরিয়া উইল গ্রো। And in the public toilet you have seen typical ammoniacal odor, very bad smell. Why? Because of the bacterial action on the urine. Urea is converted into ammonia, and that gives a very strong smell. And if it is in a closed door, proper exhaustion is not, then in public toilet you have definitely experienced it. The smell is very pungent, and it's a peculiar smell because it is from multiple persons. Somebody is excreting drugs also. So that is a mixture, it is not pure ammonia. So again, you ask that question, the answer to this question is precipitation of uric acid and urate.
uric acid is not that soluble. It is not that soluble just like glucose. The urates, they are not that soluble. So that gets precipitated. So in full temperature, so that's why that need to be mixed here. That has to be second. That oxidation, the urobilin who I was telling, you get this answer. So everything is written, just write, completely write down and note down at one point of time assumptions we have. If it is not addressed, at the end you ask this question, okay? That will save your time. So volume. Volume I can tell you it is 1 to 2 liter, you remember, average 1.5. 1.5 sir, volume ranges from 1 to 2 liter, but it can vary from even 0.75 to 2.5 liters with the normal fluid intake. Normal fluid intake. Because there is a thirst mechanism. If you feel thirsty, that means there is less water in the blood. Otherwise you will not feel thirsty. So long you are not feeling thirsty, that means there is no deficit in the water in your blood. At one point of time, you cannot control your thirst. You have to drink water. You have to drink. Similarly, if your system is very saturated, you cannot drink no more water. No. I will not be able to take no water. Fine. Okay. So that is a system in the brain which all regulates everything. So it depends on water intake, how much water you are taking. Protein intake also. Protein is finally converted into urea, and that urea is excreted. Now urea is osmotically active substance. Now because of the osmotically active substance, it wants more water to remain in the solution. So that will cause a little bit more volume intake. Perspiration. During hot water you have seen if there is a profuse sweating, and if you do not take water, the urine volume is less. At times it is very much painful. So by the time if you are traveling and you are not taking adequate because there is no urinal, maybe true for males, particularly for females, they do not want to go to the toilet also. So it will be very difficult to pass urine. So the best thing is at that time is to take adequate amount of water. And then you pass the urine when you feel the urge. So that minimal volume, so every day your metabolism is going on, and that metabolites are produced, that metabolite needs to be excreted. So for that we require a minimum volume of urine, that is 500 ml. Before, after that much volume is required, otherwise it will not be in the solution. And if you try to maintain that thing, that minimum 551, I am telling you, you are likely to form a stone, because that urine will be concentrated every time, and urinary stone will be there. So you have to strike a balance between the two. If you pass one day 500 ml, next day you flush it out. The urine, adequate amount of water, 3 liters, 3.5 liters, doesn't matter. Because on the preceding day, they pass a little concentrated urine. So pathologically means abnormal situation. If you have a diarrhea, huge amount of diarrhea is there, at that time you can note down, I think, who has suffered from diarrhea, all of you have suffered, there is less formation of urine. Because water is passed through the GI system. So less volume of blood volume has decreased, so that less glomerular filtrate, so less urine formation. Vomiting, again, getting out. So blood loss. Blood loss means basically you are losing not only the blood but also fluid. So that will again cause a volume depletion. Volume depletion, blood volume depletion due to any cause will decrease urine output. For other fluid loss, there are other body fluids you can see. So in 24 hours, usually if it is more than normal intake, normal body intake, it is more than 2.5 liters arbitrarily. It is called polyuria. Polyuria means multiple times you are passing urine. This is commonly seen in diabetes. দেখো আমি একটু ঘন ঘন টয়লেট যাচ্ছি অনেকবার ইউরিনের ভলিউম বারবার যাচ্ছে because the glucose is excreted and that glucose is again just like urea is a very osmotically active substance, so it will require more amount of water. So the amount of it will depend on the amount of sugar glucose present in the urine. So the more the sugar, the more the volume. Similarly, if there is a call, we have seen that diabetes insipidus, antidiuretic hormone is there, which is controlling basically the diuresis. We are not allowing the excess amount of water because water is getting absorbed. If the hormone is deficient, so you will get a diabetes insipidus, so you will pass a huge amount of urine.
And of course, this will be discussed later. And chronic renal failure, if the kidney is unable to concentrate urine properly, so it will pass a little bit more volume than desired. And this happens during night only. Day-night ratio, I will tell you, right down here. So, less than 400 ml if it is there, 500 ml is the optimal limit I have said. So, it is less than 500 ml or sometimes somebody says it is less than 500 ml. Some books have seen, I have taken it from book. So, even if it is less than 500 ml, you can say it is definitely oliguria. Oligo means less. So, this is oliguria, unlike polyuria. Polyuria means more. Oligo means less. So, less urine means it can happen again in diarrhea. Acute glomerulonephrosis means kidney disease is there, kidney is not able to function properly. Cardiac failure, heart is not able to pump blood, adequate blood, so proper blood pressure is not being maintained. And fever again because severe perspiration, just like summer. If in the summer there are two types of perspiration means sweating. If the environment is very hot, you will not know whether you are having sweating or not. But that sweating is there, sweating is getting immediately, that vapor is getting mixed into the circulation. But if it is humid weather, then there will be severe sweating. So that is called insensible. That is one part I will tell you. One is sensible, once you are sensing the sweating. One is insensible. To the lungs we are exhaling this water also. So that is insensible. We are not realizing. So daytime is collected basically 8 AM to 8 PM and night time is 8 PM to 8 AM. And usually, as I told you, everybody has experienced that during daytime you pass urine, and in the night time you pass only once urine, you sleep, and then in the morning you get up and you pass one urine. So usually the average is almost 2:1 to 3:1. Chronic renal failure. All these points I will tell you in detail. Chronic renal failure means kidney is chronically failing. There is no remedy. You have to do the dialysis or renal transplant. These are the disease conditions. Deliberately, I have not written to confuse you. This is orientation class only. Okay. Chronic renal failure. One thing, inorganic constituent, don't forget non-potent nitrogen. And this you must be able to tell. These are asked commonly. What is the non-potent nitrogen component? Urea, uric acid and creatine. Urea, creatine and uric acid. These three you must tell. Non-potent nitrogen. Protein we are taking in the form of amino acid. So that each amino acid is having almost 16% of nitrogen. And that extra nitrogen is getting excreted in the urine. And these are the three components, urea, creatine and uric acid. NPN is the main constituent of urine. NPN, because this is an excreted product. A creatine it is coming from muscle. Normally, the urea level varies. If you take more protein, more urea will be produced. But creatinine is coming from the muscle. Muscle is fixed. You cannot change the muscle. So creatinine concentration will remain fixed. So that is a better marker than urea. Urea concentration can vary from day to day. But creatinine will remain fixed because this is dependent on muscle mass. Again, I will tell you repeatedly. So total NPN output is this figure you need not remember. Only thing is that the maximum amount is NPN. This is noted down, but you need not remember these particular figures. Urea you must be able to tell. See, if this type of questions are not answered, then you are likely to fail. Before allowing to fail any student, these type of questions are asked. What is the main excreted product of urine? You have to tell urea. And what are the other, what is NPN? You say non-potent nitrogen, urea, creatine, uric acid. Again, these substances are also present in blood.
So these are sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphate. Phosphate is coming from three different sources. One is phosphorus from the phosphoproteins, you will tell, I will tell you. Nucleoproteins are there, phospholipid, and inorganic phosphate in the diet. We are taking the phosphate in the diet. So sulfur is there, inorganic sulfur is there also. So what is abnormal urine? Abnormal means normally pathological. Normal means it is physiological. Remember, normal means physiological. Abnormal means pathological, means disease. So normal constituent, if it is present in lower concentration, that is also abnormal. If it is higher concentration, that is also abnormal. Isn't it? For abnormal presence of something, it is not normally present, that is also an abnormality. It is not a normal constituent in normal urine, that is also abnormal urine. So it can be chemistry, it can be bacteria, it can be cells. Normally we do not sell cancer cells. Like cancer cells are present in the urine. There is cancer in the urinary tract. If you find a biochemical parameter which is not present in the normal urine, that is a biochemical parameter, that is metabolic abnormality. That excess production is getting excreted. So normal constituents either present in the lower concentration or higher concentration is also abnormality, or presence of abnormal metabolite or protein new substances. One thing is specific gravity, urine. Specific gravity is one parameter that is measured, and that is measured by urinometer. Urine is basically measured for, please write down, specific gravity is measured by urinometer. Actually, urinometer is like just hydrometer. If possible, I will bring one and I will show it to you. Urine is there, urine is put here. This is suppose urine is here. We take it in a larger test tube and put the meter here. It will float. And depending on the specific gravity, it is graduated from 1.00 to 1.060. So where it will match, it is that specific gravity. So normally in these type of instruments are done in the Western country, and they are calibrated at 15 degrees centigrade. Because in Western countries, the temperature is lower. Now we are living in a basically high temperature, so there is a temperature correction factor. So for every 3 degrees centigrade rise, last 3 digit is added by 1. So suppose this specific gravity is 1.01 at 36 degrees temperature, which is normal temperature of body. Or maybe in the laboratory you can see what is the temperature in the laboratory. So that temperature is there in the urine. So that correction factor has to be added. So suppose difference is here it is 36 minus 15 is 21. Divide it by 3, 7, then add 0.007. So corrected value will be 1.007. If it is suppose 35 degree, if it is not 35 degree, 30 degree. So 30 degree minus 15 degree minus 15 divided by 3, 5, just add 5. So ambient temperature you have to see in winter and summer, particularly in India, you see to know the variation in the temperature. And in the Kashmir or in Delhi, the temperature goes down nearly, I stayed there, it was nearly 4 degrees. Yes. That day I slept I took a bath in the midnight, 2 a.m. after coming from the laboratory. Then next morning I saw that temperature was 4 degrees centigrade. Anyway, so this is urinometer is for specific gravity. So there is a relationship between specific gravity and what is specific gravity? You know what is specific gravity basically? Specific gravity is basically density of one substance compared to density of water. That's it. So in water doesn't have anything, so specific gravity will be 1. So in anything, in a liquid, if you add anything, so that is basically increasing the density. So that is increasing the specific gravity. The specific gravity basically indicates the presence of solute in the solution. So then more the solute, the more the specific gravity. More the density, more the specific gravity. So osmolality basically determines the actually molecular concentration. That is a mass concentration.
So if there is a high specific gravity, if there is no glycosuria, means in diabetes common abnormality we see is blood sugar, that urine sugar. If there is no sugar, and if you find the specific gravity is very high, that means it is concentration of either sodium chloride or urea is very high. So urea we can exclude if there is no high protein intake. We can exclude that, so there will be a problem in the sodium production. So this is of great significance. You note down, in the absence of significant glycosuria, specifically represents a function of sodium chloride and urea. Okay, and there is linear relationship. Now again coming to the specific gravity, you can see from various books the figures will range. In a normal individual, as I said you, it's wildly varying. Say 1.001 to 1.040. This much variation. Even some books might say 1.001 to 1.025. Because many authors have copied from many books. And in a normal individual, if you take adequate amount of water, it can come down to 1.001. It will be almost just like water. Everything is dilute. If you take concentrate, if you do not take water, so that much solute will be there in the urine, the solid load will be increased, so specific gravity will be high. Okay, so specific gravity is measured by a mass concentration, and that is by urinometer. In contrast, osmolality is a molecular concentration of each substance. That Avogadro number, 6.023 that is what it is. So basically that is a true number. So that now has been replaced specific gravity to osmolality, but osmolality is not done because specific gravity measurement is very easy. In all reports, specific gravity is measured. Osmolality is wanted only when there is specifically desired for some abnormality. Normally it is not done. So protein in normal urine. This question is asked: is protein present in the normal urine? The answer is yes. It is present in the normal urine, but maximum is 150. It is not detectable by the normal detection method. It is present but not detectable. Suppose the choto kagaz ekটু ছিড়ছে Suppose if I take this much paper and put it in the machine, in the weighing machine, will it show any record? Do you think it is absent? It is present, but that there is a limitation on the machine. That machine cannot detect. Now, if you take this thing to a gold weighing machine, the machine will weigh. Because that sensitivity is high. If you take it a balance, normal balance, it will not weigh. Even the vegetable balance, even in our palm, the chemical balance which we are using for weighing chemicals, because the amount is very less. But if you put it in the actual research laboratory, it will show you weight, how much weight it is. So that depends on what type of method you are using. So it is not detectable by the conventional test. Conventional test ki na amra heat test kori, eta tomar nijera korbe, this we will do for sulfuric acid or dipstick method. These are the commonly conventional method, but this commonly conventional method is not sufficient to detect that amount. So out of this 150 milligram, 30 milligram per day is excreted as albumin. Total maximum amount. So this albumin is present in micro concentration, smaller concentration. That's why its name is micro, not micro albumin. Albumin, suppose albumin is a big structure and this is a small structure of albumin. No, the amount is present in micro amount. That's why it is called microalbumin. Albumin structure is same. So, is there any other method for detecting? Yes, microalbumin can be measured. There are several other methods are there, and this is also done. And if you go further down in the research laboratory, even much more less concentration of proteins are required. So for that, some research methodology is there, but these are not done routinely. These are cumbersome process. Spot test. As I told you, you can collect a spot urine, and this is commonly done for, write down, spot tests are commonly done for
ACR, urine albumin creatinine ratio. Spot test is commonly done. It can be done for routine examination, it can be done, definitely can be done. But preferred method is basically bonding sample. You cannot run out somebody in doubt in a medical examination, he is giving some false information, you have asked them to collect the medical. Suppose you have taken one example I am giving you, you have got an appointment, employment in any government sector. Now you are having problem, you are having diabetes, you are having abnormality in urine. Now if I ask you to give the urine, you can keep someone else's urine, you can bring it here and then you can submit that thing, that will come as a normal. If you are in doubt, they ask them, pass the urine in front of me. This is what I do. Pass the urine in front of me. I am waiting outside. I am here. Just go to the room. Keep the door open. In this container, you pass the urine. I want to see. Because manipulation is very thin. Because if you employ a diseased person, it will be a lifelong problem in a government sector. So one has to be very particular. So spot test is basically done for routine urine ACR. This will be discussed in detail during renal function test. So others are present like chloride, ammonium, phosphate, phosphide, sulfate and bicarbonate. Physical. This is actually coming to the actual point what are actually required. So long we have discussed a long thing about theoretical aspect. Appearance. As I told you, very appearance is most important of any person of anything. Very appearance. খাবার খাচ্ছে দেখছি খাবারটা খুব ভালো মতো খেতে ইচ্ছে করবে। আর নোংরা খেতে ইচ্ছে করে ঠিক আছে। Similarly, from the appearance is clear, transparent, there is no sediment. That means this is almost less likely that he is having some problem. So volume, 24 hours volume. You have to measure in a volumetric flask. You have collected in the container. Now you have to measure in a volumetric flask to know the exact volume. And note down color. Told you earlier, stroke light or amber yellow, deep yellow can be also there, or it can be watery. Odor, normal odor is light ammonia. Normal urine. If you pass a dilute urine, there will be no odor. If you pass a concentrated urine, the urine smell is strong. You have noted all these things. You have noted. So reaction to litmus, I am repeatedly telling normal urine is acidic in nature. Never say it is neutral. Normal urine is acidic, but it can vary again, just like your height, body weight. And there you can see there it varies from 4.6 to 8. So 8 means it is alkaline. So when it becomes alkaline, when somebody is taking vegetarian or fruit diet, then the urine becomes alkaline. Or if there is a bacterial infection. If the urine becomes alkaline, you inquire of what type of diet you are taking. There some people might be pure vegetarian. So in that case, that is normal finding. But somebody has taken high protein. Suppose if his pH is slightly on the lower side, this thing. You inquire. Actually, if you measure it with the pH meter, then you will know the actual figure, just like balance. Now, normally it is done by litmus paper to know whether it is acidic or alkaline. Okay. Specific gravity I have told you urinometer, you will not forget at least this thing. And what is for osmolality? What is the instrument for osmolality measurement? What is the instrument for osmolality measurement? শুনলো না এতক্ষণ ধরে বকলাম বসে বসে লিখেছ লেখনি দেখো তো কিছু লিখেছো কিনা খাতাতে লিখেছো কিনা দেখো অসমোলারিটি কি মেশিন দিয়ে করা হয় ইনস্ট্রুমেন্টের নাম কি এই তো মুশকিল না বললাম না ক্লাসে পড়ে মুখস্থ করে নেবে আর পড়তে হবে না if you there are all these things you will not be required to do anything বলতে পারলো না তো পড়বে so usually আমাদের এতগুলোর মধ্যে what with these 4 parameters are noted: appearance, color, pH and specific gravity. These are of clinical significance. ঠিক আছে দেখা গেল এই দেখো তোমাদের যেটা বলছিলাম কেমিক্যাল কম্পোজিশন ওয়াটার কম্পোনেন্ট বেসিক্যালি ওয়াটারি কম্পোনেন্ট 90 to 95% ওয়াটার থাকে সলিড থাকে বারবার যেটা বলছো whatever I told you repeatedly urea is present in the maximum concentration, this is 25 to 30 mg. So urea uric acid
creatinine is the main constituent of urine. You can see the volume milligram per deciliter. These grams per day. So urea is maximum. So do not try to forget to tell that is urea. Urea, uric acid, creatinine, these are non-protein nitrogen, and ammonia is also nitrogenous component. Sodium potassium is also present, chloride. These are normally among the chemical composition. This urine creatinine is measured because you can see the ACR, I told you, albumin creatinine ratio. So microalbumin is done and creatinine is done to know the albumin creatinine ratio. So this is the only parameter done routinely for routine use for in common conditions. But when somebody is requiring some more very difficult disease, which is not a common disease, and these are usually done by the nephrologist. Nephrologist, this patient cannot be handled by a normal physician or normal even MD doctor. They usually refer this patient to nephrologists who are kidney specialists. They usually do this type of tests. So ketones, just like protein I told you, ketones is present again less than 100, protein up to 150 microgram I told you. Glucose is also present 150 microgram per day. Per day means 24 hours. But this is not detectable by the normal method. Remember, is it present at all? Yes, sir, but not detectable. That's say that much. Protein present in normal urine? Yes, but not detectable. How much? Next question, how much is 150 milligram? What is the amount of albumin? 30 milligram. Less than 30, okay? এইবার দেখো আমাদের শান্তিপুর মেডিকেল কলেজের রিপোর্ট দেখাচ্ছে, পড়তে পারছো না? আমি পড়ে দিচ্ছি। দেখো আমাদের শান্তিপুর মেডিকেল কলেজের রিপোর্ট একটা পেশেন্টের, জাস্ট এই কবে করেছে এটা করেছে এই 29 তারিখে। এখানে শুধু দেখা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন না, এটা ভলিউম প্রথমে লেখা আছে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ভলিউম আছে, কালার আছে, তারপর ট্রান্সপারেন্সি আছে, তারপরে আছে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, নিচেটা বুঝতে হবে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। এই 5টা প্যারামিটার করা হয়। এতটাই বাজেভাবে দিল আমাকে ইয়েটা, পরেরটা দেখি তো, পরেরটা দেখা যাচ্ছে, এটা দেখা যাচ্ছে, এটা অন্য একটা প্রাইভেট ল্যাবরেটরি দেখাচ্ছি। এটা এখানে দেখা যাচ্ছে কালার, অ্যাপিয়ারেন্স, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, 3টে প্যারামিটার করে ছেড়ে দিয়েছে। কেমিক্যাল কি কি দেখাচ্ছে? রিয়াকশন দেখাচ্ছে, অ্যাসিটোন দেখাচ্ছে, বায়োল সল্ট, বায়োল পিগমেন্ট। এই তোমরা যেটা করবে বেসিক্যালি অ্যাসিটোন করবে, বায়োল সল্ট করবে, বায়োল পিগমেন্ট করবে, সুগার করবে, আর প্রোটিন করবে, অ্যালবুমিন করবে, অকাল ব্লাড। মাইক্রোস্কোপটা আমাদের পাটের মধ্যে নেই। সিমিলারলি ওই একটা ল্যাবরেটরি দেখো, ও করছে বেসিক্যালি এই দেখো কোয়ান্টিটি কতটা হয়েছে, কালার কি আছে, ট্রান্সপারেন্সি, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, সেডিমেন্ট, হ্যাঁ সেডিমেন্ট এন্ড রিঅ্যাকশন। বলো কোনটা মিলিগ্রামই আছে, কারণ ক্লোরাইড সোডিয়ামের সাথে ছাড়া অন্য জায়গাতে থাকে, অন্যান্যর সাথে আর হ্যাড করে থাকে না, গ্রাম সেগুলো সব গ্রাম থাকে। হ্যাঁ ক্লোরাইড থাকে, তুমি বইতে লেখা আছে, দেখেছি তুমি যদি থাকে তো আমাকে দেখাবে তো এক্ষুনি। আমি একটা বই থেকে কপি করি, নর্মালি এটা করা হয় না বলে আমি আপনাকে গুরুত্ব দিই। না না ঠিক আছে, হতে পারে মিস্টেক মাইট বি দেয়ার, দ্যাট ইজ প্রিন্টিং মিস্টেক। I have just copied it also, so no issue because this book is from I have taken, maybe I have also typed wrongly. This is not done, that's why I don't remember. আর কিছু এটা বলবো, এই দেখো এখানে দেখো নর্মালি এই 5টা প্যারামিটার তোমরা করবে, সুগার করবে, গ্লুকোজ করবে, প্রোটিন, অ্যাসিটোন, বায়োল সল্ট, বায়োল পিগমেন্ট। ইউরিন এখানে করানো হয় না, এগুলো তোমরা করবে। These all tests will be done. এটা দেখতে পেলে, এটা
দেখা গেছে। সিমিলারলি আরেকটা ল্যাবরেটরি দেখো, ওই কালার, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, পিএইচ, এই তিনটে থেকে ছেড়ে দিচ্ছে। এখানে করছি কিটোন বডি, বিলিরুবিন, ইউরোবিলিন এজেন্ট, ইলেক্ট্রোলাইট প্লাস করে ছেড়ে দিচ্ছে। তো দিস উইল বেসিক্যালি বি রিকোয়ার্ড। এটা পরে যারা প্রিন্ট আউটটা পেলে তোমাদের নিয়ে আসবে। এইটা দেখো এগেন, এটা বোঝা যাচ্ছে কালার, অ্যাপিয়ারেন্স, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। Reaction, acetone, bile salt, bile pigment, fat, yes, fat, another issue, note down. Presence of fat means it is called, in urine it is called chyluria, CHYLURIA, chyluria. Presence of fat in the urine is called chyluria. Presence of blood in urine is called hematuria. Presence of hemoglobin in urine is called hemoglobinuria. Presence of blood, presence of fat is chyluria, CHYLE, chyle. এই যে আমরা যখন খাই, ফ্যাট খাই, fat is getting absorbed and it forms a chyle, CHYLE. If that is excreted, that is called chyluria, CHYLURA. If it is blood, that is called hematuria. If it is called hemoglobin, that is called hemoglobinuria. If it is myoglobin, then that is myoglobinuria. If it is phenyl ketone body, ketonuria, just like that. এইগুলো অনেকগুলো টেস্ট আছে, এগুলো এই টেস্ট তোমাদের পড়তে হবে না, এগুলো করতেও হবে না, করতে হবে অ্যাবনর্মালটা, এটা বলেই শেষ করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এবার বলো কি কোশ্চেন আছে, বলো বলো। দেখো ঘোরাও দিক করছে। ব্লাড টেস্টে blood test is altogether, it will give a specific thing for the metabolic status of the body. Urine is a part of it. It doesn't reflect everything. But urine gives additional information which blood cannot give also. But from blood you will get the most of the information, but that is a costly thing, number one, and it will be, you have to prick it, you have to send it somewhere else. Urine is discoverable, easily available. This can be done in a small setup also. Both are information, blood gives much more information than urine. But whether kidney is functioning properly or not, from blood you can get. From urine you will get something more if it is exactly involving kidney. Suppose if there is a disease in the kidney where the renal epithelial cells are getting destroyed, and these renal cells will not, these epithelial cells will not appear in the urine. So renal cast, these epithelial cells will be found in the urine. So if there is a stone in the urine, that stone will give from a crystal, so crystals will be available in the urine. That crystals will not get in the blood. So that will block the conversion. Nephrologist basically area urine. Nephrologist is basically handling the area, only kidney part. So we are very much organ specific. One day will come, right, some doctor will be specific for right kidney, someone will be left kidney, someone will be cortex, for someone will be for medulla. কোন কিডনিতে প্রবলেম, শুধু ইউরিন বুঝতো না, বোঝা যাবে না, সেটা তখন করতে হবে, এটা আল্ট্রাসাউন্ড করো, আল্ট্রাসাউন্ড এক্সরেতে বুঝতে পারি, এক্সরে স্টোনটা বোঝা যাবে, স্টোনটা বোঝা যাবে। স্টোন যদি থাকে, যদি রেডিও ওপেক হয়, যদি রেডিও লুসেড স্টোন যদি হয়, তাহলে আল্ট্রাসাউন্ড এক্সরে করে বোঝা যাবে, আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে। ঠিক আছে, জোরে জোরে বলো। 24 আওয়ার, দেখো ভালো করে শোনা, কোশ্চেনটা বলো, কোশ্চেনটা বলো, কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করে দাও, বলো। What does it mean by 24 hours? Means in 24 hours time, how much urine you are producing, that volume is to be noted, and different this analytes, particularly protein is measured. How much your protein you are excreting, because in nephrotic syndrome the diagnosis rests on the amount of protein excreted, total protein excreted in 24 hours. That is the determining factor whether the patient is having nephrotic syndrome or not.
So for that 24 hours collection is there. Or any other constituent, how much you are excreting in total 24 hours, because the concentration varies in each urination. As I told you, if you urinate 5 different times and if you study the 5 different parameters, you will get 5 different figures, like blood sugar, blood glucose. If you take 5 different samples or 6 different samples at 6 different times, because at one time you are taking food, at time you are fasting, at one time you are in the intermediate stage. So after you take the food, depending on the carbohydrate intake, the blood glucose level will increase. Then at one time it will reach a height, then it will come down, and if it comes down too much, then you will feel hungry, and at that time you will take food. So again, if you take blood at different points of time, so composition of the blood will also vary, because it is dependent on the diet, it is dependent on the metabolic status also. Because during sleep we are having a different metabolism, in daytime we are having a different metabolism, when we are tense we are having a different metabolism, when we are relaxed, that is we are having a different metabolism. Everything will be taught. This is how blood is collected. Come here. Come here. How blood is collected. In case of the 24-hour collection, do we do 5 or 6 samples throughout the 24 hours? And then You have not heard properly. I told you have to collect all the samples in a container and put it in that 5 liter or 2 liter container. Suppose every time you have to take a container of minimum 500 ml capacity, because the bladder capacity is 400 to 500 ml. So you have to take this type of container, you have to pass urine there, this urine is there, you just put it in there, open the lid and put the container there, close it here. And next time again you pass the urine, you put it in the container. So that 24 hours collection will be there in that container. Only one time. Why one time? In 24 hours, how many times do you pass urine? You just tell me. Whenever you pass it, all the times you have to collect. In 24 hours time. And that 24 hours time, after discarding, at any point, you can take 8 a.m., 8 p.m., 9 a.m., 9:30, 10, whatever you is possible, 5, 6. It is dependent on the laboratory. While you are sending, when it is receiving the time, accordingly you time it. You can time it at 5 o'clock, you can time it 7 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. But you discard that time, from that time till that time. So 9 o'clock to 9 o'clock. So till 9 o'clock you pass the urine, whether you are feeling an urge or not, you go to the toilet, pass whatever urine you can pass. You maybe 2 ml, 3 ml, 5 ml, 5, 6, 10 ml, pass this urine. And thereafter, all the samples have been collected in a container. For male person, this type of big vehicle are not required. For female size vehicle, for male, this type of containers are required. So you can take a mug, simple, clean mug will be best thing. The clean mug will be best thing. And keep the mug after passing the urine, what is with that water, or let it remain with the urine outside, but keep it covered, so that there is no dust and dirt. Otherwise, this dust and dirt again will every time it will be added. You take something which will cover. Maybe one utensil, plastic utensil, you cover it. The next time you go to the toilet, this instruction you have to give to the patient. The patient will keep it open. And dust and dirt will be there. Why I am telling? Because at the end you have to treat the patient. The laboratory will give its laboratory report. So just like the duty sharing image you will be given, that the artist has drawn. But you have to manage the case. If you find an abnormal report and you have to again start the patient, go and repeat the test, the patient will get irritated. You will not get irritated. You have collected 24 hours urine, that urine was something wrong. Laboratory will give some abnormal finding, and now you are seeing that dust and dirt is there. Now you have to inquire that why dust and dirt is there. You inquire, they will see I have not covered it. So Doctor, আপনি তো বলেননি গো, আমি তো বগটাকে নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, বগের উপরে ঝড় দিয়েছে, ঝড়ে বাতাসে পাতা পড়েছে, নাহলে কিছু নোংরা পড়েছে, ঝড় এসে ধুলে পড়েছে, তো তার উপরে ইউরিন পাস করে দিয়েছে, ওটাকে ঢেলে দিয়েছে। Instruction must be very much proper, and that is below the doctor's hand. Laboratory will tell in its own way. I am telling you,
the knowledge level of laboratory staff, nursing staff are much inferior or less than of yours. So you will be the leader of everything. After MBBS, if you are posted as a medical officer, you are basically the boss. After MD, if you join something, you will be a specialist. So you are the boss. If there is no senior person, so you will be responsible for everything. Even if a junior commits a mistake, you will be responsible. Why? Because he is under control of you. You can guide him. You are there to guide him. If there is a mistake, you just tell them you did it properly. You have not guided. Patient is getting annoyed. Now you have to go and apologize. And that is the best way. If there is any mistake, I am telling you, to avoid any confusion, simply go and bend down. Mistake. There is a mistake. I am sorry. I apologize. And that will make the chapter end. Close. And this is what I have adopted. If you apologize to a patient because of a one mistake, to anybody, be it SDO, be it video, be it whatsoever, even your director, sir, I committed a mistake, sir, sorry, sir. Sorry, sir. Sorry. So everybody has got that amount of forgiveness. But if he is so much adamant, and if he is really require the patient investigation report next day, then there is no excuse. So every time you see that there is no repeat sample will be required. No repeat sample will be required for anybody. Suppose if I ask you, you have to give blood again, you will get irritated. Wow, maybe you are a medical student, maybe you are a doctor. But again investigation, again sample. So instruct properly and then inquire from the patient whether he has understood or not, or she has understood or not. Most of the times you have said in one way, I have told in one way, and at the end I asked him and there is no answer. And that is the usual picture. You told something and the patient has understood something and he will tell something, he or she will tell something else, which is quite different, which you have not said at all. So teaching patient is another big issue. And you have to tell in their languages what they will understand. That is another important. You have to clarify to a educated person, some SDO, BDO, or DM of any district, and if somebody, a day laborer or a sweeper, or any other class conservancy staff, you have to tell in a different way. The same thing you will tell. Because their level of intelligence understanding is quite different. Even in DM, just get a cross check. Sir, did you understand what you have said? Can you repeat? If you don't mind, please repeat once more. I want to cross check. Don't think that he has heard everything of what you have said. He might be thinking something else, there is district problem, something somewhere else, and eventually problem by the time you have said. So have a cross check. And that is true for medication prescription also. Medicine prescription also. Okay? থাকুন আমাদের সঙ্গেই, ফিরছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। Where knowledge speaks directly to the listener. A unique journey into the world of health and healing, simplified just for you, where your well-being is our mission. Because behind every good doctor is a great classroom, Chikitsa Pathshala. Learning medicine anytime, anywhere. So, the future of medical learning is here. In the journey of healing, every heartbeat of knowledge counts. Welcome to Chikitsa Pathshala, where future doctors take their first steps. So tune into Chikitsa Pathshala. So don't miss it. Positive Varta. Think positive, be positive, positive Varta. You are watching Positive Varta platform. Think positive, be positive. শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠান শুধু নার্স তৈরি করে না, তৈরি করে একজন জীবনযোদ্ধা, যারা হাসি মুখে ব্যথা ভাগ করে নেয়,
আর মমতাই ছুঁয়ে দেয় হাজার হাজার মানুষের প্রাণ। The institute, approved by Indian Nursing Council and affiliated to WBNC and WBUHS. Two noble paths await you here. BSc Nursing, 4 years of learning, caring and growing. GNM Nursing, 3 years of hands-on skills and heartfelt সার্ভিস। এই 3 কিংবা 4 বছরের পথ চলা শুধু একটা ডিগ্রি অর্জনের গল্প নয়, এটা একজন মানুষ থেকে একজন পরিপূর্ণ নার্স হয়ে ওঠার এক অবিচল যাত্রা। Here you don't just sit in classrooms, you walk the real corridors of care from private hospitals to government facilities. And yes, even in the institution's own hospital where practice becomes perfection. Student credit card opens doors that once seemed closed. সবাই তো পারে না স্বপ্নের পথে নির্ভয়ে হাঁটতে, কিন্তু এখানে প্রতিটা ছাত্রীর পাশে দাঁড়ায় প্রতিষ্ঠান নিজেই, যাতে টাকার অভাবে কোনো মেয়ে স্বপ্নের সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে না পড়ে। তুমি যদি সত্যিই মানুষকে ভালোবাসো, যদি চাও দুঃখের মুখে হাসি ফোটাতে, তাহলে শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং ইনস্টিটিউট তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। এর হাত ধরে জয় করো তোমার স্বপ্ন। পরিবেশ আজ এক কঠিন সংকটে। আবহাওয়ার চরম রূপ, উষ্ণায়নের করাল ছায়া আর প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সময় এসে গেছে, এবার কিছু করতেই হবে। এই ভাবনাকে সামনে রেখে পজিটিভ বার্তা গ্রহণ করেছে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। আগামী 1 বছরে 1 কোটি গাছ লাগানো হবে দেশের নানা প্রান্তরে। এই কর্মসূচি শুধু গাছ লাগানোর নয়, এ এক পরিবেশ প্রীতির অঙ্গীকার। সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে এসেছে সমাজের নানা স্তরের মানুষ। সরকারি দফতরগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ, মহিলাদের নেতৃত্বে গঠিত উদ্যোক্তা দল, আর প্রতিটি অঞ্চলে গঠিত হতে চলেছে পরিবেশ ক্লাস্টার। এর মিলিত প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছে এক নতুন পরিবেশ আন্দোলন। গাছ লাগানো হবে শহরে, গ্রামে, স্কুলে, হাসপাতাল চত্বরে, অফিস প্রাঙ্গণে। যেখানেই প্রাণের নিঃশ্বাস, সেখানে সবুজের ছোঁয়া। পজিটিভ বার্তা বিশ্বাস করে একটি গাছ মানেই একটি প্রাণ, একটি গাছ মানে একটি ভবিষ্যৎ। এই অগ্রযাত্রা শুধু বৃক্ষরোপণের নয়, এ এক সবুজের বিপ্লবের যাত্রা। আপনার অংশগ্রহণ আমাদের প্রেরণা। চলুন আমরা সবাই মিলে গড়ি সবুজ ও সুস্থ এক আগামী। গাছ লাগাই, প্রাণ বাঁচাই। পজিটিভ বার্তা, সবুজ আগামীর পাশে আপনাদের সঙ্গে। নমস্কার।
স্বাধীন ফার্মাসি কলেজের সেবার আলো নার্সিং ক্যারিয়ারের জন্য এক সহায়ক উদ্যোগ। আপনি কি নার্সিং পেশায় ক্যারিয়ার গড়তে চান কিন্তু সঠিক দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না? আপনাকে স্বাগতম সেবার আলোতে, একটি সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক নার্সিং কোচিং প্রোগ্রাম, যেখানে ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যসেবীদের তৈরি করা হয় ভালোবাসা ও যত্নের সঙ্গে। আমরা বিশ্বাস করি জ্ঞান কখনো টাকার বাধায় থেমে থাকতে পারে না, তাই আমরা সব কোচিং ক্লাস সম্পূর্ণ ফ্রিতে দিয়ে থাকি। সরকারি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা হোক বা প্রফেশনাল সার্টিফিকেশনের প্রস্তুতি, সবকিছুই এখানে পাওয়া যায়। সেবার আলো আমাকে আত্মবিশ্বাস, স্পষ্টতা আর স্বপ্ন পূরণের সাহস দিয়েছে। অভিজ্ঞ নার্সিং প্রশিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত সেবার আলো শুধু কোচিং ক্লাস নয়, এটা একটা পরিবার। একসাথে শেখা ও এগিয়ে যাওয়ার নামই সেবার আলো। তাই আজই যুক্ত হন সেবার আলোতে, যেখানে নার্সিং জীবন শুরু হয় লক্ষ্য ও ভালোবাসা নিয়ে। চলুন আমরা একসঙ্গে সেবা করি, সুস্থ করি আর অনুপ্রাণিত হই। যেখানে শিক্ষা করে তোলে সেবিকা। দেখতে চোখ রাখুন আপনার প্রিয় পজিটিভ বার্তায়। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। Okay, good afternoon to all. All of you are welcome to my class. Today's topic is the momentum. Fine, especially the linear momentum. So let's continue. মোমেন্টাম, মোমেন্টাম মানে বাংলায় আমরা যাকে বলি ভরবেগ। ঠিক আছে, এখন ভরবেগ মানেটা কি না, কোনো বস্তুতে তুমি শব্দটার মধ্যেই দেখতে পাচ্ছ, শব্দটার বাংলা আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ভরবেগ। তার মানে তুমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছো যে এই যে রাশি ভরবেগ, মোমেন্টাম বা ভরবেগ, এটা হলো একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, অর্থাৎ ভৌত রাশি। তো এই যে ভরবেগ রাশি, এর মধ্যে দুটো রাশি মূলত ঢুকে আছে, একটা হচ্ছে ভর আর একটা হচ্ছে বেগ। তাহলে ভরবেগ কাকে বলবো না, ভরবেগ হচ্ছে কোনো বস্তুতে ভর এবং বেগের সমন্বয়ে যে গতির সৃষ্টি হয় তাকেই ভরবেগ বলে। ঠিক আছে, তাহলে এই ভরবেগ বা মোমেন্টাম, এই কোয়ান্টিটিটা নিয়ে আজকে আমরা পড়বো। তো কি কি পড়ার বিষয় এখানে? এখানে মূলত পড়ার বিষয় হচ্ছে, এক নাম্বার হচ্ছে এর ডেফিনেশন, অর্থাৎ সংজ্ঞা। 2 নাম্বার হচ্ছে এর ফর্মুলা। 3 নাম্বার হচ্ছে ডাইমেনশন। 4 নাম্বার হচ্ছে ইউনিট বা একক। আর 5 নাম্বার হচ্ছে কোয়ান্টিটি। So all are very important. Fine. যে কটা পয়েন্ট আমি লিখেছি প্রত্যেকটা পয়েন্টই খুব ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে তোমার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে, এবং যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ক্ষেত্রে মোমেন্টাম মানে যে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, এর থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসে প্রত্যেকটা কোশ্চেনই খুব হট কেক। ঠিক আছে, পরীক্ষার জন্য বিশেষত। তো ডেফিনেশন, তাহলে ডেফিনেশন আমরা কি জানলাম? তো ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে আমার ডেফিনেশন। ডেফিনেশন বলছে কোন বস্তুতে ভর এবং বেগের সমন্বয়ে যে গতির সৃষ্টি হয়। ফাইন, যেমন ধরো আমি তোমাকে উদাহরণ দিচ্ছি। সাধারণত গতির সৃষ্টি আমরা জানি যে বেগের গতির সৃষ্টির জন্য যে ভৌত রাশিটি দায়ী সেটি হচ্ছে বেগ। কিন্তু কোন বস্তুতে যখন ভর ও বেগ মিলিতভাবে কোনো গতির সৃষ্টি করছে তখন তাকে আমরা ভরবেগ বলছি বা মোমেন্টাম বলছি। যেমন মনে করো তুমি খুব যদি ভালো করে ওয়াচ করো তো দেখবে যে একটা লোডেড ট্রাক আর একটা এমটি ট্রাক, দুটো ট্রাক পাশাপাশি যাচ্ছে। তো এই দুটো ট্রাকের মধ্যে কোন একটি ট্রাক যদি ধাক্কা মারে, তো কোন ট্রাকটি ধাক্কা মারলে বস্তুটি বেশি এফেক্টেড হবে? না, ডেফিনেটলি লোডেড ট্রাকটা যদি ধাক্কা মারে তাহলে কোনো বস্তু বেশি এফেক্টেড হবে। কেন? তুমি নিজের ক্ষেত্রে উদাহরণ দিয়ে দেখো, কোন একটি ভারী জিনিস, কোন একটি হালকা জিনিস তোমার দিকে ছুটে আসছে।
যদি হালকা জিনিসটা তোমাকে ধাক্কা মারে তুমি যতটা এফেক্টেড হবে তার থেকে বেশি এফেক্টেড হবে যদি কোনো ভারী জিনিস তোমাকে ধাক্কা মারে। ঠিক আছে, তার মানে ব্যাপারটা যেটা দাঁড়াচ্ছে যে ভারী জিনিস ধাক্কা দেওয়ার কারণ কি না, ভারী জিনিস ধাক্কা দিলে বেশি এফেক্টেড কেন হচ্ছে, কারণ কোন একটা জিনিস ভারী তার পেছনে যে জিনিসটি দেয় সেটা হচ্ছে বস্তুটির ভর বেশি, তাই সেটি বেশি ভারী। সুতরাং গতির সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেগ যদি দায়ী হয় বেগের পাশাপাশি ভরও দায়ী থাকছে। হ্যাঁ, তো এই জন্যই এই ভরবেগ রাশিটার প্রয়োজনীয়তা, যে কোনো বস্তুতে ভর এবং বেগের সাপেক্ষে ভর ও বেগ এই দুটোকে মিলিয়ে যে গতির সৃষ্টি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ভরবেগ। ফাইন, তুমি যে কোনো দুটো উদাহরণ নেবে। ঠিক আছে, তুমি উদাহরণ নেবে একটা এমটি ট্রাক, একটা লোডেড ট্রাক। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি একটা হালকা জিনিস, একটা ভারী জিনিস, দুটো জিনিসের উদাহরণ নেবে। দুটো জিনিস তোমার দিকে ছুটে আসছে, একই বেগে ছুটে আসছে, কোন জিনিসটাতে তুমি বেশি এফেক্টেড হবে? ডেফিনেটলি যেটা ভারী জিনিস। কারণ কি? কারণ তার গতিতে তার ভরবেগ বেশি, কারণ তার ভর বেশি, ভারী মানে তার ভর বেশি, তার ভরবেগ বেশি, তাই তুমি বেশি এফেক্টেড হচ্ছ। তুমি খুব সহজে ভাবতে পারো, একটি ছোট্ট ঢিল তোমার দিকে ছুটে আসছে আর একটি বড় পাথর তোমার দিকে ছুটে আসছে, একই বেগে দুজনকে ছোড়া হলো, কোন বস্তুর আঘাতে তুমি বেশি মানে আহত হবে? ছোট্ট ঢিলটার আঘাতে বেশি আহত হবে নাকি ভারী পাথরটার আঘাতে বেশি আহত হবে? ডেফিনেটলি ভারী পাথরটার আঘাতে বেশি আহত হবে। কেন? দুজনেরই তো বেগ সেম ছিল না, দুজনের বেগ সেম ছিল ঠিকই, কিন্তু যেটা ভারী পাথর তার ভর বেশি, তাহলে যেহেতু তার ভর বেশি সুতরাং তার ভর বেগটা বেশি, তাই আমি ভারী পাথরের আঘাতে বেশি আহত হব। ঠিক আছে, এটাই হলো মেন কথা। তার মানে আমি ডেফিনেশনে লিখতে পারি কোন বস্তুতে ভর এবং বেগ, ভর এবং বেগ, ভর এবং বেগ এই দুটি কোয়ান্টিটি মিলিয়ে কোন বস্তুতে যে গতির সৃষ্টি করছে সেটাই হলো ভরবেগ। হ্যাঁ, তাহলে কোন বস্তুতে গতির সৃষ্টি করতে গেলে বেগও যেমন রেসপন্সিবল, ভরও তেমন রেসপন্সিবল। আমি অনেকগুলো উদাহরণ দিলাম, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তাহলে কোন বস্তুতে ভর এবং বেগ মিলিতভাবে যে গতির সঞ্চার করছে বা যে গতির সৃষ্টি করছে তাকেই আমরা বলি ভরবেগ। এটাই হলো ডেফিনিশন। নেক্সট হচ্ছে ফর্মুলা। ভরবেগের ফর্মুলা কি? দেখো পরের পয়েন্টে লেখা আছে ভরবেগের ফর্মুলা। ভরবেগের ফর্মুলা হচ্ছে দুটো রাশি খুব ভালোভাবে দেয়, তোমরা বুঝতে পেরেছো, একটা হলো ভর আর একটা হলো বেগ। তাহলে ভরবেগের ফর্মুলা বা মোমেন্টামের ফর্মুলা হচ্ছে ভর ইনটু বেগ। খুব ইজি ফর্মুলা, ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে। এই ফর্মুলা দিয়ে আমি ইউনিট আর ডাইমেনশন বার করে নিতে পারবো। তাহলে ভরবেগের ফর্মুলা কি না, ভরবেগের ফর্মুলা হচ্ছে ভর ইনটু বেগ। তাহলে এইটা যদি ফর্মুলা হয় সেখান থেকে আমি ডাইমেনশন খুব সহজে বার করতে পারবো। কিভাবে বার করতে পারবো? আমি যদি ভরবেগকে পি দিয়ে ডিনোট করি, তোমরা জানো যে ডাইমেনশন লেখার সময় আমরা বলেছিলাম ক্যাপিটাল লেটারে লিখবো আর উইদিন থার্ড ব্র্যাকেটে লিখবো। তাহলে পি ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? ভর আছে, ভরের ডাইমেনশন কি? আচ্ছা, এর আগে আমি সবকটাকে আমি মৌলিক রাশিতে পরিণত করিনি। ভর তো মৌলিক রাশি অবশ্যই তোমরা জানো, কিন্তু বেগ তো মৌলিক রাশি ছিল না। তাহলে বেগকে মৌলিক রাশিতে পরিণত করতে গেলে বেগের ফর্মুলাটা কি? বেগের ফর্মুলা হচ্ছে সরণ বাই সময়। তাহলে সবকটাই মৌলিক রাশিতে চলে এসেছে, ভর, সরণ, সময়। তাহলে ভর কি কোয়ান্টিটি, মানে ভরের ডাইমেনশন কি? ভরের ডাইমেনশন হচ্ছে এম। ফাইন, ইনটু আর কি আছে? উপরে আছে সরণ, সরণের ডাইমেনশন কি? লেন্থ মানে এল, বাই সময়, সময়ের ডাইমেনশন কি? টাইম, টি। তাহলে উপরে থাকলো এম ইনটু এল আর নিচে টি। তাহলে নিচের টিটা উপরে গেলে কি হয়? ইনভার্স 1 হবে। তাহলে এম এল টি ইনভার্স 1, এম এল টি ইনভার্স 1, এটাই হলো ভরবেগের ডাইমেনশন। ফাইন, ভর ইনটু বেগ, বেগ মানে আমি জানি যে সরণ বাই সময়, তাই আমি লিখেছি ভর ইনটু সরণ বাই সময়। ভরের ডাইমেনশন এম, সরণের ডাইমেনশন এল, আর নিচে আছে সময়, তাই নিচে সময়ের ডাইমেনশন টি, টাইম। এখন আমরা জানি যে নিচে যেহেতু টি টাইম আছে, এই টাইমটা উপরে গেলে কি হয়? ইনভার্স 1 হবে। সুতরাং উপরে এম এল যেমন ছিল তেমন লিখেছি এম এল,
আর এই নিচের টিটা উপরে যাওয়ার জন্য এই যে নিচের টিটা, এই টিটা যে উপরে আমি পাঠিয়েছি তার জন্য ইনভার্স 1, তাই টি ইনভার্স 1, তাই ভরবেগের ডাইমেনশন হলো ml t ইনভার্স 1। ফাইন, নেক্সট নেক্সট হচ্ছে তার ইউনিট। ঠিক আছে, তো ইউনিট কি কি হতে পারে ভরবেগের? না, ভরবেগের ইউনিট হচ্ছে, আমরা মূলত জানি যে ইউনিট কটি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়। মূলত ইউনিট দুটো পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়, একটা হচ্ছে এসআই, একটা হচ্ছে সিজিএস। এছাড়াও আর একটা পদ্ধতি আমরা শিখেছিলাম, সেটা ছিল এফপিএস, কিন্তু এফপিএসটা আমাদের পরীক্ষা পারপাস খুব একটা দরকার পড়ে না বলে আমরা শিখি না। সুতরাং আমরা দুটো পদ্ধতিতেই বার করবো, একটা এসআই একটা সিজিএস। তো এসআই, ফাইন, এসআই পদ্ধতিতে দেখো ভর, ঠিক আছে, ভরের একক কি না, এসআই পদ্ধতিতে ভরের একক তোমরা জানো যে কেজি, কিলোগ্রাম। আর বেগের একক কি, ভালো করে খেয়াল করে দেখবে, আমি আর বলছি না, যদি মনে না থাকে একটু প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো একটু দেখে নেবে, খাতাতে যেগুলো নোট করা আছে, যে বেগের একক ছিল মিটার ইনটু সেকেন্ড ইনভার্স। ফাইন, তাহলে কেজি মিটার সেকেন্ড ইনভার্স এসআই। সিজিএস এর ক্ষেত্রে কি হবে? প্রথমে আছে ভর, তাহলে ভরের একক সিজিএস এ কি ছিল? গ্রাম ইনটু বেগ, বেগের একক সিজিএস এ কি ছিল? সেন্টিমিটার ইনটু সেকেন্ড ইনভার্স 1। তো এসআই পদ্ধতিতে হলো কেজি ইনটু মিটার ইনটু সেকেন্ড ইনভার্স, আর সিজিএস পদ্ধতিতে হলো গ্রাম ইনটু সেন্টিমিটার ইনটু সেকেন্ড ইনভার্স। এটা হলো তার ইউনিট। খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য, যে কোনো একটা প্রশ্ন তোমার পড়তে পারে পরীক্ষাতে ভরবেগ থেকে। ভরবেগের মাত্রা বার করতে দিতে পারে, অর্থাৎ ডাইমেনশন। ভরবেগের ইউনিট যে কোনো একটা পদ্ধতিতে বার করতে দিতে পারে। ঠিক আছে, ভরবেগের ফর্মুলা মানে তার রাশিমালা লিখতে দিতে পারে, যে ভরবেগ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ভর ইনটু বেগ। ফাইন, বা আরেকটি প্রশ্ন যদি পড়ে যে ভরবেগ, ভরবেগ কি রাশি? ঠিক আছে, কোয়ান্টিটি, অর্থাৎ ভরবেগ কি কোয়ান্টিটি। না দেখো, যে যখন কোনো রাশি বার করবে, এটা তোমার ফর্মুলা, আমি ফর্মুলা থেকেই তার ইউনিট বার করেছি, ফর্মুলা থেকেই তার ডাইমেনশন বার করেছি, ফর্মুলা থেকে রাশিও বার করা যায়। ঠিক আছে না, এটা একটি ইজি ইকুয়েশন। ধরো ভরবেগ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ভর ইনটু বেগ। এখন ইকুয়েশনের ডান দিকে যদি কোথাও ভেক্টর রাশি থাকে, ডান দিকে যদি কোথাও ভেক্টর রাশি থাকে, তাহলে সেই ইকুয়েশনের বাঁ দিকটাও ভেক্টর রাশি হয়। ফাইন, এখন ডান দিকে দেখো, ভর ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি, ভর হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি, কিন্তু বেগ তো ভেক্টর কোয়ান্টিটি। তো যেহেতু বেগ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, সো ভরবেগও কি হবে? ভেক্টর কোয়ান্টিটি হবে। ওকে, ফাইন, তাহলে ভরবেগ কি কোয়ান্টিটি? ভরবেগ হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি। এটা মাথায় রাখবে। কোন একটা ইকুয়েশনের ডান দিকটা যদি ভেক্টর হয়, কোন একটা কোয়ান্টিটি যদি ভেক্টর থাকে, বাঁ দিকটাও সাধারণতভাবে, আমি আবার বলছি, সাধারণতভাবে ভেক্টরই হয়ে থাকে। এখন ডান দিকে দেখো, ডান দিকে আছে তোমার ভর, ভর একটা স্কেলার রাশি, কিন্তু তার সঙ্গে বেগ আছে, বেগ হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি। তাহলে যেহেতু বেগ একটা ভেক্টর রাশি, সুতরাং ভরবেগও কি হবে? ভরবেগও একটা ভেক্টর রাশি হবে। ফাইন, এটা মাথায় রাখবে। ডান দিকটা দেখে নেবে যে স্কেলার আছে না ভেক্টর আছে। যদি ভেক্টর থাকে তো বাঁ দিকটা সাধারণতভাবে ভেক্টর হয়, সবসময় হয় না, কিন্তু কয়েকটা স্পেশাল কেস আছে, সেই স্পেশাল কেসগুলোর ক্ষেত্রে হয় না। যেমন কার্য, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কার্য, কার্য সমান হচ্ছে বল ডট সরণ। ফাইন, এখন বলও ভেক্টর রাশি, সরণও ভেক্টর রাশি, দুটোই ভেক্টর রাশি, কিন্তু কার্য, তাহলে তো হিসাব মতন কার্যও ভেক্টর রাশি হওয়ার কথা ছিল। কারণ আমি বলেছি একটা ইকুয়েশনে যদি ডান দিকটা যদি ভেক্টর থাকে, তাহলে বাঁ দিকটাও ভেক্টর হয়, এটা বলেছি। তো এখানে দেখো ডান দিকে দুটোই ভেক্টর, কিন্তু বাঁ দিকটা কি ভেক্টর হচ্ছে না? বাঁ দিকটা স্কেলার। ঠিক আছে, বাঁ দিকটা স্কেলার হয়। কেন স্কেলার হয়? কারণ এটা একটা এক্সেপশনাল কেস, এখানে বল এবং সরণ এই দুটিকে ডট প্রোডাক্ট করা হচ্ছে। ফাইন, এখানে একটা গুণ হচ্ছে মূলত দুই প্রকার। ফাইন, একটা হচ্ছে ক্রস গুণ, একটা হচ্ছে ডট গুণ। তোমরা ছোটবেলাতে গুণের দুটো সাইন শিখেছো, একটা এইভাবে সাইন দিয়ে গুণ করতে শিখেছো, আর একটা মনে করো 5 into 6 করছো, এইভাবে গুণের সাইন দিয়েছো, 5 into 6 is equal to 30। আরেকভাবেও তোমরা গুণ করেছিলে, x dot y is equal to xy। অর্থাৎ গুণ দুই প্রকার হয়, একটা ডট গুণ, একটা ক্রস গুণ। তো এই ডট গুণ থাকলে কিন্তু আমি যে কথাটা একটু আগে বললাম
যে ডান দিকটা ভেক্টর রাশি হলে বাঁ দিকটাও ভেক্টর রাশি হবে, এটা খাটে না। এটা একমাত্র ক্রস গুণের ক্ষেত্রেই খাটে, ঠিক আছে? কিন্তু যদি ডট গুণ থাকে তখন এই জিনিসটা খাটবে না। এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে কখন ডট গুণ হবে, কখন ক্রস গুণ হবে। এটা খুব একটু উপর লেভেলের ব্যাপার, ঠিক আছে? এটা এই মুহূর্তে তোমাদের দরকার নেই। হ্যাঁ, যেহেতু তোমাদের সিলেবাসে সেইভাবে ভেক্টর নেই, ঠিক আছে, ভেক্টরের ডট গুণ বা ক্রস গুণ নেই, তাই আমি খুব একটা কিছু বলছি না। তোমরা এটুকু মনে রেখো যে সাধারণভাবে যদি কোনো একটি ইকুয়েশনের ডান দিকটা ভেক্টর থাকে, বাঁ দিকটাকেও আমি ভেক্টর করে দিতে পারি, ঠিক আছে, সাধারণভাবে। ওকে, বেশ। তো ভরবেগ হচ্ছে ভেক্টর রাশি। আচ্ছা, তোমাদের কারো কোনো কোয়ারি আছে এই ভরবেগ থেকে? তাহলে আমি নেক্সট পার্টে এগোবো। আচ্ছা বলো, যারা আছো বলো। কেউ কিছু বলবে না? ঠিক আছে, বেশ। প্রবলেম যদি না থাকে তো নেক্সট পার্টে এগোচ্ছি। তো দেখো, কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য পড়ছি তো আমরা তাই খুব ডিটেলে ভেতরে ফিজিক্সটা পড়বো না। আমরা জাস্ট ইনফরমেটিভলি পড়বো, যে যে কোশ্চেনগুলো আমার দরকার সেই কোশ্চেনগুলো পড়বো এবং যতটুকু বোঝার ততটুকু বুঝবো। হ্যাঁ, তো এখন ব্যাপারটা যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে ভরবেগ থেকে মূলত আমাদের এই কটা কোশ্চেন আসতে পারে, ঠিক আছে, যে কটা পয়েন্ট আমি লিখেছি। আর কি কোশ্চেন আসতে পারে? আর মূলত যে কোশ্চেনটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে ভরবেগের ক্ষেত্রে কি হয়, মূলত এখানে যে আমরা ভরবেগটা পড়ছি সেই ভরবেগটা হচ্ছে রৈখিক ভরবেগ। রৈখিক ভরবেগ মানে কি আমি একটু বলি। মনে করো সাপোজ এটা একটা এক্স অ্যাক্সিস, মনে করো এটা একটা বস্তু, বস্তুর ভর হচ্ছে m1 এবং বস্তুটার বেগ হচ্ছে সাপোজ ধরো u1, ফাইন। তাহলে বস্তুটার ভরবেগ কত হবে না? ভরবেগ মানে হচ্ছে ভর ইনটু বেগ। তাহলে আমি যদি ভরবেগ p1 বলি তাহলে p1 ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে m1 ইনটু u1, ফাইন। এবার বস্তুটা মনে করো পেছন থেকে মনে করো আরো একটা বস্তু আসছে, এটার ভর হচ্ছে m2, অন্য একটা বস্তু, আর বেগ হচ্ছে u2। তাহলে 2 নম্বর বস্তুটার ভরবেগ কত হবে? p2 ইজ ইকুয়াল টু হবে m1 ইনটু m2 ইনটু u2, ফাইন। এটা 1 নম্বর বস্তু আর এটা 2 নম্বর বস্তু। তাহলে 1 নম্বর বস্তুর ক্ষেত্রে ভরবেগ কত? p1 ইজ ইকুয়াল টু m1 ইনটু u1, ভর ইনটু বেগ m1 ইনটু u1। আর 2 নম্বর বস্তুর ক্ষেত্রে ভরবেগ কত? 2 নম্বর বস্তুর ক্ষেত্রে হচ্ছে ভর হচ্ছে m2 আর বেগ হচ্ছে u2। তো 2 নম্বর বস্তুর ক্ষেত্রে হচ্ছে m2 ইনটু u2, এই যে m2 আর এটা u2। তাহলে এই সিস্টেমের টোটাল ভরবেগ কত না? টোটাল ভরবেগ তুমি যখন বার করবে, অর্থাৎ টোটাল মোমেন্টাম কি করবে? টোটাল মোমেন্টামের ক্ষেত্রে তুমি এই দুটোকে যোগ করে দেবে, ফাইন। অর্থাৎ p1 প্লাস p2। এখন p1 প্লাস p2 মানে কত? m1 u1 প্লাস m2 u2, ফাইন। m1 u1 প্লাস m2 u2। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে টোটাল মোমেন্টাম আমরা যেটা পেলাম, অর্থাৎ এটার মোমেন্টাম প্লাস এটার মোমেন্টাম, অর্থাৎ আমি এই দুটোকে যোগ করে দিয়েছি, আর কিচ্ছু করিনি। এটার মোমেন্টাম বার করেছি, তারপর এটার মোমেন্টাম বার করেছি, যোগ করে দিয়েছি। এখন এই যে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এই দুটি বস্তু চলেছে, এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে কোনো পয়েন্টে এই দুটো বস্তু আসুক না কেন, সাপোজ এই পয়েন্টে আসুক বা এই পয়েন্টে আসুক, এই পয়েন্টে আসুক, এই পয়েন্টে আসুক, যে কোনো পয়েন্টে আসুক না কেন, প্রত্যেকটা পয়েন্টে এই টোটাল মোমেন্টামটা একই থাকে, ফাইন। এই দুটো বস্তু হয়তো এই এক্স অ্যাক্সিস বরাবর চলছে, এখন এই এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে কোনো পয়েন্টে আসুক না কেন, ধরা যাক এই বস্তুটা এই পয়েন্টে চলে এলো আর এই বস্তুটা এই পয়েন্টে চলে এলো, এরকমও যদি হয় তাতেও দেখবে টোটাল মোমেন্টাম যদি আগে 30 থাকে এখনো 30ই থাকবে, ফাইন। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি একটা রেখা বরাবর যখন দুটো বস্তু চলছে
তাদের মোমেন্টাম আগেও যা ছিল তাদের মোমেন্টাম পরেও তাই থাকবে, মোমেন্টামের কোনো চেঞ্জ হয় না। তার মানে আমি বলতে পারি যেহেতু মোমেন্টামে কোনো চেঞ্জ হয় না, তাহলে মোমেন্টাম কনজার্ভ করে, ঠিক আছে, অর্থাৎ সংরক্ষিত থাকে, তার সৃষ্টিও নেই তার ক্ষয়ও নেই, তারা সবসময় এক থাকে। তাহলে একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে রৈখিক ভরবেগ, ঠিক আছে, ইনফরমেশনটা লিখে নেবে খাতায়, রৈখিক ভরবেগ সবসময় সংরক্ষিত থাকে, তাদের সৃষ্টিও নেই ধ্বংসও নেই, অর্থাৎ তারা কখনো বাড়েও না তারা কখনো কমেও না। ফাইন, তাহলে রৈখিক ভরবেগ সবসময় সংরক্ষিত থাকে, এটা লিখে নাও যে রৈখিক ভরবেগ সবসময় সংরক্ষিত থাকে। আমি ডিটেলে যাচ্ছি না, কেন কি, কারণ আমরা তো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য পড়ছি, আমার শুধু ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করা দরকার। আমরা ফিজিক্সের মানে ডিটেল ফিজিক্সটা আমরা খুঁজছি না এখানে। তো এই ইনফরমেশনটা লিখে নেবে যে রৈখিক ভরবেগ বা লিনিয়ার মোমেন্টাম সবসময় কি হয়, সবসময় কনজার্ভ থাকে, অর্থাৎ সবসময় সংরক্ষিত থাকে। হয়েছে, ইনফরমেশনটা লেখা হয়েছে, লিখেছো তোমরা? বেশ, নেক্সট হচ্ছে দেখো আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে রৈখিক ভরবেগের অ্যাপ্লিকেশন। হ্যাঁ, রৈখিক ভরবেগে কি অ্যাপ্লিকেশন আছে না, রৈখিক ভরবেগের একটা বিরাট বড় অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে আমরা আমাদের যখন কোনো রকেট চলে আকাশে, ঠিক আছে, বা জেট প্লেন চলে, সেগুলো সব সময় রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী চলে। ফাইন, যেমন আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সাপোজ ধরো কিছুদিন আগে খুব একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, ঠিক আছে, প্লেন ক্র্যাশের একটা খুব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে আহমেদাবাদে। তো সেটার উদাহরণ দিয়েই বলি। মনে করো কোন একটা প্লেন যখন চলে, ঠিক আছে, আমরা সাধারণত ছোটবেলায় শিখেছিলাম যে আকাশে প্লেন, জেট প্লেন চলে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের উপরে ভিত্তি করে। এটা কিন্তু একদম ভুল কথা। আকাশের জেট প্লেন কোনোদিন নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী চলে না, ঠিক আছে, খুব জোর দিয়ে এটা শিখে রাখবে, যেটা আমরা অনেকেই ছোটবেলা থেকে শিখেছি যে আকাশের জেট প্লেন চলে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের উপরে ভিত্তি করে। এটা একদম ভুল ইনফরমেশন। আকাশের জেট প্লেন চলে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী। আমি দেখিয়েও দিচ্ছি, সেটা প্রমাণও করে দিচ্ছি কেন চলে। দেখো, মূলত আকাশের আমাদের যে রকেট বা জেট প্লেন, যে ধরনের প্লেন কিসের উপর ভিত্তি করে চলে না, এটা ভিত্তি করে মূলত চলে, মনে করো সাপোজ এটা যদি একটা প্লেন হয়, সাপোজ ধরো এটা একটা প্লেন আকাশে উঠছে, তো এটা কিসের উপরে ভিত্তি করে চলে, ঠিক আছে না, এটা চলে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী। কিরকম, মনে করো ভরবেগ মানে কি, ভরবেগ মানে হচ্ছে ভর ইন্টু বেগ, তাই তো, ভরবেগ মানে ভর ইন্টু বেগ। এখন দেখো, এখন আমি যদি কোনো কারণে এখন ভরবেগটাকে আমি একই রাখবো, ভরবেগটা সেম থাকবে, সেম, তাই তো, আমি তো বলেছি ভরবেগ সবসময় একই থাকে। তার কোন একটা যাত্রাপথে কোনো বস্তুর ভরবেগ কি থাকে, সংরক্ষিত থাকে, একই থাকে, তার সৃষ্টিও নেই তার ধ্বংসও নেই, এটা বলা হয়েছে তো। তাহলে ভরবেগ সবসময় একই থাকবে, সংরক্ষিত থাকবে, ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হবে না। এখন আমি যদি কোনো কারণে মনে করো, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, মনে করো ভর ছিল 5 আর বেগ ছিল 6, তাহলে ভরবেগ কত, 30, 5 × 6 30, তাই তো। এখন আমি যদি কোনো কারণে যদি এই ভরটাকে যদি আমি কমিয়ে ফেলতে পারি, ভরটাকে যদি আমি ডিক্রিজ করতে পারি, যদি কম করতে পারি, তাহলে বেগটাকে ডেফিনেটলি বাড়াতে হবে, বেগ বাড়বে, তাই তো। মনে করো ভরটাকে তুমি কমিয়ে 5 থেকে কমিয়ে 2 করলে, তাহলে বেগটাকে তো বাড়াতে হবে, তাহলে বেগটা কত হবে, বেগটাকে 6 থেকে বাড়িয়ে 15 করতে হবে, তবেই 30 হবে। তাহলে যখন আমি দুটোর গুণফল যখন কনস্ট্যান্ট, তখন একটাকে যখন কমাচ্ছি বাকিটাকে অবশ্যই বাড়াতে হবে, ঠিক আছে, নাহলে কিন্তু গুণফলটাও কমে যাবে। কিন্তু গুণফলটা তো কমবে না, গুণফলটা একই থাকবে।
তাহলে ভরকে যদি আমি কমাই তাহলে অবশ্যই বেগকে বাড়াতে হবে। ভরকে তুমি আরো কমিয়ে যদি 1 করে দাও তাহলে বেগকে আরো বাড়াতে হবে, 30 করতে হবে। ফাইন। তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি ইনকেস কোনো কারণে আমি যদি ভরটাকে যদি কমাতে পারি তাহলে বেগটা অবশ্যই বাড়বে। তাহলে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভরবেগ সবসময় সেম থাকবে, একই থাকবে। তাহলে ঘটনাচক্রে আমি যদি কোনো রকম ভাবে কোনো কারণে যদি আমি ভরটাকে কমিয়ে দিতে পারি তাহলে ডেফিনেটলি বেগটা বাড়বে, আর বেগ বাড়া মানে তার গতি বাড়বে, তাই তো? এখন কি হয় এটা মাথায় রাখবে যে ভর কমলে তার বেগটা কিন্তু অবশ্যই এক্ষেত্রে বাড়বে, আর বেগ বাড়া মানে তার গতি বাড়বে। ফাইন। তো এখন এক্ষেত্রে কি হয়, আমাদের যে জেট প্লেন বা রকেট বা যে ধরনের প্লেন সাধারণত চলে তাদের পেছনে এরকম ফুয়েল থাকে, অর্থাৎ জ্বালানি থাকে। ফাইন। এখন এই জ্বালানিটাকে কনজাম করা হয়, কনজামশন করা হয়, ঠিক আছে? কিরকম ভাবে কনজিউম করা হয় না, জ্বালানিটাকে পুড়িয়ে জ্বালানিটা ফেলে দেওয়া হয়, অর্থাৎ জ্বালানিটাকে দহন করা হয়, এখানে পোড়ানো হয়, ঠিক আছে? তাহলে যখনই জ্বালানিটা পুড়ে যায় তখন এই জ্বালানির তো কিছু ওয়েট, কিছু মাস ছিল, কিছু ভর ছিল, তাহলে জ্বালানিটা পুড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ভরটা কমতে শুরু করলো। ফাইন। এবং ভরটা কমতে শুরু করার জন্য তার বেগটা কি হবে, তার বেগটা বাড়বে। এই যে ভর কমে গেছে তাহলে ডেফিনেটলি বেগটাকে বাড়তে হবে। তাই রকেট তখন চলতে শুরু করলো, বেগ বাড়লো মানে কি তার গতির সৃষ্টি হলো। তাহলে যত আকাশে গিয়ে তার জ্বালানি পুড়ছে, যত তার ভর কমছে, তত আকাশে রকেটের বেগ বাড়ছে। ফাইন। যত ভর কমবে তত বেগটা বাড়বে। তাহলে আমাকে ভরটাকে আমি কিভাবে কমাচ্ছি না, ভরটাকে কমানোর আমার একটাই উপায়, আমি যে জ্বালানি নিয়েছি, যে ফুয়েল নিয়েছি, সেই ফুয়েলটাকে কনজামশন করা। তাহলে সেই ফুয়েলটাকে আমি দহন করছি, দহন করে সেই ফুয়েলটাকে পুড়িয়ে ফেলছি। পুড়িয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে রকেটের ভরটা কমে যাচ্ছে, এবং রকেটের ভর কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রকেটের বেগটা বাড়ছে, রকেট চলতে শুরু করছে। ঠিক আছে? যত ফুয়েল কমছে তত তার ভর কমছে, তত সে হালকা হচ্ছে, তত তার বেগ বাড়ছে। যত ভর কমবে তত বেগ বাড়বে। ঠিক আছে? তো এটাই হলো মূলত আমাদের এই ভিত্তি, মানে এই ভরবেগের এই সংরক্ষণ সূত্রের উপর ভিত্তি করেই মূলত রকেট চলে। সেই জন্য যখন রকেট চলে, ঠিক আছে, আকাশের দিকে যদি তোমরা তাকাও দেখবে রকেট এগিয়ে যাচ্ছে, পেছনে পেছনে এরকম একটা সাদা সোনালী বা রূপালী একটা লাইন এরকম চলতে থাকে। দেখেছো তোমরা, কেউ দেখেছো? ঠিক আছে? তো এই যে রূপালী লাইনটা চলতে থাকে, এটা কি কিসের? এটা হচ্ছে এই যে ফুয়েলটা যে মানে বার্ন হচ্ছে, কনজামশন করা হচ্ছে, সেই ফুয়েলের লাইন বরাবর এই মানে সেই ফুয়েলটা ছাড়তে 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 গেছে। ঠিক আছে? তাই ওই এরকম একটা রূপালী লাইন দেখা যায়, রকেট এগিয়ে যাচ্ছে তার পেছনে পেছনে একটা রূপালী লাইন দেখা যায়, সিলভার লাইন। ফাইন। তো সে কারণে কি হয়, সে কারণে হচ্ছে এখানে ফুয়েলটা বার্ন হচ্ছে, ফুয়েলটা পুড়ে যাচ্ছে, ভর কমছে। ফুয়েল পুড়ে যাওয়া মানে কি, সেখানে ফুয়েলের ভরটা কমে গেল, ফুয়েলটাকে এরকম একটা সিলভার লাইন আকারে বেরিয়ে আসছে, ফুয়েলের ভরটা প্লেন থেকে কমে গেল, প্লেনের বেগ বেড়ে গেল, গতিবেগ বেড়ে গেল, প্লেন সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক আছে? এটাই হলো মূলত মূল ভিত্তি। ঠিক আছে? বেশ, এত দূরই থাক। তাহলে একটা খুব বড় অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে আকাশের জেট প্লেন। পরীক্ষাতে যদি এই ধরনের প্রশ্ন দেয়, আকাশের জেট প্লেন, রকেট বা প্লেন কিসের উপরে ভিত্তি করে চলে, ফিজিক্সের কোন লয়ের উপরে ভিত্তি করে চলে, কখনোই নিউটনের থার্ড ল অফ মোশন লিখবে না, সেটা হচ্ছে যে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী ভিত্তি করে চলে। ফাইন, বোঝা গেছে? তো তোমাদের কোনো কোয়ারি আছে আজকে? কোনো কোয়ারি বলো। ঠিক আছে, বেশ, তাহলে আজকে এটুকুই থাক, আবার নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ। আরও ইতিবাচক বার্তা নিয়ে ফিরে আসছি একটু বিরতির পর। চোখ রাখুন টিভির পর্দায়। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। নার্সিং admission test special coaching class every afternoon from 2 p.m. to 3 p.m. only on Positive Barta. তোমার স্বপ্ন যদি হয় একজন সফল নার্স হওয়া, তাহলে পজিটিভ বার্তা তোমার পাশে আছে। Special coaching classes with expert guidance, model test and smart study plans, all tailored for nursing admission aspirants. Classes from
2 p.m. to 3 p.m. Platform Positive Barta, YouTube and Facebook. আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম, থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। নমস্কার, আমি ডক্টর অয়ন গোস্বামী, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ডিন অফ স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যাট শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ। একটা সংবাদ দেওয়ার জন্য আজকের এই কথাবার্তা। তো আমাদের শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং হোম আবার নতুন রূপে পথ চলা শুরু করছে। আমাদের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের একটা সহযোগী সংস্থা হিসেবে এই নার্সিং হোম গড়ে উঠেছে। তো আমাদের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের যে সমস্ত ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন তারা নিয়মিতভাবে শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং হোমেও পরিষেবা দিচ্ছেন। সমস্ত ধরনের আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট পরিষেবা, জেনারেল মেডিসিন, জেনারেল সার্জারি, গাইনি অপস, পেডিয়াট্রিক্স, জেনারেল সার্জারি, ল্যাপারোস্কোপি সবকিছুই এখানে চালু হয়ে গেছে। ডায়ালিসিস পরিষেবা এখানে আগে থেকেই ছিল, এখনো হচ্ছে। তো আপনাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা এই নার্সিং হোম শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং হোমে আসুন। এখানে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালের ডাক্তারবাবুরা নিয়মিতভাবে পরিষেবা দিচ্ছেন। জেনারেল সার্জারি, গাইনোকোলজি অ্যান্ড অবস্টেটিক্স এর সমস্ত সার্জারি, ল্যাপারোস্কোপি সমস্ত পরিষেবাই এখানে শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা এখানে আসুন, পরিষেবা গ্রহণ করুন। নমস্কার। আমি ডক্টর সুনীল শ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে বিগত 1 বছর থেকে কাজ করছি। আমাদের এখানে নতুন উইংস শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন চালু হয়েছে। ওখানে গাইনির সমস্ত অপারেশনসগুলো, সমস্ত পরিষেবাগুলো দেওয়া হবে, যেরকম নর্মাল ডেলিভারি, সিজারিয়ান সেকশন, ল্যাপারোস্কোপি, আর যাদের ইনফার্টিলিটি আছে সেই চিকিৎসাও দেওয়া হবে। আমি সেবানিকেতনে শনিবার দুপুরবেলা 2টো পর, আর রবিবার সকালবেলা 10টার পর, আর সোমবার দুপুরবেলা দুপুর 2টো পর থেকে আমি ওখানে থাকবো। আপনারা যদি কোনো গাইনি প্রবলেম থাকে তাহলে আপনি এসে ওখানে ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন। তোমরা কি খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের পেশাদারি ক্যারিয়ার শুরু করতে চাইছো? তাহলে তোমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স হতে চলেছে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং। মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করে খুব তাড়াতাড়ি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পেতে পারো। আমাদের এনএস পলিটেকনিক কলেজে ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে কারিগরি শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে দ্রুত ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের দক্ষতা অর্জন করতে পারে। আমাদের এখানে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সার্ভে ট্রেডের পড়ার সুযোগ রয়েছে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত এই কলেজে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকার দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও আমাদের এখানে উন্নত লাইব্রেরি, আধুনিক ল্যাব এবং সুরক্ষিত হোস্টেল ফেসিলিটিস রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ এবং স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের সুব্যবস্থা রয়েছে। তার পাশাপাশি আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ভারতের বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানিতে প্লেস
বিষয়গুলির উপর জোর দিয়ে থাকে এবং আগের বছর প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়। আপনি যেন ভালো নাম্বার অর্জন করেন এবং যার দ্বারা সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়া সফলতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই সুবিধাগুলি বিবেচনা করে স্বাধীন নার্সিং ইনস্টিটিউট পশ্চিমবঙ্গের নার্সিং শিক্ষার জন্য সেরা পছন্দ হিসেবে সামনে আসে। এই সুবিধাগুলির জন্য আমরা আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দিয়ে একটি সফল নার্সিং কেরিয়ার শুরু করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। নার্সিং পড়ার সেরা ঠিকানা পরিষেবামূলক পেশা হলো স্কলারশিপ সহ
ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। শান্তিনিকেতন ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিকে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকাদের মাধ্যমে পড়ুয়ারা অত্যন্ত স্বল্প খরচে নিজের আগ্রহ এবং পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে সফলতা পেয়ে চলেছে। এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি এবং অভিনব অনুশীলনের উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের আরো এগিয়ে দিচ্ছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ, 3D ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মেটাভার্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পঠন পাঠন, CNC মেশিন 3D প্রিন্টিং শেখার সুযোগও রয়েছে এখানে। রিয়েল লাইফ ট্রেনিং, অনফিল্ড হোমওয়ার্ক সবকিছুরই সুযোগ পাচ্ছেন তারা। ভর্তির ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন শান্তিনিকেতন ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিক কলেজে। ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে আজকেই আসুন শান্তিনিকেতন প্রাইভেট ITI কলেজে। ন্যাশনাল স্কিল কাউন্সিল অফ ভোকেশনাল ট্রেনিং, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং ডিরেক্টরেট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল দ্বারা অনুমোদিত এই কলেজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করা হচ্ছে। রয়েছে অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী। হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ গড়ে দিচ্ছে এই কলেজ। ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, ওয়েল্ডার, ড্রাফটসম্যান কোর্সে ভর্তি চলছে। বিস্তারিত জানতে আজই কলেজে যোগাযোগ করুন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম সেরা পছন্দ শান্তিনিকেতন ডিএড কলেজ। এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা হয়। অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির মাধ্যমে তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য পারদর্শী করে গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে উন্নত 3D ভার্চুয়াল টেকনোলজি মেটাভার্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পঠন পাঠন এক অন্য মাত্রা দান করেছে। সুনিশ্চিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আজই যোগাযোগ করুন শান্তিনিকেতন ডিএড কলেজে। স্বাধীন ফার্মাসি কলেজের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানায়। স্বাধীন ফার্মাসি কলেজটি PCI অর্থাৎ ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট দ্বারা অনুমোদিত। কলেজের PCI কোড হল 8400। এখানে D-Pharm অর্থাৎ ডিপ্লোমা অফ ফার্মাসি কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য HS অর্থাৎ ক্লাস 12-এ সায়েন্স থাকা আবশ্যক। D-Pharm কোর্সটির সাময়িক ব্যবধান 2 বছর। আমাদের এই স্বাধীন ফার্মাসি কলেজটি তাতারপুর মুলুক বোলপুরে অবস্থিত। আমাদের কলেজের সাথে যুক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হল সব সাবজেক্টের অত্যাধুনিক ল্যাব, হার্বাল গার্ডেন, মেশিন রুম এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকার দ্বারা থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করানো হয়। লাইব্রেরিতে সমস্ত পাবলিশারের বই এবং রিডিং রুম আছে। ফ্রি ওয়াইফাই, গার্লস হস্টেল এবং বয়েজ হস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে। স্টুডেন্টদের জন্য প্লেসমেন্টেরও সুবিধা আছে। অ্যাডমিশনের জন্য কলেজের ফোন নাম্বার 9083287532 এবং সরাসরিও কলেজে যোগাযোগ করতে পারেন। কলেজের ওয়েবসাইট www.shadinpharma.in। পরিবেশ আজ এক কঠিন সংকটে। আবহাওয়ার চরম রূপ, উষ্ণায়নের করাল ছায়া আর প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সময় এসে গেছে, এবার কিছু করতেই হবে। এই ভাবনাকে সামনে রেখে পজিটিভ বার্তা গ্রহণ করেছে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। আগামী 1 বছরে 1 কোটি গাছ লাগানো হবে দেশের নানা প্রান্তরে। এই কর্মসূচি শুধু গাছ লাগানোর নয়, এ এক পরিবেশ প্রীতির অঙ্গীকার। সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে এসেছে সমাজের নানা স্তরের মানুষ। সরকারি দফতরগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ, মহিলাদের নেতৃত্বে গঠিত উদ্যোক্তা দল আর প্রতিটি অঞ্চলে গঠিত হতে চলেছে পরিবেশ ক্লাস্টার। এর মিলিত প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছে এক নতুন পরিবেশ আন্দোলন। গাছ লাগানো হবে শহরে, গ্রামে, স্কুলে, হাসপাতাল চত্বরে, অফিস প্রাঙ্গণে। যেখানেই প্রাণের নিঃশ্বাস সেখানে সবুজের ছোঁয়া। পজিটিভ বার্তা বিশ্বাস করে একটি গাছ মানে একটি প্রাণ, একটি গাছ মানে একটি ভবিষ্যৎ। এই অগ্রযাত্রা শুধু বৃক্ষরোপণের নয়, এ এক সবুজের বিপ্লবের যাত্রা। আপনার অংশগ্রহণ আমাদের প্রেরণা। চলুন আমরা সবাই মিলে গড়ি সবুজ ও সুস্থ এক আগামী। গাছ লাগাই, প্রাণ বাঁচাই। পজিটিভ বার্তা, সবুজ আগামীর পাশে আপনাদের সঙ্গে।
নমস্কার। শান্তিনিকেতন প্রাইভেট আইটি থেকে বলছি। আমাদের যে কর্মসূচি, যেটা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, সেটা আমাদের এগিয়ে চলছি আমরা। আমাদের ডক্টর মলয়পীঠ মহাশয়ের যে স্বপ্ন যে বছরে 1 কোটি গাছ লাগানো, সেটা আমরা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে চলছি। আজকে আমরা সেই কর্মসূচি পালন করছি। শুধু গাছ আমরা পজিটিভ বার্তার সঙ্গে গাছ লাগাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সবুজ পৃথিবী, ভালো ভবিষ্যৎ। মহিলা ক্লাস্টারের সকলে এই দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। আমাদের লক্ষ্য 1 বছরে 1 কোটি গাছ লাগানো। আমাদের এই উদ্যোগে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর মলয়পীঠ স্যার। আমরা তো আছি, আপনারা আসুন একসঙ্গে সবুজের পথে হাঁটি। আসছে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক আয়োজন, ঋতুর ছন্দে কবির বন্দনা। প্রকৃতি, কবিতা, নাচ আর আবেগে ভরপুর এক অপূর্ব সন্ধ্যা। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখুন 17 জুন সন্ধে 6টা থেকে, শুধুমাত্র পজিটিভ বার্তার প্ল্যাটফর্মে। আবেগে, ছন্দে, ঋতুর ডাকে থাকুন আমাদের সাথে। চলুন করে নিই বরণ বর্ষাকে। নিবেদন ক্যাম্পাস ড্রাইভ 2025 ভবিষ্যতের পথে আত্মপ্রত্যয়। সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, পজিটিভ বার্তার পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ আমরা একটি গর্বের সংবাদ নিয়ে এসেছি, যা দক্ষতার স্বীকৃতি, কর্মসংস্থানের দিশা এবং ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলার এক শক্তিশালী পদক্ষেপ।
শান্তিনিকেতন প্রাইভেট আইটিআই এনসিভিটি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার এক খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আয়োজন করেছে একটি বিশেষ ক্যাম্পাস ড্রাইভ। এই ক্যাম্পাস ড্রাইভে অংশ নিয়েছিল ভারতের দুটি বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোন্ডা অটোমোবাইলস ও টাটা ইলেকট্রনিক্স আইফোন ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। জায়গাটি ছিল তাতারপুর কলোনি, মুলুক, বোলপুর, বীরভূম 731204। আজকের দিনটি 11 জুন 2025 বুধবার। হোন্ডা অটোমোবাইল ডিভিশন বিশ্ববিখ্যাত হোন্ডা এবার নতুন কর্মী নিয়োগ করলো শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীদের জন্য। সেক্ষেত্রে তাদের প্রথম পছন্দের তালিকায় ছিল শান্তিনিকেতন প্রাইভেট আইটিআই। যোগ্যতা ছিল মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাস অথবা আইটিআই পাস। বয়স হতে হবে 18 বছর থেকে তার বেশি। কর্মসংস্থানের জায়গা হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক। যদি সেই ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দক্ষতা ছিল, গাড়ির প্রতি আগ্রহ, শিল্পক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ গড়ার ইচ্ছা যাদের ছিল, তাদেরকেই এই সংস্থা আজকে রিক্রুট করলো। টাটা ইলেকট্রনিক্স আইফোন ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, এই ইউনিটে কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল মহিলা প্রার্থীদের জন্য। এক্ষেত্রে যোগ্যতা ছিল মাধ্যমিক অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পাস এবং আইটিআই অথবা গ্রাজুয়েশন। বয়স সীমা ছিল 18 থেকে 26 বছরের মধ্যে এবং কাজের ক্ষেত্র ছিল ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক। আধুনিক প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিল টাটা ইলেকট্রনিক্স। সেই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিল শান্তিনিকেতন প্রাইভেট আইটিআই, মুলুক, তাতারপুর কলোনি থেকে। এখানে যোগাযোগ করতে পারেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে আপনারা ফোন করুন 7550999959 এই নাম্বারে। এই ক্যাম্পাস ড্রাইভ শুধু চাকরি পাওয়ার সুযোগ ছিল না, এটা ছিল দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসকে তুলে ধরার এক উজ্জ্বল মঞ্চ। শান্তিনিকেতন প্রাইভেট আইটিআই তার শিল্প বন্ধু প্রতিষ্ঠানদের সঙ্গে নিয়ে বাংলার ছাত্রছাত্রীদের সামনে খুলে দিল একটি বিশাল কর্মজগৎ। পজিটিভ বার্তার পক্ষ থেকে রইল প্রাণ ঢালা শুভকামনা। নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলুক এক আত্মনির্ভর, সুরক্ষিত এবং সম্মানজনক ভবিষ্যৎ। নিজেকে প্রস্তুত করুন, উপস্থিত থাকুন আমাদের এই বিশাল ক্যাম্পাস ড্রাইভে। আমাদের লক্ষ্য একটাই, 1 বছরে 1 কোটি গাছ। ফুল, ফল, ঔষধি নানা ধরনের গাছ আমরা ভালোবাসা দিয়ে লাগাচ্ছি। আমাদের এই কাজে সবসময় পাশে আছেন ডক্টর মলয়পিট স্যার। ওনার অনুপ্রেরণায় আমরা এগিয়ে চলেছি। চলুন আমরা সকলে মিলিয়ে সবুজে ভরিয়ে তুলি আমাদের পৃথিবী। নমস্কার।
আমাদের শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ ও ভাবনায় গড়ে ওঠা একটি শান্তিপূর্ণ জীবনের ঠিকানা। জীবনের একটা সময়ে এসে আমরা সকলেই খুঁজি একটুখানি নিরিবিলি, একটু শান্তি, একটু যত্ন। এমনই এক আশ্রয়স্থল আমাদের শান্তিনিকেতন বৃদ্ধাশ্রম। এখানে নেই শহরের কোলাহল, নেই ব্যস্ততার হুড়োহুড়ি। আছে 35টি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন রুম। প্রতিটি ঘরে রয়েছে এসি ও গিজারের সুবিধা। প্রকৃতির কোলে কাটুক আপনার প্রতিটি দিন, স্বস্তিতে, আরামে ও শান্তিতে। থাকা ও খাওয়ার জন্য মাসিক খরচ অত্যন্ত কম। তাছাড়া Every life carries a story. Every story carries a spark, and every spark can ignite change. Bikash Talks is more than a show. It's a celebration of people who dare to think, speak, and inspire. Doctors, teachers, business minds, creators, and curious students all come together not just to talk but to transform. Because the most powerful ideas don't come from textbooks or title. They come from live experiences and bold voices. Bikash Talks because your story matters. Engaging minds, inspiring hearts. Join us in Shantiniketan Medical College for our special talk show Bikash Talks, live from Think Positive, Be Positive, Positive Barta. আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম, থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। নমস্কার দর্শক বন্ধুদের কাছে আমরা আরো একবার চলে এসেছি। পজিটিভ বার্তা পরিচালিত আমাদের যে কেরিয়ার কাউন্সিলিং নামক যে টক শো বা আলোচনা সভা আমরা করছিলাম, তার আর একটি বিশেষ পর্বে। বেশ কিছুদিন ধরে আমরা পলিটেকনিক অর্থাৎ ডিপ্লোমা কোর্সের উপর আলোচনা করছি। আমরা ইনিশিয়ালি কথা বলেছি কি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে হয়, ক্রাইটেরিয়া, কখন ফর্ম ফিল আপ, সমস্ত বিষয়ে একটা কথা আমরা বলেছিলাম। এরপর আমরা ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। কেননা আমরা বারবার একটা কথাই বলছি, যখন কোনো ছেলে বা মেয়ে পলিটেকনিক বা ডিপ্লোমায় ভর্তি হবে, তাকে প্রথম যেটা ঠিক করতে হয় প্রতিষ্ঠান ঠিক করার আগে, আমি কোন ডিপার্টমেন্টে পড়বো বা ভর্তি হব। তো সে বিষয়ে আমরা প্রথম পর্বে ইলেকট্রিক্যাল এবং সিভিল নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছি, কি ধরনের পঠন করতে হয় এবং কোর্স শেষের পরে কি রকম চাকরি পাওয়া যায়। কিরকম চাকরি বলতে আমরা সাইডে কিভাবে জব করতে হয়, তার গ্রোথের এরিয়া কতটা এবং হায়ার স্টাডিজে তার সুযোগ কি আছে, এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। আপনারা জানেন যে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট বা আমরা ট্রেড বলতে পারি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন। বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনে অনেকটা অংশ জুড়েই এই ট্রেডটা আছে বা ট্রেডের গুরুত্ব মানে অপরিসীম, সেটা আমরা আলোচনার মধ্যে আজকে তুলে ধরবো। আমাদের মধ্যে আছেন জিএসএম পলিটেকনিক কলেজের ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের লেকচারার মাননীয় সৌরভ আড্ড মহাশয়। স্যারকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আলোচনায়। নমস্কার স্যার। নমস্কার স্যার। আমরা স্যারের কাছে প্রথম যে কথাটা জানতে চাইবো, একটা স্টুডেন্ট সে হয়তো জেক্সপো পরীক্ষা দেওয়ার পর বা যা মেথড আছে সেটা কমপ্লিট করার পর কোন একটা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে এলো বা ভর্তি হতে গেল, তার ইচ্ছা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন পড়বে। প্রথম কথা আমাদের অভিভাবকদের কাছে বা ছাত্রদের কাছে একটু ক্লিয়ার করতে চাইবো আপনার মাধ্যমে যে কি কি ধরনের সাবজেক্ট বা কি কি পঠন করা হয়, সে বিষয়বস্তুগুলোকে যদি একটু শর্টে তুলে ধরে। ওকে স্যার, তো মূলত ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখন যে দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে দুনিয়ায় বাস করছি, সেখানে অ্যাকচুয়ালি মেনলি দেখবেন আমাদের এখন মোবাইল ফোন নির্ভর জীবন এখন করছি আমরা ম্যাক্সিমামটা। এবার মোবাইল ফোনের যে কানেকশন গুলো বা যে একটা কমিউনিকেশন তৈরি করা হচ্ছে, সেই সম্পূর্ণ তৈরি করছে এই একটা ইলেকট্রনিক্স বা টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার যে আছে। মূলত এটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল দৈনন্দিন জীবনে যে ইম্প্যাক্টটা আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে করছি। সে এবার টেলিকমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স বা টেলিকমিউনিকেশনের এখনকার দিনে আরো আমরা অনেক কিছু ডিভাইস, ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইউজ করে থাকি বাড়িতেই। ধরুন বিভিন্ন কাজের জন্য ওয়াশিং মেশিন, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ, ঠিক আছে। তো সেগুলো সবকিছুই কিন্তু একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস।
তো সেই ডিভাইসগুলো অ্যাকচুয়ালি তৈরি করতে এই মেনলি ইঞ্জিনিয়ারদের দরকার। আচ্ছা, বা যে কোনো একটা আমি ধরুন মোবাইলে সাপোজ এই টাওয়ার বা নেটওয়ার্ক যেগুলো আমরা দেখতে পাই, মোবাইলের টাওয়ার আমরা যেটাকে বলে থাকি, যেগুলো 4G 5G আমরা ডিফাইন 4G 5G আমরা এখন 5th জেনারেশনের মধ্যে 5Gর মধ্যে আছি। তো এখানে কি হচ্ছে, আমরা যে কমিউনিকেশনটা একটা তৈরি হচ্ছে, যে একটা আমি এখানে বসে থেকে আমি অন্য কোথাও আমি একটা কমিউনিকেশন পাঠাতে পারছি বা একটা তথ্য পাঠাতে পারছি, বা ফোন করলে আমি ফোন নাম্বার ডায়াল করছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে, কলটা চলে যাচ্ছে। তো সেই জিনিসটাকে আমরা এই পুরো টেলিকমিউনিকেশন পার্টটায় আমরা সেটাকে শিখবো, যে কিভাবে কমিউনিকেশনটা আমি গঠন করছি, বা আমার কিভাবে আমার সেই কমিউনিকেশনটা তৈরি হচ্ছে, এবং বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে সেই কমিউনিকেশনটা কিভাবে যাচ্ছে। এই টোটাল জিনিসটা আমাদের এই টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসে আমরা কিন্তু সেই জিনিসটাকে শিখবো। মানে আমরা হার্ডওয়্যার বেস আপনি বলছেন, মানে ধরুন একটা ইলেকট্রিক কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে যখন একটা ইলেকট্রনিক্স কোনো ডিভাইসকে আমরা ইনপুট করছি সেটাকে পরিচালনা করার জন্য, দেন সেটাকে চলে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক্স এর একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে। তো এই যে ইলেকট্রনিক্স এর পার্টটা আপনি বললেন, তাহলে একটা স্টুডেন্ট যখন ডিপ্লোমা পড়বে তার কাজ হবে এই জিনিসগুলো তৈরি করা বা অ্যাসেম্বল করা বা সেটাকে মেইনটেইন ডিজাইন করা, বা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলোকে ডিজাইন করা। ধরুন আমি একটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ এই যে আইসি আমরা নামটা শুনি, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, বা আমাদের যে মাদারবোর্ডের মধ্যে যে একটা স্ন্যাপড্রাগনের যে আমার যে প্রসেসরটা লাগানো থাকছে, সেই প্রসেসরটাকে ডিজাইন করা। আচ্ছা, ঠিক আছে। যারা একটু উঁচু লেভেলের যারা ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার হয়, তারা সাধারণত এগুলোকে ডিজাইন করে সেগুলোকে ম্যানুফ্যাকচারও করলো, করার পর এটাকে যখন আমরা যদি আমার ভাষায় যদি আমি বলি, যদি যখন এটাকে আমরা প্রাণ দিচ্ছি তখন দরকার সফটওয়্যার। এটাই, তাহলে সফটওয়্যারের আগে পর্যন্ত আমাদের পুরো কাজটাই কিন্তু ইলেকট্রনিক্সরা সামলাচ্ছে। বেশ ভালো বিষয়। আমাদের কিন্তু প্রত্যেকেরই কম বেশি এখন দেখবেন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বা যে কোনো কিছুর উপরে একটা আলাদা ন্যাক বা আকর্ষণ থাকে। তো বেসিক্যালি আমাদেরকে জানতে হবে এটা কিন্তু দুটো পার্টে পরিচালিত হয় স্যারের কথা অনুযায়ী বা সাবজেক্ট অনুযায়ী, যে একটা হচ্ছে আমরা তৈরি করলাম, ডিজাইন করার পর আমরা বাস্তবে সেটাকে তৈরি করলাম, এবং তারপর সেটার মধ্যে একটা সফটওয়্যার বা যে মেকানিজম থাকে সেই মেকানিজমের মাধ্যম দিয়ে আমরা সেটাকে পরিচালিত করলাম। এবং এখানে আরেকটা জিনিসও আছে, যদি আমি ইলেকট্রনিক্স টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এরা কিন্তু সফটওয়্যারও কাজ করতে পারে, মানে এরা কিন্তু সফটওয়্যার দিকেও যেতে পারে। আচ্ছা, মানে যদি তাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকে, বা বিটেকে যখন আমি বিটেক করতে যাবো বা ডিপ্লোমা বা যখন বিটেক করতে যাব, তখন কিন্তু সেখানে আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু জানতে হবে। তাহলে ইলেকট্রনিক্স থেকে আমি কিন্তু চাইলে আমার সফটওয়্যার বেসিসে আমি সফটওয়্যারও আমি যেতে পারি। তাহলে তো যখন কোর্স কারিকুলার ডিজাইন করা হয় তখন তো সফটওয়্যার তাকে শিখতে হচ্ছে, এই কোডিং বা বাকিগুলো শিখতে হচ্ছে। তো মানে যেটা আমরা কম্পিউটার সায়েন্স বা আদার স্টেটে থাকে সেটা ইলেকট্রনিক্সও শিখতে হচ্ছে। তো ডেফিনেটলি একটা ভালো অপশন, কারণ আমরা প্রত্যেকেই যখন কোনো প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি হই, আমাদের প্রথম টার্গেট থাকে বেসিক্যালি যে আমরা এই কোর্স করার পর আমরা কোন দিকে মুভ করতে পারবো। কারণ এখন বিষয় তো স্যার আমরা স্বাভাবিক দেখতে পাচ্ছি, এর জন্য তো খুব বেশি ক্যালকুলেশন দরকার হয় না। যেভাবে স্টুডেন্ট পাস আউট হচ্ছে এবং যেভাবে কাজের মার্কেটটা অতটা গ্রো করতে পারছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা মাল্টিপল কিন্তু ডাইরেকশন দরকার। এটা আমরা আগের দিনও সিভিলের ক্ষেত্রে বলছিলাম, ইলেকট্রিক্যালের ক্ষেত্রে আমরা একই কথাই বলছিলাম। তো ইলেকট্রনিক্স এবং টেলিকমিউনিকেশন যদি আমরা ভর্তি হই তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের তো ক্ষেত্র তো আছেই, আমরা স্যার বললেন ডিজাইন ড্রয়িং করা, সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট মানে তৈরি করা। আরেকটা এখনকার জিনিস স্যার যেটা হচ্ছে মেন পার্ট, যেটা হচ্ছে টাওয়ার মেইনটেনেন্স। ঠিক আছে, মানে ডিপ্লোমা করে একটা ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে যে জিও কোম্পানি, রিলায়েন্স জিও কোম্পানি বা ভোডাফোন আইডিয়া, ভিআই বা এয়ারটেল, এরা কিন্তু তাদের নেটওয়ার্ক গুলো মেইনটেনেন্স করার জন্য কিন্তু আমাদের ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারদের হায়ার করছে। মানে টোটালটাই মানে মেইনটেনেন্স করা থেকে শুরু করে তার সমস্ত কারুকার্য যা সবটা কিন্তু ডিপ্লোমা থেকে ছেলে মেয়েদেরকে মানে তারা মোটামুটি চেষ্টা করছেন তেনারা হায়ার করার। ডেফিনেটলি আমরা তো জানি যে একটা ডিপ্লোমা ছেলে মেয়েটা কতটা এফিশিয়েন্ট হতে পারে, সে আইডিয়া কম বেশি আমাদের সবারই আছে, এবং তারা যদি ঠিকঠাক ভাবে পড়াশোনা করে তো তাদের কাছ থেকে যে আউটপুট পাবো আমরা বাকিদের ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশি পাবো, সেটা ডেফিনেটলি বলার অপেক্ষা রাখে না। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমরা যখন এই ইলেকট্রনিক্সটা পড়াশোনা করব তখন কিন্তু আমরা যে মেইনটেনেন্স পার্ট বললাম, হার্ডওয়্যার পার্ট, ডিজাইন সবটা যেরকম আমরা বললাম, এবং একইভাবে কিন্তু আমরা চাইলে সফটওয়্যারের লাইনে কিন্তু শিফট করতে পারি। সেটা ফিউচারে যখন বিটেক করতে চাই আমি, হতে পারে যে আমার মনে হচ্ছে না আমি সফটওয়্যারটা নিয়ে একটু কাজ করব, তারা শিফট করতে পারে। স্যারের কথা শুনে আমরা বুঝলাম। তো স্যার এখানে আরো একটা যেটা প্রশ্ন, অবশ্যই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা শিখবে ইলেকট্রনিক্স যখন পড়বে তারা, তাদের বিষয়টা অবশ্যই, এবং এখানে হাতে কলমের ট্রেনিংটাই কিন্তু বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় বাকি কোর্স কারিকুলারের থেকেই। কেননা যত বেশি আমরা স্বাভাবিকভাবে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য, যত বেশি আমরা প্র্যাকটিস করবো বা প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কাজগুলো শিখবো, ডেফিনেটলি তার গ্রোথটা বেশি হবে। অবশ্যই আমরা জানি। তো ভালো লাগলো বিষয়টা জেনে আমাদের। এরপর স্যার আমরা কথা বলবো, একটা ছেলে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর ডিপ্লোমা ক্ষেত্রে
তার কাজের স্কোপ, আমি কোম্পানির নাম ন্যাচারালি আমরা বলতে চাইছি না, কোম্পানি বাদ দিয়ে যদি আমরা বলি যে কিরকম ক্ষেত্রে কাজ পেতে পারে এবং সেখানে স্কোপটা কি অল ওভার ইন্ডিয়া, যদি আমরা একটু আপনি বলেন। আচ্ছা, তো প্রথমত বলি যে আগে নিজেকে ঠিক করতে হবে যে আমি কোন দিকে যেতে চাই বা কোন ফিল্ডে আমি যেতে ইন্টারেস্টেড আছি। ঠিক আছে, ধরুন আমি মনে করলাম যে আমি পড়াশোনার দিকেই থাকতে চাই, আমার প্রফেশন হবে কি, একটা যদি আমি ডিপ্লোমা করি, ডিপ্লোমা করার পর আমি যে আইটিআই কলেজ আছে সেখানে আমি অ্যাজ এ টিচার হিসাবে ঢুকতে পারি। আইটিআই কলেজে ডিপ্লোমা করার পর আইটিআই যে কোনো কলেজে যে কোনো কলেজে টিচার হিসেবে জয়েন করতে পারি, একটা অপশন অবশ্যই, এটা একটা প্রধানত অপশন। ঠিক আছে, এদের ক্ষেত্রে আমি হায়ার এডুকেশনের দিকে যেতে পারি। এরপর মানে আমি এরপর বিটেক করলাম, বিটেক করে আমি বিটেক করার পরে এবার ওখানে আবার ডিফারেন্ট ওয়ে তোমার কাছে কিন্তু চলে আসে। ডিপ্লোমা থেকে আপনি মানে ডিপ্লোমা থেকে যে কাজে যেতে গেলে তাহলে আমার মেইনলি হচ্ছে আমার ওই টাওয়ারে নেটওয়ার্ক কোম্পানিগুলো, ঠিক আছে, বিশেষত নেটওয়ার্ক কোম্পানিতে ওদের মেইনটেনেন্স বলুন বা ওদের বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম আছে, সফটওয়্যারও কিছু কাজকর্ম আছে, বা এখন মেইনলি পাওয়ার প্ল্যান্ট মেইনলি কি হচ্ছে এখনকার দিনে, যে পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো মানে তৈরি করা হচ্ছে, তো একটা স্টিল কারখানা তৈরি করেছে যে কোনো একটা কোম্পানি, স্টিল কারখানা, তারা কি করছে, তারা কিন্তু বাইরে থেকে ইলেকট্রিক যে নিজে মানে সাপ্লাই না নিয়ে, মানে ডিভিসি বা যে সমস্ত কোম্পানিগুলো আছে তাদের কাছ থেকে না সাপ্লাই নিয়ে নিজস্ব একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করছে, মানে কোম্পানি তার প্রয়োজন অনুযায়ী সে নিজে তৈরি করে নিচ্ছে এবং সেখান থেকে পাওয়ারটা জেনারেট করছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার ধরুন একটা বড় কোম্পানি যে তৈরি হচ্ছে, সেখানে এবার কি হচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টকে মানে আমার কি করছে, আমার সেগুলো দেখাশোনার জন্য, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিন্তু সেখানে একটা বড় ইলেকট্রনিক্স এর স্টুডেন্টদের কনজিউম কিন্তু ওখানে হায়ার করছে। আচ্ছা, আমরা এখন খুব শুনি যে আমরা মেক ইন ইন্ডিয়া যে ব্যানারটা আছে আমাদের, বা নর্মালি যদি আমরা ভাবি সমস্ত, কিন্তু আমি ফোন দিয়ে কথা বলি বা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ দিয়ে কথা বলছি আমি, কারণ এগুলো সম্পর্কে আমরা সবাই পরিচিত। আমরা দেখেছি কিন্তু এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন ইন্ডিয়ায় হচ্ছে এবং অ্যাসেম্বল কিন্তু ইন্ডিয়ায় হচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ আমরা কিন্তু স্বতন্ত্রতার উপরে মানে নিজেরা আত্মনির্ভরের উপরে কিন্তু আমরা জোর দিয়েছি। একদম। তো সেখানে এই যে বড় বড় যে প্ল্যান্ট গুলো বা ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে, যেখানে ধরুন প্রচুর পরিমাণে ফোন অ্যাসেম্বল হচ্ছে বা ল্যাপটপ বা সবকিছু তৈরি হচ্ছে, বা তাদের মেনটেনেন্স, মার্কেটিং, এখানে আমাদের ডিপ্লোমা ছেলে মেয়েদের কতটা সুযোগ আছে? এখানে একটা বিশাল বড় একটা স্কোপ এখন ইন্ডিয়াতে রিসেন্টলি জেনারেট হয়েছে স্যার, যেটা হচ্ছে কি আগে আমাদের ফোনগুলো মেনলি মানে রেডিমেড ফোনটা একদম পুরো প্যাকেজিং হয়ে ইন্ডিয়ায় আসতো, ট্রান্সপোর্ট হতো, ইন্ডিয়াতে আসতো। এবার কিন্তু এখন কি করছে কোম্পানিগুলো, এখানে একটা করে অ্যাসেম্বলি হাব খুলে ফেলেছে। ঠিক আছে, আমরা জানি, যেমন আইফোনে রিসেন্টলি আইফোন কোম্পানি কি করেছে, এখানে ইন্ডিয়াতে এখন অ্যাসেম্বল করছে এবং প্রোডাকশনও করছে, সেটাকে আবার ইন্ডিয়ার মধ্যেই মার্কেটিং করছে। তো এখানে আমাদের স্টুডেন্ট গুলোর জব থাকতে পারে কি, কারণ একটা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস যে কি হয়, সেটা একটা ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্যান্য কোনো ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে হয়তো বোঝা সম্ভব, অনেকটাই টাফ। ঠিক আছে, একটা র্যাম যা দেখতে হয় বা যার ডিজাইন, এবার যখন আমার ফোনটা অ্যাসেম্বল হচ্ছে, সেই র্যামটাকে একটা মাদারবোর্ডের মধ্যে লাগাতে হচ্ছে, প্রেস করতে হচ্ছে, সেই প্রেসটা করতে যে হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার ক্ষেত্রেই কিন্তু বোঝা সম্ভব যে আমার এই প্লেসে আমার র্যামটা লাগবে, একদম, বা এই প্লেসে আমার প্রসেসরটা লাগছে, এই প্লেসে আমার আর কি বলবো ক্যামেরাটা, মানে অ্যাসেম্বলের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের এখন প্রচুর পরিমাণে কাজের সুযোগ বাড়ছে। আমরা দেখেছি, আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, যেহেতু আমাদের একটা অভিজ্ঞতাও আছে যে প্রচুর বড় বড় কোম্পানি, সেগুলো হয়তো আমরা ভাবতেও পারি না, তারা হয়তো কিন্তু প্রচুর ছেলে মেয়ে কনজিউম করছে এবং এই কনজিউমের পরিমাণটা কিন্তু অনেকটা বেশি। একটা সময় ছিল হয়তো একটা দুটো পাঁচটা ছেলে মেয়ে হয়তো তারা হায়ার করতো, বাট এখন দেখা তারা কিন্তু বাল্কে হায়ার করে। তা এর কারণটা কি, এই বিভিন্ন অ্যাসেম্বল থেকে শুরু করে সবটাই যে ইন্ডিয়ায় হচ্ছে বা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে ডেভেলপমেন্ট গুলো হচ্ছে, এই গ্রোথের জন্য এই মানে আমাদের বাল্কে তারা কিন্তু কনজিউম করছে, এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি। এরপর আমরা শুনলাম যে কাজের ক্ষেত্রে এবং গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে কি সুযোগ আছে ইলেকট্রনিক্স এর, একটা যেমন আমার জানা আছে লোকো পাইলট, তো এর বাইরে আর কি সুযোগ আছে, এটাও যদি বলেন আপনারা। হ্যাঁ, লোকো পাইলট প্রথমত হচ্ছে আসি যে রেলে, মেনলি রেলে আমাদের প্রচুর ইলেকট্রনিক্স এর এখন প্রচুর উন্নত কাজ হচ্ছে। ঠিক আছে, যেমন রেলের প্রথমে এসে ইন্টারলকিং বলে একটা জিনিস হয়েছে স্যার, ইন্টারলকিং হাব বলে, এখন সব অটোমেটিক, সব অটোমেটিক, মানে সিগন্যাল চেঞ্জিং থেকে বলুন আপনি, ঠিক আছে, সিগন্যাল চেঞ্জিং ধরুন আপনি যখন দেখতে পারবেন মাঝে যদি লক্ষ্য করেন, আপনি ট্রেনে করে যাচ্ছেন, ট্রেনে করে যেতে যেতে গ্রিন সিগন্যাল আছে, ট্রেন যখন যায় কি গ্রিন সিগন্যাল থাকে, যখনই ট্রেনটা একটুখানি ক্রস করে গেল সেটা ক্রস করে গেলে সেটা অটোমেটিক রেড হয়ে যায়। পুরো জিনিসটা এখানে পুরো একটা সেন্সর লাগে, মানে সিগন্যালিং এবং ইন্টারলক টোটালটাই মানে এখন পুরো অটোমেটিক। আপনি একটা সুইচ দিয়ে দিচ্ছেন বসে, ইন্টারলকিং হাবে বসে বা একটা রুমে বসে একটা সুইচ পুশ করে দিচ্ছেন, সেটা সাহায্যে অটোমেটিক ট্র্যাক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বা সিগন্যালটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এটা গেল মানে রেলের
ক্ষেত্রে একটা পার্ট, ঠিক আছে। এবার এগুলো যারা মেনটেনেন্স করে, যেমন আছে রেলের এএলপি পোস্ট, যেটা আমি যদি বলছি অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট বা লোকো পাইলট, সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট থেকে আপনি আপডেট হয়ে হতে পারেন, ঠিক আছে। তো প্রথমত এএলপি প্রথম কি করে, এএলপি এর কাজ হচ্ছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটের কাজ হচ্ছে ট্রেনটাকে চালাতে এই কিন্তু ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়াররাও কিন্তু এখানে কিন্তু ইনক্লুড হতে পারবে, ঠিক আছে। আর একটা জিনিস হচ্ছে আরআরবি জেই বলে একটা এক্সাম হয়, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। একদম জুনিয়র ইঞ্জিনিয়াররা, হ্যাঁ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু পুরো একদম ওই মানে ইলেকট্রনিক্স এর কোনো কিছু প্রবলেম হলে বা ইন্টারলকিং কোনো কিছু একটা ভালো সুযোগ থাকছে তাদের। হ্যাঁ, একটা ভালো একটা সুযোগ থাকছে যে রিলেটেড। বাট টেকনিশিয়ানও আছে, ঠিক আছে। আরআরবি টেকনিশিয়ান বলে একটা এক্সাম হয়, সেখানে ডেফিনেটলি এটা তো আমাদের জানাই উচিত। যত বেশি আমাদের অ্যাডভান্স হবে, অটোমেটিক হবে বা অটোমেটেড হবে, তত বেশি আমাদের সফটওয়্যার বা ইলেকট্রনিক্স এর এই ইঞ্জিনিয়ারদের তার রিকোয়ারমেন্ট বাড়বে, এটা আমরা তো প্রত্যেকেই জানি। তো স্যারের কাছ থেকে আমরা শুনলাম গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেটের ক্ষেত্রে কি কি স্কোপ আছে এবং কি সাবজেক্ট বা কি বিষয়গুলো আমরা শিখবো এবং সেগুলো নিয়ে আমরা আমাদের ফিল্ডে কাজে লাগাবো। এরপর স্যার আমরা যেটা দিয়ে শেষ করবো সেটা হচ্ছে উচ্চশিক্ষা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স যদি কোনো স্টুডেন্ট, আমরা প্রত্যেকে জানি ডিপ্লোমা করার পর বিটেক 3 বছর হয়, এটা নিয়ে আর আজকে নতুন করে বলবো না। যদি ইলেকট্রনিক্স এর কোনো স্টুডেন্ট যদি ফার্দার কোনো ট্রেড সে শিফট করতে চায় ডিউরিং গ্রাজুয়েশন মানে বিটেক, সেটা কি পসিবল? হ্যাঁ, সেখানেও পসিবিলিটিস একটা আছে, ঠিক আছে। যেমন কি প্রথমত ইসিডি অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে, ঠিক আছে। যেমন ইসিডি ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন হলো, ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন হলো, আর এটা যে ইআই বলে একটা এক্সাম, ইআই বলেও একটা জিনিস আছে, ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, যেটা আচ্ছা, ঠিক আছে। যেটা মেইনলি পাওয়ার প্ল্যান্টের জবের ক্ষেত্রে কিন্তু স্যার ওটা খুব বেশি প্রয়োজন হয়, ইনস্ট্রুমেন্টেশন জব, ঠিক আছে। সেখান থেকে তুমি সুইচ করতে পারো, অথবা তুমি আফটার বিটেক তোমার যদি মনে হয় যে আমি আইটি সেক্টরের দিকে জব করব বা আইটি সেক্টরের দিকে আমি যাব, সেখানেও কিন্তু স্যার ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারদের কিন্তু একটা ভালো সুযোগ থাকে, সিএসসি অথবা আইসি ওখানে লেখাই থাকে, বা আইটি, যে কোনো তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা ডিগ্রি থাকলে কিন্তু আইটি ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। বেশ, আমরা শুনলাম সমস্ত বিষয়। আমরা কোর্স চয়েস করার আগে কিছু বিষয় আমাদেরকে কনসার্ন থাকতে হয়, যে আমি এই কোর্সটা পড়তে চাইছি, আমার মনের ইচ্ছা বা আমার হয়তো স্বপ্ন আছে, কি ধরনের সেখানে পড়াশোনা চলতে পারে বা কি ধরনের আমি শিখবো জিনিস, তারপরে আমাদের ফিল্ড মানে প্রাইভেট সেক্টরের কাজের কি সুযোগ আছে, গভর্নমেন্টের কাজের কি সুযোগ, সেটা আমরা আলোচনা করলাম। ইন ফিউচার আমরা বিটেক বা এমটেক যারা শিফট করতে চাইছো বা যারা একাডেমিকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছো, তাদেরও সুযোগ আছে। তো এটাই আমাদের দর্শক বন্ধুদের কাছে তুলে ধরার ছিল। আজ আমরা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন বা ইলেকট্রনিক্স এর পুরো পার্টটা নিয়ে কথা বললাম। অনেকগুলো ডিফারেন্ট আছে, স্যার বললেন যে 3-4টে ভাগে ভাগ হয়েছে এখন। আর ডেফিনেটলি এখন ছোট ছোট বিষয়গুলো আমরা ছোট ছোট করে ভাগ করে পড়াশোনার উপরে জোর দিচ্ছে গভর্নমেন্ট বা সব সেক্টরেই। তো দেখতে থাকুন আপনারা, আমরা পরবর্তী এপিসোডে আরো কিছু ট্রেড নিয়ে আসবো, বেসিক্যালি যেগুলো জেক্সপো বা ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে পড়াশোনা বা পড়ানো হয়, 2 বছর বা 3 বছর যে কোর্সই বলি না কেন আমরা, বা যে ডিউরেশন বলি। আপনারা সঙ্গে থাকুন বা দেখতে থাকুন। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলোচনা আসার জন্য। নমস্কার। আরও ইতিবাচক বার্তা নিয়ে ফিরে আসছি একটু বিরতির পর। চোখ রাখুন টিভির পর্দায়। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। বিকাশ টক্স, আপনার ভাবনার নতুন দিগন্ত। আপনি কি এমন কিছু খুঁজছেন যা প্রতিদিনের জীবনে নতুন অনুপ্রেরণা, জ্ঞান আর দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয়? তবে বিকাশ টক্স অনুষ্ঠানটি আপনার জন্য। এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আমরা তুলে আনি জীবন ঘনিষ্ঠ গল্প, ব্যক্তিগত উন্নয়নের টিপস, ক্যারিয়ার গাইডলাইন, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা এবং সময়োপযোগী নানা বিষয়, যা আপনাকে ভাবাবে, শিখতে সাহায্য করবে এবং জীবনের গতিপথকে বদলে দিতে পারে। বিকাশ টক্স অনুষ্ঠানটি তৈরি হয়েছে আপনার জন্য সহজ ভাষায়, স্পষ্ট বার্তায়, যাতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে শোনেন, বোঝেন এবং প্রয়োগ করতে পারেন। শুধু তথ্য নয়, এখানে আছে অনুভব, অভিজ্ঞতা এবং সত্যিকারের জীবনের ছোঁয়া। বিকাশ টক্স শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি চলমান যাত্রা। স্বপ্ন দেখা থেকে সেগুলো পূরণের সাহস খোঁজার একটা মাধ্যম। আপনার মন, মানসিকতা আর ভবিষ্যতের ইতিবাচক বিকাশের জন্য। বহুমুখী আলোচনা আপনাকে করবে সমৃদ্ধ। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, বীরভূম থেকে সরাসরি সম্প্রচার। বিকাশ টক শো দেখতে চোখ রাখুন আপনার প্রিয় চ্যানেল পজিটিভ বার্তাতে। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ।
আপনি কি আপনার এলাকায় সেরা ইউএসজি বা এমআরআই বা সিটির খোঁজ করছেন? তাহলে আর দেরি না করে এখনই চলে আসুন এনএবিএ স্বীকৃত শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে। এই হাসপাতাল উন্নত মানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত মানের পরিষেবা প্রদান করছেন এবং তাও খুবই সুলভ মূল্যে। এনাদের আছে 1.5 টেসলার এমআরআই মেশিন, আছে উন্নত মানের সিটি স্ক্যান পরিষেবা এবং ইউএসজি পরিষেবা। তাই আর দেরি না করে কোন দিন, কখন, কিভাবে এমআরআই, সিটি এবং এই ইউএসজি পরিষেবা আপনারা পেতে পারবেন সেই বিষয়ে বিশদে জানতে অবশ্যই আমাকে ফলো করুন এবং আমার ফেসবুক পেজে নজর রাখুন। এছাড়াও আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন নিচে দেওয়া এই ফোন নম্বরে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর কি কোর্স করলে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে এই নিয়ে চিন্তা করছো? তাহলে আর চিন্তা করতে হবে না। দীপশিখা নার্সিং ইনস্টিটিউট নিয়ে এসেছে ছেলেদের জন্য দুটো প্রেস্টিজিয়াস কোর্স, জিএনএম এবং বিএসসি নার্সিং। যে কোনো শাখা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা ছেলেরা WBJE এক্সাম দিয়ে 3 বছরে জিএনএম নার্সিং করতে পারবে। আর যারা বিজ্ঞান শাখা নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছো বা পাশ করবে তারা জেনপাস এক্সাম দিয়ে 4 বছরে বিএসসি নার্সিং নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে। ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স দ্বারা অনুমোদিত পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি অন্যতম মেল নার্সিং ইনস্টিটিউট দীপশিখা নার্সিং ইনস্টিটিউট। আমাদের এখানে রয়েছে আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি, যেখানে ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজ আরো সমৃদ্ধ হবে এবং এক্সপিরিয়েন্স সিস্টার টিউটর দ্বারা যত্ন সহকারে থিওরি ও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করানো হয়। আমাদের এখানে রয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম, ছাত্রদের কথা মাথায় রেখে রয়েছে নাইট ক্লাসের ব্যবস্থা। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পড়াশোনার সুবিধা। আমাদের এখানে সমস্ত ধরনের স্কলারশিপের সুবিধা স্টুডেন্টরা পেয়ে থাকে এবং সর্বাধিক 2,40,000 টাকা পর্যন্ত স্কলারশিপের সুযোগ রয়েছে। সবুজে ঘেরা এই ক্যাম্পাসে তপবন সুলভ পরিবেশ আমাদের প্রতিষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। ছাত্রদের জন্য হস্টেলের ব্যবস্থাও রয়েছে কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই। ফ্রি ওয়াইফাই, 24 ঘন্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা, সাথে বড় প্লেগ্রাউন্ডের সুবিধাও রয়েছে এই কলেজে। তাই তোমরা যারা নার্সিংকে কেরিয়ার হিসেবে নিতে চাইছো তারা অবশ্যই আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিট করতে পারো। সবথেকে কম কোর্স ফ্রিতে জিএনএম ও বিএসসি নার্সিং করতে ও আরও বিস্তারিত জানতে নিচের দেওয়া নাম্বারে ফোন করো।
carries a story. Every story carries a spark, and every spark can ignite change. Bikash Talks is more than a show. It's a celebration of people who dare to think, speak, and inspire. Doctors, teachers, business minds, creators, and curious students all come together not just to talk but to transform. Because the most powerful ideas don't come from textbooks or title. They come from live experiences and bold voices. Bikash Talks because your story matters. Engaging minds, inspiring hearts. Join us in Shantiniketan Medical College for our special talk show Bikash Talks. Live from Think Positive, Be Positive. Positive Batta. আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম থিংক পজিটিভ বি পজিটিভ। নমস্কার দর্শক বন্ধুদের কাছে আমরা আরো একবার চলে এসেছি পজিটিভ বার্তা পরিচালিত আমাদের যে কেরিয়ার কাউন্সিলিং নামক যে টক শো বা আলোচনা সভা আমরা করছিলাম তার আর একটি বিশেষ পর্বে। বেশ কিছুদিন ধরে আমরা পলিটেকনিক অর্থাৎ ডিপ্লোমা কোর্সের উপর আলোচনা করছি। আমরা ইনিশিয়ালি কথা বলেছি কি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে হয়, ক্রাইটেরিয়া, কখন ফর্ম ফিল আপ, সমস্ত বিষয়ে একটা কথা আমরা বলেছিলাম। এরপর আমরা ইলেকট্রিক্যাল সিভিল ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, কারণ আমরা বারবার একটা কথাই বলছি, যখন কোনো ছেলে বা মেয়ে পলিটেকনিক বা ডিপ্লোমায় ভর্তি হবে তাকে প্রথম যেটা ঠিক করতে হয় প্রতিষ্ঠান ঠিক করার আগে আমি কোন ডিপার্টমেন্টে পড়বো বা ভর্তি হব। তো সে বিষয়ে আমরা প্রথম পর্বে ইলেকট্রিক্যাল এবং সিভিল নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছি, কি ধরনের পঠন করতে হয় এবং কোর্স শেষের পরে কি রকম চাকরি পাওয়া যায়। কিরকম চাকরি বলতে আমরা সাইডে কিভাবে জব করতে হয়, তার গ্রোথের এরিয়া কতটা এবং হায়ার স্টাডিজে তার সুযোগ কি আছে, এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। আপনারা জানেন যে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট বা আমরা ট্রেড বলতে পারি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন। বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনে অনেকটা অংশ জুড়েই এই ট্রেডটা আছে বা ট্রেডের গুরুত্ব মানে অপরিসীম, সেটা আমরা আলোচনার মধ্যে আজকে তুলে ধরবো। আমাদের মধ্যে আছেন জিএসএম পলিটেকনিক কলেজের ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের লেকচারার মাননীয় সৌরভ আড্ড মহাশয়। স্যারকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আলোচনায়। নমস্কার স্যার। নমস্কার স্যার। আমরা স্যারের কাছে প্রথম যে কথাটা জানতে চাইবো, একটা স্টুডেন্ট সে হয়তো জেক্সপো পরীক্ষা দেওয়ার পর বা যা মেথড আছে সেটা কমপ্লিট করার পর কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে এলো বা ভর্তি হতে গেল, তার ইচ্ছা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন পড়বে। প্রথম কথা আমাদের অভিভাবকদের কাছে বা ছাত্রদের কাছে একটু ক্লিয়ার করতে চাইবো আপনার মাধ্যমে যে কি কি ধরনের সাবজেক্ট বা কি কি পঠন করা হয়, সে বিষয়বস্তুগুলোকে যদি একটু শর্টে তুলে ধরেন। ওকে স্যার, তো মূলত ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখন যে দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে দুনিয়ায় বাস করছি সেখানে অ্যাকচুয়ালি মেনলি দেখবেন আমাদের এখন মোবাইল ফোন নির্ভর জীবন এখন করছি আমরা ম্যাক্সিমামটা। এবার মোবাইল ফোনের যে কানেকশন গুলো বা যে একটা কমিউনিকেশন তৈরি করা হচ্ছে সেই সম্পূর্ণ তৈরি করছে এই একটা ইলেকট্রনিক্স বা টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার যে আছে। মূলত এটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল দৈনন্দিন জীবনে যে ইম্প্যাক্টটা আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে করছি। সে এবার টেলিকমিউনিকেশন ইলেকট্রনিক্স বা টেলিকমিউনিকেশনের এখনকার দিনে আরো আমরা অনেক কিছু ডিভাইস ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইউজ করে থাকি বাড়িতেই, ধরুন বিভিন্ন কাজের জন্য ওয়াশিং মেশিন, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ, ঠিক আছে। তো সেগুলো সবকিছুই কিন্তু একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস। তো সেই ডিভাইসগুলো অ্যাকচুয়ালি তৈরি করতে এই মেনলি ইঞ্জিনিয়ারদের দরকার। আচ্ছা, বা যে কোনো একটা আমি ধরুন মোবাইলে সাপোজ এই টাওয়ার বা নেটওয়ার্ক যেগুলো আমরা দেখতে পাই, মোবাইলের টাওয়ার আমরা যেটাকে বলে থাকি, যেগুলো 4G 5G আমরা ডিফাইন করি। 4G 5G আমরা এখন 5th জেনারেশনের মধ্যে 5Gর মধ্যে আছি। তো এখানে কি হচ্ছে, আমরা যে কমিউনিকেশনটা একটা তৈরি হচ্ছে, যে একটা আমি এখানে বসে থেকে আমি অন্য কোথাও আমি একটা কমিউনিকেশন পাঠাতে পারছি বা একটা তথ্য পাঠাতে পারছি, বা ফোন করলে আমি ফোন নাম্বার ডায়াল করছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে, কলটা চলে যাচ্ছে। তো সেই জিনিসটাকে আমরা এই পুরো টেলিকমিউনিকেশন পার্টটায় আমরা সেটাকে শিখবো যে কিভাবে উঁচু লেভেলের যারা